island are black. Navy blue check. Jakama. 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 Don't see go. Don't see go. People, one got you are confused. The love is too much. 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 Jakama. Jakama. Let's go. For the island are black. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúgbò lọ́wọ́ ẹ̀yìn ọmọ. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ìtìlẹ̀ tó kó ẹ̀mí àpọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń dámọ̀ láyà pé àrà orúkọ tó ń dẹ̀rù wó lórúkọ gan. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé kòrà akọ̀lé gbòdò láyé títa ríro lẹ̀dá nkọlà wúrà tó máa dán àdáná kọjá dandan. Ọ̀wọ́n ẹ̀rín ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè sùn lálọ́nà náà ẹ̀jẹ̀ àti mọ̀sánná ká lè délé ire ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù tí Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nínú alágbàdo òde ọmọ akapẹ̀tẹ̀wọ̀ ní omi ọmọ dòdòdòdò sọ̀yà ìsọ̀yà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdílé kò sí náà sán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkèkó ìkan ṣe yín ní dágbàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rẹra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ bò mọ̀rẹ́ kílódé pé mọ̀rẹ́ sí ọmọ òkúkó sánrán ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn lálàìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn òní bímọ méjì nígbò mọ̀rẹ́ ẹ̀sìn gba bímọ méjì nígbò áfíkan pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúdà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ pọ̀ áfíṣẹ́rú wálé wàràmùdí ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ṣèdéṣèdé sọ́láwọn oníbomi kò sí mu wọ́n láwọn oníbomi sànyà wẹ̀yẹ ìjà lójú tó lórí nǹkan gbogbo wọn náà sáré bomi kò sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ̀yẹ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òdi ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan pẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí wọ́n fẹ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlè láéláé torí àbá lásán nìkan dá òkúta òṣègbè fún wọn ìmọ̀ràn lásán ní ti balùwẹ̀ ó kọ́ sí gbogbo dòdò láyé bí ó kù díẹ̀ kí bá odò ní láéláé lọ́rùn ilé ìdomi Sunday Ìgbòho arógun má ti ìdí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúgbò lọ́wọ́ àti ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ìtìlẹ̀ tó kó ẹ̀mí àpọ̀ ẹ̀bá nǹkan. Ìgbà ọ̀tún ti dé. Àsìkò ọ̀tún ti dé. Kò tẹ̀lé àbẹ̀yàmọ́. Kò tẹ̀lé àbẹ̀yàmọ́. Àwọn ìjọba wa ara wọn nìkan ló jà fún. Ẹ jẹ́ ká jọ pé ìpọ́pìlì láwùjẹ Oòduà ìpọ́pìlì ẹ jẹ́ ká jọ pé láwùjẹ. Ó lè sọ wá sọ́mọ, ó lè sọ wá sọ́mọ. Aṣọ wá sálàfíà àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀. A ní àsìkò ìkòyó ọmọ Oòduà. Àsìkò ìkòyí tó fẹ́ ọmọ Oòduà. Àbẹ̀lẹ̀ àmọ́ ọmọ Oòduà. Àbẹ̀lẹ̀ àmọ́ ọmọ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká jíjẹ lọ́wọ́ àwọn gbogbo àgbàgbà Yorùbá látòrí Emeritus Professor Banji Akintoye
Comrade Nìkan Victor Taiwo olóyè Sunday ẹ bá mi gbọ́dọ̀ bàbá tèmi ààrẹ Gani Adams àti gbogbo Yorùbá àti ọmọ Yorùbá tó wà lókè òkè látòrí títa jẹ́tàdé Adépọ̀jù àní ìgbà ọ̀tá ọmọ Yorùbá ìgbà ọ̀tá ọmọ Yorùbá àfẹlẹ́yàfẹlẹ́yà mọ́ ọmọ Yorùbá àfẹlẹ́fẹlẹ́ mọ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ̀fọ́fọ́ tó àríkọ́ni ó náà wọ ẹ̀tọ́ ẹ̀sìn ẹni tó fẹ́ ojú àríkọ́ni ẹni tó fẹ́ ojú àríkọ́ni ó náà wọ ẹ̀tọ́ ẹ̀sìn And a very good evening once again, and welcome to the late conversation. And I welcome you all into the program. The time is just 22 minutes past 11 p.m. local time here in London. And as we continue to our conversation, as we continue to educate millions of our Yoruba brethren, our brothers and sisters around the world. Well, Yoruba we don't have any problem among ourselves. Moki gbogbo apekale ẹ káàbọ̀ sórí ètò tí àṣálẹ́ yìí. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí koikimedia. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fún àwọn gbogbo ọmọ Yorùbá. It's 12 a.m. in Germany, 1 hour ahead. As we always say, the fight for Yoruba Nation is not something that started yesterday. It is something that has been going on, putting law for a while. It might be new sometimes because I know a lot of our children are at home now on a 1-week break. So there's probability that we might catch 1 or 2 or 3 of them that probably don't understand Yoruba, but they do follow the program. And we also have our Biafra brothers and sisters
We have the Ambazonia, and we also have, the English that are also watching some of this program. We might not be there yet, as a lot of us would love to, but we are working towards to have our own independent nation. Mo kí bàbá wa Professor Adebanji Akintoye Emeritus, and be rest assured that if anybody is not going to back you and support you, this platform will strongly stay 24/7 at even the shortest period of time, ready to serve you for the great job you are doing among all the criminal politicians that we have today in Yoruba land. You have proved to millions of us, àwa tí a jọ mọ̀ yín, àwa tá a jẹ́ àwọn ọmọ yín, nítorí pé if I look at your age and divide it by mine, it is a clear 40 years more. Kò ṣe pé láwọn àgbààgbà Yorùbá náà tó ń ṣe politics or àgbààgbà ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá lénìí tí ẹjọ́ jẹ́ age mate, but eré tó ń sá nísìn ni pé bó ṣe máa gbé criminal Bọ́lá Tinubu láti wá ṣe president lé àwa ọmọ Yorùbá lórí. Kò wá ń ṣe Bọ́lá Tinubu nìkan, a tún ní gbogbo àwọn Yorùbá politician lénìí. Eré kan tó ń sá ni pé kí 2023 election kó favour wọn, whether they are in the APC or the PDP. I am not sure Omoyele Sowore, our brother, is going anywhere, and we love him. He's a revolutionist, he's an activist, he's a human rights, and he has tried his own best, and he's still doing his best. But with the current situation of things tó wà ní Nigeria presently, Sowore can never be the president of the Federal Republic of Nigeria, even if he runs another 4 times, because the way and the manner and the structure tí àwọn Yoruba politician wọ́n ní fún òun láyè. And those of you that always say Sowore should go and start as an House of Rep and Speaker and all this nonsense. If Nigeria was a country up to the standard of at least South Africa, probably, maybe not Europe, or probably some of the Eastern European countries, Lenin, how would me presidency Ukraine? He's a comedian, for those of you that probably don't know his background. But today, he's standing firm in his feet, trying to defend his own territory against Russia. But one thing is, we know that Sowore might not be pulling his weight behind the Yoruba Nation movement, but we know also that he has it at the back of his mind that until we break up Nigeria through revolution, then maybe Nigeria will get something out. Maybe Nigerians will get something out of Nigeria. So that is why I will never sit here and condemn somebody like Sowore, because I know that Sowore wants Nigeria to break in his heart. But when we now take away our mind from Sowore, the remaining part of all the Yoruba politicians are all criminals. None of them have the interest of àwọn ọmọ Yorùbá lọ́kàn. So when we now see somebody like the Emeritus, Professor Adebanji Akintoye, in the midst of everything, he has no right to come out and say, kí Yorùbá kó dá dúró, after all the services he has done for humanity's sake. Ó yẹ kó lọ máa jókòó, kọ́kọ́ máa wúrọ̀ àwa lọ́nkán, kó dẹ̀ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. But àwọn náà tún fi ẹsẹ̀ wọn sínú ẹ̀, wọ́n fi ara sínú ẹ̀, wọ́n fi gbogbo kan sínú ẹ̀. And that shows that
we still have to be proud having somebody like him. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè má like his style. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè má prefer àwọn, but one thing is, he has proved beyond all the other criminal politicians, láti ẹni tó dàgbà jù àwọn náà lọ díẹ̀ àti àwọn tó jẹ́ bíi criminal bíi Fáyọ̀ṣe, Fáyẹmí, àwọn Tinubu, Sanwó-Olú, Ambode. And don't tell us not to mention all these criminals, because the only agenda táwọn fẹ́ ni pé we should keep Nigeria. So gbogbo àwọn politicians yìí láti House of Rep títí dé chairman local government, gbogbo wọn pátápátá kò sí tó ní interest ọmọ Yorùbá nínú. Agenda tí wọ́n ní pé wọ́n ṣàṣe máa débẹ̀. And let me quickly show you something just to tell you that we are not going to be here forever. We are only praying pé k'Ọlọ́run jẹ́ kó fún wa lẹ́mìí gúngùn kí wọ́n lè rí nǹkan sọ nípa tiwa náà. I just picked something from Linda Ikeji, and then tó bá ti dáwó sí central account for whatever reason, bóyá torí pé wọ́n ti criticize account yẹn pé kò ń ṣe bí tó yẹ kọ́mọ Yorùbá dáwó sí. That is the only account that can help us in terms of the struggle tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Bó ṣe ń bọ̀ lórí gbogbo ẹ̀yin tó kù, ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí Linda Ikeji. There's a breaking news that I picked up as I was coming into the live stream just about a few minutes ago. Gbogbo alamọ Linda Ikeji website Adabi is one of the most popular bloggers in Nigeria, even though some of them are also not want Nigeria to break. This man, Tenwoyi, is dead. Opolowo bed there. Ode South Africa. And as I speak to you right now, he's no longer with us. This particular guy. Dubani, we're on the way. Romania, let's go. Oh, sorry. Yeah. Oh, Fly Lati is a rapper. The rapper who was based in Johannesburg flew into Durban earlier today. Enini mo sọ ọ̀rọ̀ enini mo sọ kò channel. Arákùnrin tẹ́ ń wò yìí, gbogbo fídíò tẹ́ ń wò yìí, ó ṣe kẹrùn ni, ó fẹ́ ṣe birthday, but ọlọ́jọ́ ní òun dé tóun fẹ́ máa mú lọ. Regardless of however and how he died. Just as bí gbogbo wa náà ṣe máa ń post nǹkan sórí social media. Bí àṣà tèmi náà ṣe jókòó nísìnyí tí mo ń pariwo Yoruba Nation, a kò ń bẹ Elédùmarè ni, à ń bẹ Ọlọ́run ọba kó fún gbogbo wa lẹ́mìí gúngùn kí àwa náà lè jẹ ọ̀rọ̀ wàhálà tá à ń ṣe. Bọ̀ kò wá ń ṣe gbogbo èèyàn tó wà láyé ló máa survive di ìjọ́ kejì. Bàbá sọ fún arákùnrin pé má lọ Durban, tó ṣe jókòó síbi tó wà kó ṣe bẹ́ẹ̀ díẹ̀ nínú ilé, kó tẹ̀ tán Instagram, kó tán gbogbo fóònù ẹ̀, kó máa mọtí, kó tẹ̀ yóò parẹ́ lórí live stream. But as I confirm to you today, èmi ò mọ̀ rí. Like I said, that is him there, dead. Ó ti lọ, ìtòhùn wá ṣe láyé ó ti lọ nìyẹn. Ẹ bá wa jù sọ̀hún, ìyẹn ti tán. Ǹjẹ́ àwọn Yorùbá politician náà ronú bẹ́ẹ̀? And last is him. Òun fúnra ẹ̀ ló ṣe flyer jáde pé ẹ wá bá òun celebrate ọjọ́ bí òun ìní Friday, ọjọ́ olóyin, ọjọ́ àlùbáríkà. Pé kọ́ wá bá òun ṣe birthday. Tó bá mọ̀ ni kò bá jókòó sínú ilé ẹ̀ pẹ̀lú àwọn family ẹ̀ kọjọ́ máa ṣe birthday. And that is why we are saying to the Yoruba politician, ẹ máa rò pé ilẹ̀ láyé, ẹ máa ara oúnjẹ tó sì jẹ lélẹ́yìí. Let's now read a little bit out of what we have. It has been confirmed that South African rapper AKA has passed on. Ó ti lọ nìyẹn, in tó wá ṣe láyé ti tán. End of story. Gbogbo tó bá dẹ̀ ṣe nísìn tó bá kù lọ́mọ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó ṣe dáadáa, kò ṣe dáadáa, The rapper, who was based in Johannesburg, flew into Durban earlier today, February 10th, 2023, for his birthday party, which was scheduled to hold at Yogo nightclub, which he had advertised on his social media pages and asked fans to show up. 2 hours before he was killed, AKA had gone to a fish restaurant. Ẹja tó jẹ náà nìyẹn lẹ wò yẹn. Ìyẹn restaurant tó lọ.
on Florida Road with some friends and his bodyguard and posted his location on his IG page after the meal. Nígbà tó jẹun tán, bí ó fẹ́ mu sìgá ni, bí ó fẹ́ máa lọ ni, he stepped outside the restaurant, and that was when he was killed shortly after 10 p.m. local time. Níbi tó ti kú. There were witnesses claiming someone walked up to him and shot him 6 times, and there are some other reports that claim it was a drive-by shooting. That 2 cars drove by restaurant as AKA stood outside with friends and opened fire, killing him. A friend standing with him was also killed while his bodyguard was injured. Iṣẹ́ wo ni bodyguard gan wá ṣe? Ṣé kò gbàgbọ́ fún ni? Bó ṣe máa rí fẹ̀yìn politician lé Yorùbá náà nìyẹn. Kò ṣe pé ẹ lè rò pé ẹ ní bodyguard, ẹ lè rò pé ẹ ní kinní, ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ sílé náà, ẹ jẹ́ gbọ́ bàbá ẹ̀, Dr. Lenny. No money in our hands, no food in our bellies, no gas in our tanks. This is a case of psychological torture that has turned into physical torment for millions of Nigerians. We don't even have any access to the money in our banks. Look at my wallet, basically empty. All I could get from the bank was this, the equivalent of $26. And that's my pulling connections and knowing people at the bank. When I tell you the tired is tired, it is really tired. We gotta do better. We're waiting for a major transformation. Because before a major election like we're having, why would they have to change the currency and make us suffer? When the elephant fights, the grass suffers. Millions of Nigerians are suffering. We need to do better. The tired is tired. We're all gonna be, and in between there, it may survive after 5 days in the earthquake. Ó ní omi ìtọ̀ tó ń tọ̀ lára òun ló mu fúnjọ́ 5 kábíyèsí Elédùmarè ọlọ́jọ́ ìtìdé fún. Yes, didn't get many 5 days ló lò nínú abẹ́ yẹ̀pẹ̀, ó ní ìtọ̀ tó ń jáde lára òun lòun mú ló fi survive, and that is why we say àwọn kan máa survive nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá rúgbó, àwọn kan máa kú báyé ṣe rí nìyẹn. Ọmọ yìí náà mo kàn ń ṣòyìn ni wọ́n nílé náà ó fẹ́ parẹ́ tẹ́lẹ̀ ní ìbádúpẹ́ fọ́lọ́run pé kò kú nítorí boyfriend ní Yabate. There's another Nigerian that died in Scotland. You might not know. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé, ẹni bá kàn ló mọ̀ ni. This woman has been kidnapped in Nigeria. She's a commissioner in Cross River. Wọ́n ní kó lọ mú 150 million wá. Ṣé gọ́vnọ̀ rí 150 million gbé fún wọn ní? Ṣèbí stéètì lówó tẹ́ kọ́kọ́ bá wa dùn ẹ̀mí ẹ̀ ká gbà padà. This is why we say the Nigerian politicians, the tide is coming. Ó kù díẹ̀ ni. And this again is another crime against humanity. Àwọn èèyàn ń gbé generator lọ sí petrol station. They are not even caring whether it can explode. This is what they've turned Nigerian to. I mean, imagine taking your generator into the petrol station. No health and safety. Nobody cares. That is the situation of things. Only girl cannot show him. She died in Glasgow. Other one by Colomba Fonoke Amori. But she's a Nigerian student was killed in a motor crash in Scotland. Tribute have been paid to a Nigerian student who was killed after 2 vehicle crash. Almost èmi tẹ́ kọ́kọ́ rò pé nígbà tí mo ka story mo rò pé bóyá wà nínú mọ́tò kan nínú ẹ̀ ni. Mo rò pé bí àwọn ló ń drive ni àṣekò tẹ̀ ní kankan ṣe. All she was doing was mo ṣe ń sọ fún ìyàwó mi lálẹ́ ni. Ó kàn rìn lójú títì ni mọ́tò dẹ̀ lọ pa mọ́ bẹ́ẹ̀. Chinyere Vera Okonkwo, I don't know whether she believed in Nigeria to break up. I don't know whether she watched some of the Biafra. We don't know until, probably people that are close to her. But one thing is, it does not matter our location. Death will come at the appropriate time and it will snatch us away from our loved ones. Tribute has been paid to the Nigerian student who was killed after 2 vehicle crash in Glasgow city centre in Scotland. Mo sọ fún yín pé bá sílẹ̀ ti ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà náà ló ń ṣẹlẹ̀ níbí. Chinyere Vera Okonkwo 33 kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó bá wa rọ àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀. Kò ń ṣe pé Nàìjíríà ló ń gbé, ó ń gbé ní miles away from Nigeria. Whether she could have been in Nigeria if Nigeria was great, or maybe she was born here, we don't know. Maybe she came here. But what we know is she was 33 years old and she was just taking a walk on St. Vincent Street
when she was critically injured at about 9:40 p.m. That is about almost 10 minutes before 8 p.m. Ìyẹn ní on Thursday, February 2nd nínú oṣù yìí. Kò tí ì marry. Mrs. Okonkwo was a public health master undergraduate at Glasgow Caledonian University, and she was pronounced dead on the scene. So when we come here and we tell you that ẹ̀yin Yorùbá politician ni mo wá bá sọ̀rọ̀ lálẹ́, you might think that things is going according to your plan. Gbogbo strategy òru meeting tẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ bà tayé àwọn ọmọ Yorùbá jẹ́. It's just a matter of time. Nemesis will catch up on you. Let's first go to and see some of their faces. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Lagos House of Assembly, because some of them we can get their picture from there. Some of them are thinking that, you know, bí àwọn àdúrà táwọn náà ń ṣe, ẹ máa ní kẹ́ máa ṣàdúrà, but Ọlọ́run ò ń gbàdúrà alábòsí, because a lot of you have created damage, havoc in the lives of millions of Yoruba people across board. Let's go and look at the members who are there, and let's look at their faces. Once again, these are the faces of all the Yorubas. Tí wọ́n fi jẹ́ kí àwa lọ. We start from Mudashiru Ajayi, the speaker. Honorable Musashiru Ole. Criminal, orí ẹ̀ bó ṣe dàbí football. Orí ẹ̀ dàbí àgbọn. These are criminals Yoruba that we should be pointing finger to. These are the Yoruba that do not want the Nigeria to break, or the Nigeria rather, not Nigeria. Once again, a very good evening and welcome to the live transmission. My name is OLAMILEKAN. Ẹ wá jẹ́ ká máa compare àwọn ará bíi, ṣé a lè gbé pedigree wọn, ṣá lè gbé lé lórí Bàbá Akíntóyè? Because táwọn kan bá ń sọ pé Bàbá Akíntóyè ò dá kò dá, kí lẹ máa ṣe sáwọn Yorùbá politician tó wà ní House of Rep lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Lagos State, níbi tí owó ti ń ṣe ọ̀rá, níbi tí owó ti ń ṣe yẹ̀pẹ̀, tí àmọ́ bówó yẹn ṣe ń lọ, ó ń wọlé ó ń jáde. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé. Ǹjẹ́ a lè sọ pé Bàbá Akíntóyè ni kò dá ní àbáwọn eléyìí tó wà nínú House of Rep tí wọ́n sọ pé sẹ́ àní káwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn ọmọ Yorùbá, ẹ tó wá lọ dìbò, ọ tó wá ní ẹ dìbò fún Sanwó-Olú, ẹ dìbò fún Tinubu, kẹ́dẹ̀ dìbò fáwọn náà. They are all criminals in disguise. Àtọbìnrin wọn, àtọmọdé wọn. Bí àwọn ọmọ wọn school ní Nàìjíríà, wọ́n school ní Nàìjíríà, it does not make any difference, because these are the people that are giving us problem. So tá bá ń sọ pé Bàbá Akíntóyè ló fún wa ní problem, ibo lẹ fojú àwọn eléyìí sí, àbẹ́ẹ̀rẹ̀ ojú wọn rí ni. Wọ́n dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀, bó ṣe wà ní Ondo, ló wà l'Ógùn State, bó ṣe wà l'Ọ́yọ́, ló wà l'Ọ́ṣun, ló wà l'Èkìtì, ló wà ní Kwara, ló wà ní Kogi. So why are we blaming Bàbá Akíntóyè pé àwọn ni wọ́n jẹ́ kí Yoruba Nation wáyé? Why are we not also bringing these people to the forefront and ask the question that ṣé àwọn eléyìí ò ń ṣọmọ Yorùbá ni, ṣọmọ Tápà ni wọ́n nàbọ̀ ọmọ Tógò? These are the Jegudu-Jeras that we should be asking. Number one, as you can see their faces there, Mudashiru, kò sí nǹkan tá láti máa fi pọ́n wọn lé as honourable Ole, honourable Ọbàyéjẹ́, ẹ̀rọ pọ́n orí ẹ̀ bó ṣe rí. A dẹ̀ lọ sí Mecca, a lọ ṣàdúrà, and yet à ń sọ pé ìran wa, ṣé òun náà ní kú mọ́ ni, àtèmi àtòun afúnra wa ní 200 years. That is if we are going to be alive in the next 200 years. Gbogbo àwọn tí mo sọ pé kú within the last 2-3 minutes nísìn, àwa náà máa lọ níjọ́ kan. Ṣé wọ́n ní kú ni? Mo ń béèrè. Mudashiru Ajayi Ọbaṣá. Because gbogbo àwọn tó ti ṣe politics náà bíi tiẹ̀, wọ́n ti darúgbó kalẹ̀, wọ́n wà nínú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Èyí tó bá ṣe rí jẹ fine, èyí tó bá rí jẹ. He is the speaker of Lagos State, níbi tí owó ti ń ṣe yẹ̀pẹ̀. Gbogbo bówó ṣe ń lọ sí Lagos State, òun ni number 3 lẹ́yìn governor àti deputy, ẹni tó kàn lélẹ̀. Àwòdì ni bàbá yìí nísìn. Ṣé kí ló dé tí ẹ sọ pé bọ̀bọ́ yìí àbí olè olórí burúkú jàǹfààní? Ó ti wà níbẹ̀ láti 2015 ló ti wà nínú the 8th Legislative Assembly. Ó padà ní 2019. A tún máa contest nísìn pé kó tó jẹ́ kó wọlé. Ọmọ ọdún mélòó ni? Wọ́n bí ní 1972. UK bí báyìí, ó kàwé díẹ̀, bí ó kà ní tòótọ́ ni, bí a kò kà ní tòótọ́ ni,
gbogbo oríṣiríṣi courses irọ́ náà ló máa ń sáré ṣe tí gbogbo wọn bá ti mọ̀ wọ́n fẹ́ di politician wọ́n á sáré wá ṣe àwọn wọ́n máa ń pè ní crash course ni ó náà study bachelor of law ní Lagos State ṣé 1999 constitution tó fi ń rán ní Lagos State tó fi ń rán ní Nàìjíríà ṣó wà valid. I'm talking about this guy because wọ́n ń ṣe àgbàlagbà tá a máa pọ́nlé àwọn tó yẹ kẹ́ lè lóko àwọn tó yẹ tó bá ń kọjá ládùúgbò kẹ́ wá petrol kẹ́ dálé wọn lórí because these are the criminals Yorubas that will never want us to go. So tẹ́fà wá ń sọ pé bàbá Akíntóyè táwọn kan jókòó tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè ṣé rárákùnrin tẹ́lẹ̀ gbé píkì síta kálẹ̀ mọ́ ká sọ pé olè ajíbolè à ń wá ohun tó bá wa rí eléyìí náà ní sáré lọ sí Mẹ́kà á lọ máa ṣàdúrà. Mẹ́kà wà nílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo àwọn àpáta oríṣiríṣi tó yẹ pé ká lọ máa ṣàdúrà sí ọtí rọ àwọ plane á lọ sí Mẹ́kà eléyìí náà tún náà ó lọ ń sọ̀kò fún àṣetánì àwọn gangan dẹ̀ ní sẹ́tà torí pé ṣètánì tiwa èṣù tiwa yàtọ̀ sí sẹ́tà àwọn eléyìí gangan ní sẹ́tà á gbéra ní Nàìjíríà ó náà ló ń sọ̀kò fún sẹ́tà ó náà ló ń sọ̀kò fún èṣù eléyìí gangan lè ṣù. And I pity a lot of Yoruba people that are seeing these criminals as people. Let's go further. He was born on 11th of November 1972. Òun náà níyàwó lọ́mọ. Àwọn ọmọ ẹ̀ wà nínú air condition nísìn. That's because àwọn kò jẹ́ gbogbo ọmọ wà labroad. Àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan wà ní Nàìjíríà nísìn tó yẹ pé wọ́n ń jayé. Wọ́n ní irú àwọn ọmọ tiwa náà tó ní Game Boy, tó ní PS4. Àwọn ọmọ tiwọn náà ní wọ́n láwọn ọmọ ọ̀dọ̀ tó gbà. Bàbá tiẹ̀ wà nínú mítìn kọ̀kọ̀ mítìn ìpàdé burúkú ló wà lálẹ́ nísìn tẹ bá wa lọ báyìí àbí kó wà lábẹ́ ààbò ọmọbìnrin kan tó ń gba sí fún ní hòtẹ́ẹ̀lì kan l'Àbújá àbí kó tẹ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì kan kó ní káwọn pàdé ní Dubai. But today every Yoruba sons and daughters tí kò ní làákàyè ẹ wá ń nawọ́ sí bàbá Akíntóyè bàbá 87 ẹ jẹ́ ká minus ẹ̀ 87 pẹ̀lú màní yìí ta ló yẹ kó máa ṣe wàhálà lórí ọ̀ràn pé Yorùbá fẹ́ dá dúró ṣé bàbá Akíntóyè ni àbí criminal Lagos State speaker ta ló yẹ kó máa ṣe káràmásìkì bí Yorùbá ṣe máa dá dúró ṣé bàbá Akíntóyè ni àbí Mudashiru ẹ wo ṣe ń wò they are all criminals blood sucking wọ́n ti mẹ̀jẹ̀ àwa lọ eléyìí náà nísìn amúra nísìn ó ti lọ sí Mẹ́kà rí ẹ jẹ́ ká lọ wá because mo mọ̀ pé òun náà ti lọ Mẹ́kà rí. So tàbá wo lọ wo bọ̀ because gbogbo wọn nísìn á lọ sí Mẹ́kà á náà lọ ń sọ̀kò fún ṣẹ̀tánì can you imagine this one going to Mecca á náà lọ ń sọ̀kò fún ṣẹ̀tánì òun lélẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ rí kí ni mo sọ can you imagine eléyìí lọ speaker house ẹni tó wà ní ó wà lábẹ́ ó wà nígbà kan EFCC ń wá ó dẹ̀ lọ sí Mecca can you imagine ẹ mọ̀ pé mo parọ́ ẹ rí lọ́ọ̀yà charge and bail lawyer ó ti jẹun sókè nísìn ó ti mẹ̀jẹ̀ bọ̀ lójú àwọn èèyàn eléyìí kì í ṣe criminal mọ́ bàbá Akíntóyè bàbá dáadáa bàbá lálùbáríkà òun la wá ń point finger sí bàbá tó ń wo ìran ẹ̀ pé bí nǹkan ṣe ń lọ ní Nàìjíríà kò fẹ́fọ̀ wà ẹ̀yin ọmọ mi ẹ súnmọ́ mi ẹjẹ́ àjọ ṣe ilé àní pé bàbá orí yín irọ́ ẹ̀ lè jẹ́ ká ṣe yẹn o you know why? Because it's part of the criminal element. Ó gbàṣọ fúnfún wọn nísì ó lọ ń jùkò fún ṣẹ̀tàn tálà bá máa jùkò fún láàrin gbogbo wọn ẹ wo bó ṣe rí nígbà kan ó ti jẹun sókè nígbà tó ṣe ń ṣe charge and bail lawyer politics makes people become wọn máa yọkùn because oríṣiríṣi ẹ̀jẹ̀ tó ti mú oúnjẹ kíkùn wọn máa yọ and that is why I keep saying that àtẹni tó lówó àtẹni tó lówó they look sick because tó bá ń rí olówó míì wàá máa béèrè pé ṣé eléyìí lówó ṣá because he's sick and you can see him there they are all criminals all they want to do is just to be relevant that's all they just want to be relevant so and as you can tell there these are the people that are destroying the lives and millions of Yoruba people ẹ jẹ́ ká tó lọ sí the next person. Tàtúlélé inú wọn deputy speaker Lagos Island kí ló wà ní Lagos Island lénìí ẹ bá gbìn lọ́wọ́ ẹ̀ ilé ìgbẹ́ ẹ̀ ní toilet kò sí public services wá sọ pé yẹn ìbí àṣà ọ̀rẹ́ mi ó ní wọ́n ti ṣe 70% gbogbo tó lọ lẹ́kọ̀ọ́ it's all lies. Millions of people are still suffering in Lagos the indigene of Lagos State the indigene
So eléyìí náà ní sìn Wàsíù kí ló ń jẹ́ Ẹ̀ṣìlókàn Sani, Deputy Speaker Lagos Island. The next person, Sania Agunbíadé, they are criminals, House of Leader, Igbo ló ń lead sí. Àwa ọmọ Yorùbá ń pariwo pé ká dádọ, ìyẹn kan wá sọ pé ó dìgbà táwọn ilé bá jókòó, kọ́ wá kọ constitution, kọ́ sọ bá ṣe máa lọ gbogbo alátìkù. Ṣé ẹnu èmi àtàwọn ilé máa kò àwọn criminal táwọn wò níwájú àì? Ìjọ́ lẹnu wá fẹ́ kò. Ṣé láàlá ló máa kò ní? Ṣé láfítà tó bá parí election 2020 lẹnu wá máa kò ní? Ṣé lẹ́yìn tí Ọbaṣá ti wà níbẹ̀ láti 2019 Làákàyè sọ fún pé ìyà ń jọmọ Yorùbá tí ẹ ká lọ? Ta ló bá raise motion pé no ìtàṣe nínú Nàìjíríà ti tó, and let me take it back as we were discussing this afternoon. Nígbà táwọn kan bá ní pé the constitution máa ṣiṣẹ́ níbo ló fi gbà ṣiṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tí Tony Nnamdi sọ níbí. Once again, a very good evening and welcome to the live transmission. Yes, as we move steadily towards the enforcement threshold of the consensus behind the union dispute of the constitutional force majeure, many are asking questions from all over the place about the modalities for the transition. Some are asking whether it is anarchy, if they think there may be vacuum if election doesn't proceed as planned. Others are saying, oh, if election doesn't happen, will Buhari then remain in office? Yet others are asking whether it is, if the federal government doesn't do what we ask them to do, then we're stuck. Are we stuck? Those three recurring questions is what we want to answer right now. Because the answers to those questions are already contained in the text of the constitutional force majeure. Some are asking, what are we going to do? Anybody who wants to know what we're going to do should go back to the body of that proclamation. Go to the operative part. There are three parts. The lamentations of how we got to where we are. The constitutional grievances arising. And then the operative part of what we must do now. In that operative part that begins from the word accordingly, where you have those 5 points of proposition. Everything we say we're going to do are contained there, including if the government refused to come along. And so we'll come back to the first concern, the first recurring question of is it a vacuum that we are marching to, or anarchy? Nina's answer is an absolute no. And when we go to the 5 points proposition in that force majeure proclamation, we'll see exactly what was proposed in terms of the modalities. That will include composition, time frame. Ṣé gbogbo tí Nina ṣe sọ yìí, ṣé a máa sọ pé criminal àwọn Lagos House of Rep àbí House of Assembly rather, they don't understand. So why are we leaving the real criminals that are disturbing our lives? Tó wá ń propose pé election ló kàn nísìn, tó wá ń lo different people. Ẹlòmíì gbowó, ẹlòmíì gba mọ́tò. Okay, any follower, ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká lò yín. Okay, èlò lẹ fẹ́ £30,000. Okay, we are cut up another 10,000 and 50,000. Or we better see no different people. And a lot of people are now asking, Baba Akintoye, promise one Yoruba Nation, but àwọn eléyìí tí wọ́n represent yín ní state yín kọ̀ọ̀kan, kí ló dé tá a lè pò mọ́ wọn lórí? And you can see all their faces right there. Ẹ jẹ́ ká máa mention orúkọ wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. The next person is, èmi ò ní láti pè wọ́n honourable because there's nothing honourable about them. Lateef R. Abiru, Wahab O. Jimoh, Sangodara Rotimi, àwọn ìyá olè, àwọn ìyá bayé jẹ́ tí wọ́n tẹ́bi ń paráàlú bọ̀kùkù àwọn Olúyínká Ògúndìmú, Fatai Olúwa,
Adebisi Yusuf, Mojisola Lasbat, criminals, chief whip, kí ló ń whip? Kí ni chief whip ń whip? When we know that the constitution of Nigeria is a fraud, but none of them have the balls and the gall to discuss that 1999 constitution. But constitution tá à ń lò yóò dáa. Ẹ jẹ́ ká lọ mú jáde. Pé constitution tí à ń fi rán ní Nàìjíríà yóò dáa. Ẹ má yẹ ká lo constitution yìí mọ́. Ayẹyẹ ká tẹ̀ gbọ́ ẹgbẹ́ pastor no wan go heaven. Ẹ gbọ́ ilé díẹ̀ ká tó máa tẹ̀síwájú díẹ̀. Ẹ jẹ́ gbọ́ bóyá. Apostolic must read gbogbo wọn gbọ́dọ̀ gbọ́. These are the people that is holding the bondage of the Yoruba people. Kò ń ṣe Sunday Igboho, kò dẹ̀ ṣe Bàbá Akíntóyè. Àwa fẹ́ yọ kúrò ní. And we are still making effort. We are still making headway. Tá a bá àìtí débẹ̀, and gbogbo ẹni náà sọ pé ti gbàlú, ẹ kàn ń ṣeré ní àìtí ní country Yoruba Nation. Èyí tí Madam Onítìrí tó ń sọ pé àti gba country. Pàbú ní gbogbo yẹn àìtí gba country. Ẹgbẹ́ àìtí gba country ẹ̀ máa ń kọ́ wọ́n ṣeré ni. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ pàtí gba country, pàbú nìyẹn. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀, Ọláyọmí Kóìkì, pàbú nìyẹn pàtí gba country níbo ló ti gbà. Àdúgbò lọ́gbà sí. Tójú Ẹlẹ́gbà lọ́gbà sí ni àbí Mushin Olóòṣà àbí wọ́n gbà sí Ìjẹ̀bú Òde lọ́dọ̀ bàbá tèmi. Àti gba country, irú country wo lẹ gbà? Ṣé nínú spiritual realm lẹ ti gbà ni àbí ní physical realm? Anagba country House of Rep wọ́n sì ń dictate fún wa nínú Lagos state, wọ́n ń dictate fún wa nínú Ogun state, wọ́n ń dictate fún wa ní gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá. Ẹja gbọ́ sí lẹ́ẹ̀kan sí. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú bọ̀díjọ́ kan ikú máa dé wá bá yín. Once again, a very good evening and welcome. Ẹ ń fìyà jẹ gbogbo aráàlú, àwọn aráàlú máa kọjú sí yín láìpẹ́ yìí. Gbogbo ẹni tí a rò pé Peter Obi máa wọlé, ẹlòmíì máa ní àtàtà ní mọ́ǹtì tá a wà yìí. Once again, adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Àwọn nìkan lásìkò tó bá yá tó bá fi pé yes àti ní gbogbo tó yẹ ká ní àti ní gbogbo ibi tó yẹ ká tẹ̀ sí wọ́n á make a declaration tó ṣe ní 2022 yẹn 22 náà ló parí sí, and that is just mo dẹ̀ sọ fún yín pé tó bá sọ pé bàbá Akíntóyè ò lè declare ní at the appropriate time tó challenge bẹ̀rẹ̀ lórí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́tẹ́ ń da ọ̀rẹ́ wọlé, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa Gbémilékè. Prince Adéọlá, mo kí gbogbo yín Gbénga Adéwálé ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Bàbá Adébóyè ò fẹ́ kú, gbogbo wọn ò fẹ́ kú, Winners Chapel ò fẹ́ lọ, kò sẹ́ni tó fẹ́ kú lọ́ ṣe ń lo bodyguard, ìyẹn lọ́ ṣe ń lo bulletproof car. Apostle Sulaiman, gbogbo bọ́ ṣe yìnbọn fún mọ́tò ẹ̀, òun wọ escape. Gbogbo ẹni tẹ́ ń bú bàbá Akíntóyè ẹ kọ́kọ́ tẹ̀ lọ lági mọ́ àwọn politician yín sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn lè ní oríṣiríṣi declaration, kódà FIFA gan ti ní virtual online nísìn. Ọmọ mi wà lókè nísìn, ó ń gbá géèmù lọ́wọ́, tí bá bẹ̀rẹ̀ pé irú géèmù ló ń gbá, ó lè ní ìtọ́ máa ń yìnbọn pààyàn ni. So ẹni tó bá sọ pé wọ́n ti declare, wọ́n ṣe eré ọwọ́ ni, kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Awareness náà ní gbogbo ẹ̀, so it's still good for awareness purpose. Kò sẹ́ni tó fẹ́ go heaven nínú ayé tàdé wà yí kẹ̀rẹ́ kò rọrùn. Mo kí gbogbo ẹni tí ń wọlé lẹ́ẹ̀kan sí ní gbogbo platform wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò èyí tẹ́ wà lórí Instagram. Tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń dárúkọ yín pọ̀ bíbídá àtọmọdé àtàgbàlagbà. Tọ̀wọ̀ la fi ń kí ọba nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo àwọn ọba aládé àmọ́sẹ́ ṣáàtì ní ọba Guy Man tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Ṣé torí tèmi ní Yoruba Nation nìkan ni àbí torí tàwọn ọba náà? Ẹ̀yin ìyàwó ọba ẹ̀gbọ́n sókè. Ó má jẹ́ pé alálẹ̀ máa wọlé bá yín jà. Kò sẹ́ni tó ní lọ ikú bàbá yèyé kábíyèsí Lédùmarè tí bá rántí bàbá yẹn lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan nígbà míì. Wọ́n máa sọ pé fúnra mi pé kí ló dé tí bàbá yóò tẹ̀ jẹ́ kí n rìkọ́dù àwọn ọkọ̀. Ẹni kẹtẹ̀ sọ pé fẹ́ràn Yoruba Nation, wọ́n ní ká má gbé ẹ̀ sínú afẹ́fẹ́. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ Portable, ìwọ ń ṣiṣẹ́ lọ ni torí pé orin tó ń kọ ó ń ṣí wa lọ́kàn. Lótìtọ́ lódodo o lè má gbóhùn sókè lórí ọ̀rọ̀ Yoruba Nation,
but ọmọ Yorùbá tàtà nìyẹn. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ káàkiri, kò ń ṣàwọn WhatsApp group tẹ̀ ń da gbogbo agboru, nítorí pé mo sọ fún yín pé ìgbìyànjú ni gbogbo wa ń ṣe, àmọ́ ṣẹ́ ẹ làgbò mọ́ àwọn politician yín lórí tẹ́ bá ti rí wọn ní patí. Ó kù díẹ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà máa jáde níbi tọ́rọ̀ ń lọ yìí, tó bá tó máa fi dọ̀la ẹ̀ ní rówó gbà ni mo sọ, àdúrà tèmi ni pé ẹ̀ ní rówó gbà nítorí pé kò sówó nínú machine. Wọ́n tún jó báǹkì kan l'Àbújá, àsọ fún irú báǹkì tọ́jú. Bí terrorist bá àtàkì pásítọ̀, gbogbo àwọn tó kó dání nìkan ló máa ń pa. Pásítọ̀ máa escape nítorí pé bulletproof car ni pásítọ̀ ń lò. Gbogbo àwọn ọmọ wa tí wọ́n mú, inú tèmi ò dùn pé wọ́n mú wọn, ẹ bá wa lọ gbà wọ́n sílẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ wà ní pàǹtí tí wàhálà wà lórí ẹ̀. Mo bá gbẹ̀dú sọ̀rọ̀ lénìí, kódà wọ́n náà ti charge wọn fún terrorism. Ẹni tí kò bá mọ̀ ni àwẹ̀ ń gbò lọ́ máa ń sọ. Lótìtọ́ lódodo, ìjà kan náà ni gbogbo èèyàn náà ń jà, bọ̀ a ti wá rí i pé irọ́ ni, kò sí pé ìjà kan náà kan ni a jọ ń jà. Olúkálukú máa ṣe tiẹ̀ tó bá jẹ́ pé bó ṣe máa rí ni. Àwọn kan ní èdè ló mú wa, èdè ló máa mú bàbá tiẹ̀, èdè ò lè mẹ́mi. A kí gbogbo 40 media lẹ́yìn ìgbà tó promote yìí tán, wọ́n kúkú wá dump gbogbo wa. Ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ní pé kẹ lọ máa jáde, kẹ lọ máa ṣe kinní kan, bó ṣáà máa rántí pé tó bá ti jáde ó ṣeéṣe kó yẹ pé pàǹtí ló máa wà. Àwọn ọmọ tó kó níjọ Sunday bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n náà ti charge wọn fún terrorism. Mo kí dáadáa bàbá wa ọmọ ṣe bí Kọ́láwọlé, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú yàrá gbogbo oríṣiríṣi tẹ́ wà. Yàrá kìnìún mo kí dáadáa, mo kí princess níbẹ̀, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá òtítọ́ òdodo, kódà àwọn tó jọmọ PDP APC mo kí wọn dáadáa, nítorí pé ọ̀rọ̀ ni kò yé wọn. Tí a bá fi ọ̀rọ̀ Portable sílẹ̀ torí pé a ní ọjọ́ púpọ̀ lálẹ́ yìí, ẹ jẹ́ ká tún wojú àwọn olè. Ojú àwọn olè lélẹ́yìí, bàbá Akíntóyè kan ni olè. Àwọn tí wọ́n wà níbí sẹ́, tá a bá ṣe wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, ẹ jẹ́ ká ṣí tìyá ìka lọ́wọ́ profile ẹ̀. Gbogbo wọn pátá, bẹ́ẹ̀ bá kọ lẹ́tà sí wọn wọ́n ní reply yín, bẹ́ẹ̀ bá pè wọ́n wọ́n ní gbé call. Gbogbo nọ́mbà tó bá fi síbẹ̀ fake ni, èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Nọ́mbà tó bá fi síbẹ̀ fake ni, kò sí bẹ́ẹ̀ bá pè wọ́n kò ní lọ. They are all criminals in disguise. These are the people. Mo kí bàbá ìyàwó Ọmọṣọlá Súnkànmítọ̀ yìí, mo kí gbogbo yín, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Yewa, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo bọ́dà ilẹ̀ Yorùbá. Tọ́ba náà ti gba Yorùbá Nation fún yín, ẹni èmi Ọláyọmí Kóìkì sọ pé irọ́ lọ́pa, awareness lọ́kàn ń ṣe ni, wọ́n dẹ̀ máa bá ṣe lọ. Mojísọlá last bat orí ìyá Èkó gbogbogbogbogbò criminals wọ́n bí ilé ní 1980. I'm sure pé wọ́n ti gbasigbasi fún náà ló ṣe máa débẹ̀, because àti máa mọ bó ṣe ń lọ. Ó náà ń ṣe Àpápá 1, ẹ lọ sí Àpápá bó ṣe rí, Àpápá dàbí ilé ìgbẹ́. Ilé tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ nísìn láti 2015, ẹ ṣépè pélé, ẹ làgò mọ́ lórí, ẹ wá bú bàbá wa dáadáa, ẹ wá ń sọ pé bàbá Akíntóyè àgbà yahoo. Tá a bá wá pa àwọn bàbá yìí ní àgbà yahoo, kí la máa pa àwọn eléyìí? Ẹ̀yin mad people all over the place. Ọláyọmí Kóìkì lèmi jẹ́. Mojísọlá Lasbar súnmọ́ bíbá yìí, ìwọ ní Àpápá constituency, kí ló ń lọ lápapá tó bá ń ṣe crime against humanity? Wọ́n bí ní 16th of August 1980, place of birth Lagos, state of origin Lagos. Ó náà ní qualification, ó lọ sí primary school, àwọn tó bí ó lọ sí Rando primary school láti 1986 títí dé 1992. Ó lọ sí Lagos Anglican Girls Grammar School. I'm sure pé wọ́n ti tọwọ́ labour lọ sí jẹ́ kó wọlé. Ó náà lọ sí tertiary, ó dẹ̀ lọ sí Lagos State University láti 2009 títí 2030. Ó náà ṣetán ní Unilag ní 2018. Ó gba qualification elementary school, working blah 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 blah. Is all lies. Position chief whip, kí ló ń whip? Ẹ lọ sápapá kẹ bá mi lọ bèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan lápapá. And these are all the politicians that is destroying the Yoruba land. So if anybody is saying ẹ ṣe gan ni bàbá wa Ashmi wa clear, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr tẹ́tí wọlé, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter. Ẹ pàdé wa lórí Twitter space lọ́la lágbo 4 lágbára Elédùmarè. Ẹ jẹ́ ká tó lọ wo Ibrahim Láyọ̀dé, orí ẹ̀ ló dàbí ìtọ́ fi ń gbá bọ́ọ̀lù yìí, abẹ́rẹ́ bóyá rí.
Engineer Satoju David, member. These are the Yoruba people that is holding your bondage. Because for every one of them, all they want is to keep Nigeria the way it is. So, kini gangan la fẹ́ lọ play ní bíbá 1999 constitution. Kini gangan mo fẹ́ fi báàkì gbogbo àwọn criminals ní. Bí a kà máa lo ti bàbá ẹ̀, ẹ jẹ́ ká tún lọ lo tẹlòmíì. A máa lo ti bàbá ẹ̀ too many times. If you think that constitution is going to help you, kì bí a ká gbọ́ ti bàbá, no, ẹ jẹ́ ká lọ wá the short version. Okay. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ̀gbọ́n wa Délé Fárótìmí. Bó bá fi sí bí a fi sàn, òun ò wà straightforward. Tó bá ti lọ báyìí, a fi báyìí. But we can understand. At least they bring him on the TV, he come and speak. And he's a lawyer, so iṣẹ́ máa wọlé díẹ̀. Òun náà dẹ̀ fẹ́ kí DSS gbé òun, kò fẹ́ EFCC gbé òun, so tó bá fi lọ báyìí, a fi lọ báyìí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó sọ lórí 1999 constitution. We do not own the copyright. It's for educational purpose. Nigerian who is still hanging around waiting for 2023 to change Nigeria is a fool. Ṣé gbọ́n kan tó sọ? Only if anybody is still around waiting for, báwo ló ṣe sọ? Ń bọ̀. Still hanging around waiting for 2023 to change Nigeria is a fool. So ìwọ tó ń dúró pé kí 2023 election kó wá change Nigeria, Délé Fárótìmí ẹ̀gbọ́n wa ní, kò sí mi lọ sọ pé méjì lèmi àti ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n wọn náà la máa pè wọ́n. Ó ní you're a fool. So ìwọ tó ń wò mí lálẹ́ yìí tí o wá ń rò pé torí àwọn Wàsíù wa ń kọrin káàkiri inú ẹ̀ wá ń dùn òǹjójó ẹlẹ́lẹ́yà tó yẹ kó bọ́ sójú títì lọ́la ó mọ ìyà tó ń jẹ tẹ́lẹ̀ ni òun lélẹ̀ dọ́là kí Buhari tó dé 119 naira ó ti di 740. Epo nígbà tí Buhari máa dé ó wà ní 87. Ó ti kódà black market lénìí ó ti di 1,000 naira. Kerosene 150 ọlọ́lọ́mẹ́ta máa tà ní nísìn ó ti di 1,000. Diesel 150 ó ti di 900. Cooking gas ìyẹn ti di láti 180 ó ti ń lọ sí 850. Rice ìyẹn tẹ̀ tí ń fẹ́ máa wọ bí 50,000. Ẹ forget about bread ìjọ rẹ rí bread ìjẹgbẹ̀yìn. Chicken ìyàn mélòó ló ń jẹ chicken ẹ tí rí ẹjẹ panlá jẹ ẹ máa jẹ chicken. This is the damage that these olórí burúkú Buhari dead or alive tó ti kú dànù tó ń parọ́ fún gbogbo wa táṣìírí yẹn bá máa tú kódà ẹlòmíì alágé mọ́rí pé àwọn ọmọ yìí dẹ̀ ń sọ o Kóìkì náà dẹ̀ ń sọ o a rò pé Kóìkì gan mọ́ tó ń sọ báwo ló ṣe máa sọ pé wọ́n president ìlú kan ti kú òun gan fúnra rẹ̀ gan sọ pé wọ́n náà ti kú. Can you imagine? How did we get to where we are discussing whether our president is dead or is alive? Ẹ rí pé a ti ní problem. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Délé Fárótìmí sọ ẹ̀gbọ́n wa ní àtọ́bẹ̀ láti pè lórúkọ. Line 20 Délé Fárótìmí up and ask them to become president of Nigeria. 20 multiply their brain power by 10, factor of 10, and then force them to operate the 1999 constitution with the governance system that is enshrined in it. We shall fail spectacularly. So why are we now blaming Baba Akintoye that is now trying to pull us out of this contract? No, Baba Akintoye fẹ́ kọ́ election náà ni o. So that kí Tinubu bá wọlé, àwa lo 1999 constitution, àwa mọ̀ bóyá a máa ṣe Yoruba Nation, àbá ní ṣe mọ́, àbí tí Tinubu bá fail. Tí Tinubu bá ti fail, ibẹ̀ ni Baba Akintoye fi wá tòsí. Mad people all over the baba 87 years, 25 years ló ṣe l'Amẹ́ríkà. Southeast, thank you so much Clement, says 1,000 naira per litre. Nigerian tó bá bí dá lọ́la tẹ má jáde sí títì. Ẹ̀yin nìyá máa jẹ kò ń ṣe mí. Ẹ jẹ́ sáré lọ wo mo rí nǹkan kan lórí Twitter. Pé Twitter á sọ fún ẹ lọ register fún Twitter. Ó yà ń pórí Bashiru ni mo ti rí. Bashiru Mustapha lórí Twitter mo ti rí fídíò yìí. Once again, my name is Olamilekan. Ẹ jẹ́ àgbọn tárákùnrin sọ. Àwọn tí ó ṣẹlẹ̀ lónìí o, kò sóhun tá a rí láyé, ohun tá a rí ń bẹ lágọ̀ọ́ ògo, ibi tá a ti gbọ́ ọmọ létí tọ́mọ ẹ̀kọ́ fò dànù. Ó ti ṣẹlẹ̀ lónìí ó ṣẹlẹ̀. Ẹgbọ́n ọ̀dọ́ sọ, ó ní ibi tá a ti gbọ́ ọmọ kinní kan létí tẹ́pọ̀n fò dànù, kábíyèsí Elédùmarè, wàhálà ti dé báyìí nílẹ̀ Yorùbá o. Ọba ajé, mo jáde, mo ń wẹ́pọ̀ lọ, ẹnu wọ̀nba epo tó wà nínú mọ́tò mi, mo ní kí n tún fi epo wá epo, mo bá ti epo wá epo títí. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí ìyá lálùbáríkà ìyàwó Comfort Adélẹ́yẹ kò ní bàjẹ́ fún yín mọ́mì. Mo wá kí gbogbo yín girama, ẹ fọkàn yín balẹ̀, ẹ má kà mí sókè, tẹ bá ti rí àwọn tó ń lo àwọn bọ́lẹ̀ kájà media tó ń lo oríṣiríṣi headline
mo sọ fún yín ẹ lọ fọkàn balẹ̀ àlàáfíà ni Ìgbòho wà, àlàáfíà ni bàbá Akíntóyè wà, wọ́n sí nínú àárẹ̀, wọ́n sí nínú ìbànújẹ́. Kásìkò bá tó nígbà tí Elédùmarè bá tún sọ pé ó ti yá, iṣẹ́ ṣì ń tẹ̀síwájú náà ni. Yorùbá nation kò ní kankan ṣe pẹ̀lú election, Yorùbá nation ní kankan ṣe pẹ̀lú àwọn olè politician nílẹ̀ Yorùbá. Lagos la face lálẹ́ torí pé ibẹ̀ gangan ni center of the danger tí ilẹ̀ Yorùbá wà. So if anybody is still thinking that ẹ̀yin ìṣẹ̀lẹ̀ yìí grammar kan tẹ́ ti bí a torí pé I understand ẹ ti wà stress sí UK lamẹ́ríkà ní Europe ó wá sọ fún yín pé ẹ ti gba country ẹ wá excited náà mi ò dá kí n wá excited but mo bẹ̀rẹ̀ torí Ọlọ́run ẹgbẹ́ yẹn kúrò lẹ́nu àìtí kúrò nínú Nàìjíríà sì wà as a country lálẹ́ ni mo sọ òun ìtì sọ lọ́la o bìkan tó bá dọ̀la tí gbogbo ẹ bá dà wò àti kúrò nínú ẹ̀ nìyẹn but lálẹ́ tí mò ń sọ yìí alẹ́ àti wà ní àti lálẹ́ mọ́ni àti wà lọ́gọ̀ọ́jọ́ òru èní ní 11 èní ní Ọláyọmí Kóìkì mo kí n dáadáa ìyàwó Sarah Oyèwọlé kò ń ṣe pé àwọn tí wọ́n ní wọ́n ti gbàlú yẹn à ń bá wọn jà àmọ́ àwọn bí wọ́n wà deluded ni bí illusion lọ́wọ́ ni kò ń ṣe pé à ń bú wọn but intan sọ fún wọn ni pé làákàyè wọn bí understanding wọn bí country ṣe fẹ́ operate because tí ẹ bá ti gba country àwọn operation kan láti sáré bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ and the first thing is your border ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ make sure pé border yẹn ẹ sílẹ̀ ẹni tó wà nínú ilé kò ní lè jáde ẹni tó fẹ́ wọlé kò tí lè wọlé because à ń ṣe amendment lọ́wọ́ à ń tidy up kò wá ń ṣe pé wọ́n sọ fún yín pé àti ìfẹ́ Elédùmarè gbà ó Eunice I cite you àti ìfọlọ́run gbà ó àti gbogbo alamọ náà èmi àti ìyàwó mi sì sọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ilé lálẹ́ so gbogbo wa nínú ilé wa láti ní Ọlọ́run Elédùmarè kíyàn kọ́kọ́ má wàá da bẹ́ẹ̀lì wa rú níbi tọ́rọ̀ dé lálẹ́ ayé kó jágbajàgba lọ ìlú wo lẹ́gbà Nàìjíríà ṣì ń operate àná àwọn ọmọ tó ń lọ jáde ní last week Sunday wọn náà wọn occupy pàǹtí lọ́wọ́ nísìnyí tọ́dé wọ́n ti charge wọn fún terrorism èyí wá ní ẹni country ẹ̀ wá ní ẹ̀kọ́ lẹ́tà sí UN ṣé UN máa ní kí Nàìjíríà rí díìsì wọn ni kí ni gbogbo jágbajàgba yẹn gan sef ṣé UN tí kò release tí ọ̀dà náà pé kọ́ release Nnamdi Kanu ló máa release àwọn ọmọ yẹn ẹ má tètè lọ wá lọ́ọ̀yà gidi ká kọ́kọ́ tẹ̀ fi yan wọ́n kúrò nínú ẹ̀nà ká tó da Nàìjíríà wò torí pé Nàìjíríà ò tí ì dà wò so gbogbo tó bá sì ń ṣẹlẹ̀ léni lálẹ́ Nàìjíríà ní right láti hold everybody even though pé a mọ̀ pé àwa náà ní right but ṣé right yẹn bí ṣe sọ lọ́sàn-án ṣé in tó kàn máa work like that àfa ìyẹjẹ tó rìn wáyìn padà bí bàbá aláwo dẹ̀ ni bàbá yìí àwa aláìkì ṣẹ̀ṣe aláìkì kìrìsìtẹ́nì aláìkì mùsùlùmí bí ṣe sọ àbáwọn tí wọ́n ń disagree pẹ̀lú wa wọn ní I understand àwọn èèyàn wọn fẹ́ lọ jó máa gbọ́ ẹ bá lọ síbẹ̀ nísìnyí wọ́n kàn máa jókòó kò sí kankan tó ń sọ no content all they are discussing is bàbá Akíntóyè kówó jẹ but wọ́n ò rí Lagos State House of Assembly kọ́tẹ̀ bá wa mú kanú méjì inú wọn kọ́ dájú mọ́ wọn lórí látòrí social media níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn pọ́lẹ̀ kájà media mad people all over the place mo sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá lálẹ́ yìí tí ní country o ẹ má kọ́ fún ní pẹ̀tì gba country tó bá lọ ṣe àṣe má ṣe wàláì pàǹtí ló máa kú sí pàǹtí láwọn tí wọ́n kó lọ ibẹ̀ lọ́wọ́ látijọ́ Sunday nísìn gbẹ̀dú ló tẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ló ṣe ń sọ fún mi pọ́n náà ti charge wọn fún terrorism wọ́n ti charge wọn bá ṣe bá yín sọ̀rọ̀ báyìí àwọn sọ pé àti gba country níbo ni gbogbo nonsense yẹn ẹ wá sọ Yorùbá Nation di àwàdà kẹríkẹrí lórí social media ẹ wá ń jẹ́ káwọn èèyàn máa fi wá rẹ́rìn pé ẹ̀rí wọn so ṣé àwa la wá gbà bọ̀dé ni so gbogbo tó ń ṣe lọ́wọ́ nísìnyí ẹ̀ṣá ẹ̀kọ́ máa ṣiṣẹ́ lọ kọ́ máa ṣàwẹ́rẹ́sì yẹn lọ. máa tó pọ̀ lọ́ba ìpè ó máa ṣẹlẹ̀ ẹni tó ṣẹlẹ̀ rí mẹ́wàá sì máa ṣẹlẹ̀ àní ẹ̀ ní rówó gbà ni mo sọ sẹ́ẹ̀ lágbára Elédùmarè nítorí pé kò sí owó nínú any bank nílẹ̀ Nàìjíríà lẹ́nìí there is no money anywhere because gbogbo owó tó yẹ kó lò fún yín ẹ jẹ́ mú padà bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá yìí because àwọn politician mo fẹ́ kẹ́ máa rójú ẹ̀ dáadáa bí a kì í tẹ̀ ṣe kankan mo fẹ́ gbójú yẹn wá sí because ojú wọn gbọ́dọ̀ kúrò lórí screen tá a máa fi ṣetán lálẹ́ Lagos state la fi face lálẹ́ tó bá di ìjọ mi àtúnmú state mi but Lagos o mo fẹ́ dí pẹ̀lú lálẹ́ so ẹ jẹ́ kí n ṣe kankan máa gbójú yẹn wá ó máa wà permanent nísìn ẹ máa gbọ́ kí wáyé tí bá ń ṣe yẹn ká máa gbọ́ pastor no one go heaven kò sẹ́ni tó fẹ́ ta ló fẹ́ kú àbọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Délé Fárótìmí mo like ẹ̀gbọ́n yìí dáadáa ògbó bá fèsì bí a fèsì ọ̀hún àtẹ̀mọ́nà àpọ́nà tó ń sọ̀pọ̀tì Peter Obi ọ̀rọ̀ yẹn tẹ̀ yé so bí tó Peter Obi fẹ́ fi ṣe ìjọba òkè mo ti gbé pastor ní èèyàn mi ti yọjọ́ kúrò oh my God
mo ń bọ̀ mo like orin yẹn náà ni pastor no wan go heaven why you no wan go heaven àkọọ́lé ta ló fẹ́ kú kò sẹ́ni tó fẹ́ kú ikú ló le jù ọlọ́ba fọ̀run kẹ́ gbogbo àwọn tó ti lọ ó yá gbóhùn sókè ẹ̀ pọ́tébù ẹ jẹ́ máa ṣe mò ń bọ̀ kúkú díẹ̀. Okay, apostolic must hear this. À ń gbọ́ ẹsẹ̀. Pastor no wan go heaven. Why you no wan go heaven? Why you no wan go heaven? Ìwọ náà lọ sẹ́fún kó lọ kábọ̀ kárí ẹ̀ kó dé. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú sẹ́. Apostolic must hear this. Pastor no wan go heaven. Why you no wan go heaven? Why you no wan go heaven? Àgbo àwọn tó ń lé mi gan dùn kábíyèsí lédè mọ́ rẹ̀ ní òdòrí àwọn ọmọ ìlú gbẹ̀ngbẹ̀ngbẹ̀ngbẹ̀ngbẹ̀ yes. Pastor no wan go heaven. Why you no wan go heaven? Why no wan go heaven? Àkọọ́lẹ̀ o. Gọ́ọ̀mọ̀ tí wọ́n for church money owó Nàìjíríà tẹ̀ ń ná ògùn máa pa gbogbo yín ni. Zikọ Ọlámọrí ẹ̀ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa tanra wọn. Ashimi wá ṣe eré jàre ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ̀yin tiwa. Ṣé rí Nàìjíríà ti fẹ́ dàwó ó kù díẹ̀ ni à ń bọ̀ lọ́dọ̀ àpòstù ṣáà dúró síbẹ̀ má lọ mò ń mu díẹ̀ bọ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká padà sádà arákùnrin lẹ́ẹ̀kan sí bí ṣe ń sọ àìtí kúrò nínú Nàìjíríà o à ń bá Nàìjíríà jà ìjà tá dẹ̀ ń bá Nàìjíríà jà ni pé right wa ni kò sẹ́ni tó ń dispute yẹn bọ̀ pé a náà ti gbàlú àìtí gbàlú bọ̀ Kóìkì wo ló máa ń sọ pé ẹnà kan wọjà kódà ọ̀nà 20 wọjà bọ̀ àwọn ọ̀nà míì wà tó bá tún lọ gbà á ó ṣeéṣe kó já sínú kòtò gbọ́ mi tó bá lọ gba àwọn ọjà míì tó lọ wọlé ó fẹ́ wọlé sí Dustin Market nísìn ó rà pé Dustin Market bí ọ̀nà bí abẹ náà àfẹ́ tó mẹ́fà tí mo mọ̀ o lè gba nú supamákẹ́ẹ̀tì mọ́ọ̀lù yẹn wọlé o tún lè gbẹ̀yìn wọlé níbi tí bus 236 máa ń gbà wọlé o lè gba wájú wọlé níbi high street yẹn gangan níwájú train station o tún lè lọ gba ẹ̀gbẹ́ bíi northwest irú àwọn ẹ̀gbọ́n mi amọ̀dẹ̀májà àwọn máa mọ gbogbo ọ̀nà tó tún wọlé tèmi náà mọ̀ àtàwọn ẹ̀gbọ́n mi kankan tó ń ta àwọn tó ń tajà àwọn ọmọ Yorùbá tó ń tajà ń bẹ̀ ajá máa bugbá fún yín tá a bá ti dá dúró gbogbo pọ́blẹ́mù àwọn tí Fúlàní wèrè ó lè tán fún yín ní port tẹ́ ẹ̀ fi jẹ́ ká gbóúnjẹ gidi wọlé tí mo fẹ́ máa mọ̀gì tí mo fẹ́ máa jẹ máínmáín tí mo fẹ́ máa jẹ oúnjẹ ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wàhálà tí wọ́n fún yín ní port táwọn olórí burúkú àwọn custom ó lè tá a bá ti dá dúró gbogbo tá à ń sọ pé ó máa rùn wá lọ́rùn nìyẹn àmọ́ àwọn olè politician lẹ Yorùbá àwọn tó yẹ kó máa bá málà pa wàhálà àwítán ilé náà ní constituency àpápá àrànù wo àpápá tó ti di yamayama àpápá tó ti di olè mo kí dáadáa ìyàwó alára Ọlábọ̀dé káàbọ̀ sórí ètò àwọn máa ń sanwó fún Kóìkì every month ní ó lè jẹ́ 4 pound 5 pound mẹ́mbà ni wọ́n ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. So what we are saying is Sunky Muriembe, let us all remain firm. Those are our first problem are these faces. Àwọn tẹ́ ń wò yìí tójú wọn tọ̀yànmùyànmù yìí. Gbogbo àwọn tó ń pàdé project lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ni budget Lagos State budget fún 2023 Lagos State budget kí ni budget yẹn budget for 2023 ẹ jẹ́ ká lọ wò. 693 trillion 2023 appropriation bill to the House of Assembly on Thursday. The governor will sustain its strategic investment in human capital. Èyí tẹ́ ẹ̀ ní toilet ló ń sọ pé human capital. Can you imagine? Ìlú tó ní toilet ní Lagos State wọ́n wá ń sọ fún yín pé human capital. What do they mean by human capital? Pé àwọn máa prioritize human capital. Ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tajà ní gbogbo àwọn baálé ẹ̀dẹ́ nǹkan yẹn ṣé governances lọ́dọ̀ yín? Ṣé gbogbo ilẹ̀ Lagos State as of today ṣé governance lọ́dọ̀ yín? Ìyàn kan wá náà ti gbàlú Lagos ó dẹ̀ ṣe operate as a state. Nígbà tí irú àwa bá jáde in our millions ta shut down Lagos State for 7 days ó máa ní impact. Mo máa ń tẹ́mi náà bá ní tìbárò mi ẹjọ́. Louis Peter, I cite you.
Monica Ada. This is a live broadcast in case some of you are wondering, because sometimes you don't know whether I am live, but this one is live, live as we are right now. My time clock is 18 minutes past 12 midnight, and it is now 11th day of February 2023. My focus tonight is for those that are asking for 2023. 2023 is just too late. It can't solve our problem. We are not fighting with those We don't fight with the politicians. Not the politicians. I'm talking about their followers. I don't have any problem with them. You know, I mean, only my money because okay, Sanwo-Olu ni o ma prioritize. Ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní Adenija Adele? Ṣé government no, not government. Ṣé governance dọ́dọ̀ yín? Kò ń ṣe dandan ni pé kó fún yín ní benefit, but oní ṣọ́ọ̀pù nísìn. Ṣé iná débẹ̀? Ṣé iná tó ń san ló ń lò? Because mo rí pé àwọn kan níbi tí ọ̀rọ̀ dé lálẹ́ ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ bàbá ìtàn bá mi. Tá bá gbọ́ bàbá ìtàn mo tún fẹ́ lọ mú nǹkan kan wá ká lè tètè máa lọ àwọn fídíò yẹn kí n má máa gbàgbé. Kò sóhun tá a rí rí láyé, ohun tá a rí ń bẹ lágọ̀ọ́ ògo, ibi tá a ti gbọ́ ọmọ létí tọ́mọ ẹ̀kọ́ fò dànù. Ó ti ṣẹlẹ̀ lónìí, ó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi ọba ajé. Mo jáde, mo ń pè é nínú ọba epo tó wà nínú mọ́tò mi. Ọba ajé ti bínú. Mo bá ti epo wá epo títí tí epo bá tán nu mọ́tò, epo tán ní odò mọ́tò ọba ajé. Mo bá ní òkè jẹ́ kí n ra black market. Mo rí black market ló bá ní 1,000 per litre. Kí n tiẹ̀ ra 5 litre kí n fi gbé mọ́tò mi dé inú ilé ni mo fi pè. Mo bá ní òkè jẹ́ kí n wá POS kí n gbowó. Kò sí owó ní báǹkì, kò sí owó ní POS. Mo yà ọ̀dọ̀ POS 20-something POS. 20-something POS. So òun ló lówó ẹ o. This Ọbàjẹ́ Ọlọ́runbádúrótì wọ́n ní owó nínú àkáǹtì wọn. Fab, I cite you. Good evening. But yet he cannot access the money. Adékúnlé Adébáyọ̀, mo kí gbogbo yín bàbá wa nínú Olúwa. Mo ti máa ń sọ àti sẹ̀lẹ̀ ní white garment ní àti Pentecost ní cathedral ní winners ní gbogbo èyí tẹ́ ń lọ sí KICC gbogbo yín náà là ń ṣàdúrà fún bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń ṣe fún Nàìjíríà ìrọ́lẹ̀ ń pa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti dàwó àdúrà Nàìjíríà ò lè gbà láyé Ọlọ́run ti fagilé bí ṣọ́ọ̀ṣì yìí bá ní kẹ́ gbàdúrà fún Nàìjíríà òfútù fẹ́ tẹ̀lé ọlọ́pàá. From the spiritual realm, Nigeria is gone. But àwa tá wà láyé la máa dáwó. Ẹgbẹ́ agbọ́n kan tí bàbá yìí sọ. Mo tún fi padà sẹ́yìn. Bàbá yìí ní kinní kan ẹ̀pọ̀n kan ti ṣe kinní kan. Mo láìkí bẹ̀ yẹn. Ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ohun tí ó ṣẹlẹ̀ rí ṣẹlẹ̀. Àní mẹ́wàá sì máa ṣẹlẹ̀ bàbá ìrọ̀lẹ́ pa. Kò sóhun tá a rí rí láyé, ohun tá a rí ń bẹ lágọ̀ọ́ ògo, ibi tá a ti gbọ́ ọmọ létí tọ́mọ ẹ̀kọ́ fò dànù. Ibi tá a ti gbọ́ ọmọ létí tọ́mọ ẹ̀kọ́ fò dànù. Mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò Mr. Jonathan. Kò ń ṣe Jonathan ti jagurujẹra olè PhD holder tó mọ tí yóò para. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi Fatai Ògúnmẹ́fun. Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ ọmọ Ìjẹ̀bú Òde confam. Mo sọ fún yín pé èmi ni last man standing yín. Èmi á lọ mú jáde máa twist brain yín pẹ̀lú nǹkan tẹ́ máa gbọ́ tó yẹ pé tó bá rí politician ni wàá máa bínú sí i torí pé ìyà tó ń jẹ́ dé ní tí bàbá yìí fi jáde pé kí ló dé pé kò sí pé kíyàn gbọ́mọ létí kẹ́pọ̀n fò jáde sísàlẹ̀ ẹ rí i pé wàhálà ti dé nìyẹn. Àní èèmọ̀ ti wọ̀lú Kóìkì kọ́ ló kó èèmọ̀ wọ̀lú ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ ń sọ fún yín ní 3 years ago ẹni shut up oníbàbọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ wà ní London tó fẹ́ da Nàìjíríà rù Nàìjíríà wọn ti fẹ́ dàrú báyìí. Ó ti ṣẹlẹ̀ lónìí ó ṣẹlẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá ẹ farabalẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ẹnu ti ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ogun dé ni ogun ìtì dé náà mo ìtì gbọ́dọ̀ náà ti ń yìnbọn pàpàpàpàpà àní àdẹ̀fẹ́ kan yìnbọn àní kí 1 million people jáde sí títì níbo ni Buhari fẹ́ ju bọ́ǹbù yẹn sí tí 1 million of us bá wà lójú títì níbo ló máa ju bọ́ǹbù yẹn sí ẹni tó dẹ̀ lè give order 1 million yẹn ní gbowó ẹ wá ní ẹ ti ṣe ẹ lọ occupy àwọn ọmọ ọlọ́mọ nísìn wọ́n wà ní pàǹtí nísìn tó ń sùn nínú prison tó ní jẹ gbogbo búrẹ́dì gan ṣe àwọn ọlọ́pàá ti jẹ gbogbo búrẹ́dì àti ẹ̀wà gan ìjọ gbé lọ. Àní Ìgbòho ló ní ọ̀dà ẹ̀ẹ́fẹ́ gbà Ìgbòho ló ní ọ̀dà mo ti sọ̀rọ̀ fún yín Ìgbòho àti Nnamdi Kanu nìkan ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì bẹ̀rù ẹ wá jókòó ẹ̀ẹ́fẹ́ listen sí instruction ó wá délẹ̀ tán nísìn gbogbo ẹ̀ ti wá di yàmìyàmì wọn náà ti pè ìyá ògbé fóònù àmọ́ bí tí ọ̀rọ̀ dé báyìí nísìnyí o kọ́lọ́n kó ṣàánú àwọn ọmọ wa tó wà níbẹ̀ wọ́n ṣáà lọ gba lọ́ọ̀yà ọ̀tẹ̀ kọ́kọ́ bá àwọn yẹn jáde náà wọn náà ti charge wọn fún terrorism àwọn náà kọ lẹ́tà sí UN ṣé UN ló máa sọ fún Buhari pé kó release àwọn ọmọ tó mú sí pàǹtí UN tó release Nnamdi Kanu ṣé Nnamdi Kanu kò ní mọ́ weight ju àwọn tó mú yẹn lọ ni tàbá wò ó ní in terms of tí Nnamdi Kanu ti ṣe sílẹ̀ ṣé àwọn tó mú yẹn nísìn ṣé United Nations mọ̀ wọ́n ni
òkè bí ọwọ́ mọ̀ wọn nínú new country wọn ẹ̀dá àwọn ẹlẹ́lẹ́yà. Ó ṣẹlẹ̀ sí mi ọba ajé, mo jáde, mo ń wẹ́pọ̀ lọ, ẹnu wọ̀nba epo tó wà nínú mọ́tò mi, mo ní kí n tún fi epo wá epo, mo bá fi epo wá epo. Ó náà tún fi epo wá epo, kàyí máa jì. Èèyàn fi epo, ó lépo tó kù díẹ̀ nínú mọ́tò, ó wá ní kàn tún lọ fi wá epo. But bí àwọn náà dẹ̀ ro ni pé epo máa tán nu mọ́tò yẹn, wọ́n ṣe ló nígbà tó tẹ̀ tí airport ń gbé generator lọ sí petrol station, mad country. Ó títí tí epo bá tán nu mọ́tò, epo tán ní odò di. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ nígbà tí epo tán bàbá? Ẹ ṣáà láti gbé mọ́tò padà lọ́lé. Mo bá ní òkè jẹ́ kí n ra black market, mo rí black market náà bá ní 1,000 per litre. Kí ló dé? Ogun ti dé ni 1,000 láti kí ló dé 97 lẹ́ẹ̀rà ní 2015 Buhari ti lulẹ̀ gbogbo yín. Ẹ̀rọ 5 litre kí n fi gbé mọ́tò mi dé inú ilé ni mo fi pè. Lórí ẹ̀ ń bẹ̀ no more instruction na manual. Mo bá ní òkè jẹ́ kí n wá POS. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa ìyá wa Ọlájíre Kókà. Kí n gbowó, kò sí owó ní báyìí. Bẹ́ẹ̀ni ọlọ́pàá ti jẹ bírẹ́dà tẹwà gan ìtọ́kọ́ jáde níjọ́ Sunday. Kò sí owó ní POS, mo yá ọ̀dọ̀. Ìgbòho túrà tí mo fi kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ ní 6 months ó ní máa sọ fáwọn èèyàn pé kọ́ má àtakọ̀ ọlọ́pàá ó níyà tó ń jẹ ọlọ́pàá náà ló ń jẹ aráàlú. Ṣé ọlọ́pàá tó wá rí bírẹ́dà tẹwà gan ìkílẹ̀ rẹ̀ kó máa ṣe sí tó máa dànù ni. Lọ POS 20 something POS kò sí ẹnìkankan no cash náà sọ. Ókè ọkùnrin kan bá jáde ó ní ṣé mo lè ṣe transfer mo ní máa ṣe transfer ó lè lo mo nídìí 20,000. Ẹ máa gbọ́ èèyàn ní 20,000 èlò ló máa fi san. Péré kí nǹkan rẹ kó díẹ̀ kí n fi gbé mọ́tò délé mọ owó tó kù kí n mú sí àpò. Wọ́n bá ní òkè o kémi transfer 35,000 kí n gba 20,000. Mo wu àyíká mi mo ní orílẹ̀-èdè wo ni mo wà yìí. Nàìjíríà náà lẹ ṣe wà dádì ẹ̀ tí kúrò ní fẹ́ kù díẹ̀ ni. Wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà. Torí pé àìtí gba nation wa bí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. 30,000 nínú owó mi kí n tún gba 20,000. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa lára wọ́n ní àbẹ́ẹ̀gọ́ bí akéde wá ìbẹ̀yìn wọ́n ní 22 POS làwọn dé kò sówó níbẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti lulẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa Comfort Ológunjà gbogbo ìgbàlẹ̀ yìí máa ń sanwó bẹ́ẹ̀ ṣe ń san super chat kódà gẹ̀mù kan lẹ fún mi ní ṣé bíi last week kan ní gẹ̀mù yẹn báyìí nígbà tó dé báyìí inú mi dùn mí ní ìyá yìí máa ń mọ̀gbà tí máa ń ní ìdòwò ni àwọn èèyàn ní ìwọ máa ń béèrè owó ní gbogbo gbà náà pépà ní ìbá máa béèrè bí owó kọ́ níyàn máa fi ṣe ilé ayé. Kí n tún fi owó ra owó kí n tún. Ẹ ti máa fowó ra èèyàn gbọ̀nsẹ̀ lọ́rọ̀ tó ń bọ̀ nílẹ̀ torí pé tẹ́ ẹ̀ bá bàbá ìran ẹja owó tó ṣẹlẹ̀ òun ti gbé kankan jáde tó ti fi ránṣẹ́ fáwọn politician wọn lẹ́yìn. Fi owó ọ̀wọ́n ra owó ọ̀wọ́n kí n tún wáá fẹ́ ra ọjà ọ̀wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìwọ ọmọ bá gbé olúgbòhùn sí mi. Olúgbòhùn jáde. Gbogbo àwọn tí wọ́n sọ. Ó yá àdúrà ẹ bá wa ṣàmì bẹ́ẹ̀ tó bá lè mọ àṣẹ inshallah Olúgbòhùn lọ gbé jáde yìí gbogbo àwọn politician lẹ Nàìjíríà especially tilẹ̀ Yorùbá láti Lagos State láti olórí wọn di governor títí dé deputy títí dé gbogbo àwọn tó kó síbẹ̀ pátá Olúgbòhùn àfihàn iṣẹ́ lálẹ́ yìí iṣẹ́ la fẹ́ràn ẹ̀ o gbọ́dọ̀ jíṣẹ́ yẹn ó yá. Pé wọ́n ń fara ní wá pèsè làwọn fẹ́ fara ní. Prince Túndé ẹ̀yin náà bínú lálẹ́ yìí ẹni Kóìkì ẹ̀yà super chat máa lọ kó máa roll. Ìwá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ara. Gbogbo ẹni tó ń fara ní àwọn èèyàn wa lára tí bàbá Akíntóyè rẹ̀ jáde pé ẹni wá lára ẹ̀ka tó kólúgbòhùn tó sọ̀rọ̀ ẹja gbọ́n tí bàbá ẹ̀ sọ bàbá yẹn ní there is nothing to be happy about. Àwọn bàbá àgbà tó dá lélẹ̀ àwọn bàbá tó ń wọjọ́ ọ̀la pé àwọn náà ti ń lọ àmọ́ bí nǹkan ṣe ń lọ yìí kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. So bàbá yìí ẹgbọ́n tí bàbá yìí sọ ká tó lọ gbọ́n tó Olúgbòhùn fẹ́ sọ ó kù díẹ̀ mo kí lẹ́ẹ̀kan sí ìyá wa Comfort Adélẹ́yẹ ẹ jẹ́ ká padà sí bí mò ń bọ̀ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì live láwà Dennis Omitogun mo kí àwọn orúkọ ńláńlá àwọn orúkọ dáadáa ilẹ̀ Yorùbá àti wá ń lo orúkọ míì tí kò ń ṣe tiwa àwa ń sá fún nǹkan tó jẹ́ tiwa mo kí bàbá wa Káyọ̀dé Mọ̀lá mo kí gbogbo àwọn YSDL bàbá dáadáa ẹ̀jẹ̀ àgbọn tó sàn bí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní àsìkò yìí. Àwa náà ń kí dádì à ń kí bàbá mo sọ fún yín pé ẹ mọ̀ pé mo wá bá yín lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà mo nítorí àtìgbò mo ṣe wá sí Nàìjíríà nígbà yẹn mo dẹ̀ sì dúró tì yín bí gbogbo èèyàn bá sá fún yín wàláì èmi àti yín alẹ́pa ní ṣúgà bọ́ bá tẹ̀ ní pé bọ̀ ń kó wa lọ sínú gbórí bàbá mo wà pẹ̀lú yín 24/7 bẹ́ẹ̀ pè mí lóru pé Kóìkì lọ sọ̀rọ̀ má jáde bẹ́ẹ̀ pè mí tí bá ti sùn má dìde nítorí pé kí ni àwọn olè burúkú bàbá àwọn mo mọ̀ pé ìmáà náà àwọn ọmọ yín àwọn ilé ìránṣẹ́ ọmọ yín o àwọn ilé ti sọnù wọ́n ti tà wá fún Fúlàní gbogbo wọn bọ́ ṣe ń rẹ́rìn múkẹ́lẹ́ yìí but ẹ mọ̀ pé yín àgbàlagbà lẹ́yìn yín ò lè bú wọn àwa ní right láti bú wọn nítorí pé èmi àti àwọn eléyìí lájọ wà ní sẹ́ẹ̀
they are all criminals. Irú ìyá yìí nísìn mo jù lọ mo tẹ̀ ń pè ní ìyá àbúrò mi ní ọmọ 1980 ẹ wo bó ṣe rí fẹ́ńfẹ́ńfẹ́ńfẹ́ wọ́n ti kíkí bọ̀ríbọ̀ sí lábẹ́ òun náà ti tọwọ́ bọ oríṣiríṣi wọn ò lè sòdodo mọ́ wọ́n ti mọ ẹ̀jẹ̀ ọmọ 1980 ni woman yìí mo tẹ̀rọ wá gbàlagbà ni kò ní yẹ gbogbo yín ògùn lákàyé ó ń bọ̀ òkòògùn tó wọlé ẹja wo pẹ́ẹ́nì bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè ẹ̀wọ̀n tó sọ níbí báyìí. I wish I could say that. Mo kí dáadáa ìyá wa Dúpẹ́ Agboola ẹ káàbọ̀ sórí ètò àbáyọ̀ kankan jà ẹ má ṣì wá gbọ́ èdè òun ẹ̀mí o bẹ́ẹ̀ bá ní èdè mú wọn bí èdè mú yín ní fámìlì tọ̀dọ̀ ti yín fòkè àbẹ́dì tí mú gbogbo ilẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí èdè mú yàn kankan reality ni pé àìtí gba country a ṣe work towards to get our country. Nigeria as of today is still a sovereign country. Àwọn international community ṣì ń operate pẹ̀lú Nigeria màá dẹ̀ sọ fún yín nítorí pé the US government have also spoken on Twitter. Màá ṣàlàyé nǹkan tó sọ fún yín lálẹ́ yìí. I'm happy to greet you, but the truth is that our people are suffering and permanently back. Ṣé àwọn people ọ̀ sọ́fà ni èèyàn kan gbólúgbòhùn jáde tó jẹ́ kíyàn máa gbólúgbòhùn jáde láti fẹ́ fi ṣépè tó bá jẹ́ pé ìlú wọn print. Ìyàwó comfort ológunjà ẹtú today ẹni God bless Yoruba Nation, God bless Baba Akintoye, God bless CSI, God bless koikimedia, God bless all Yoruba people. Clement sọ pé with this hardship with churches and mosques still collect tithe ìyàn kan tẹ̀ jáde ó náà fẹ́ gba tithe òun padà ta lórí fídíò yẹn ó ní gbogbo owó tóun dá sí church yẹn òun fẹ́ gbà padà ká gbèsè wàhálà wọn ti dé bá ó portable jẹ́ kó orin yẹn wọlé díẹ̀ sí mo kàn fi kákọ̀ fi kó tẹ́ḿpà díẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyàwó Fọláṣadé Fáládé mo kí í dáadáa bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ ń pe bàbá Akíntóyè ẹ wá ń fẹnu àbùkù kan bàbá yẹn bàbá 80 something tó jáde ẹ wọ́n ní bàbá yẹn for 3 years àwọn ọmọ ibi tó kò ní yẹ gbogbo yín ẹ béèrè lọ́wọ́ Mudashiru olè òun lélẹ ọ bó ṣe rí níbí báyìí ó ti jẹun sókè. Mudashiru has been the member of Lagos State House láti 2019 until no láti 2015 he's been there for 8 years and kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation bàbá kan wá jáde in 3 years ẹ wá ní bàbá yẹn kówó jẹ bàbá yẹn ò dá bàbá kí ló dé ọmọ Yorùbá elédè lọ sí Mẹ́kà ó lọ jùkò fún àṣetánì òun tó yẹ ká jùkò fún fúnra òun gan fúnra rẹ̀ àṣetánì òun gan fúnra rẹ̀ devil sẹ́tà ó lọ sí Mẹ́kà nísìn ọlọ́jùkò ráyè máa jẹ a criminal man ẹ lọ sí gbogbo Agége wọ́n ti tà fún gbogbo àwọn Fúlàní ló kún Agége yẹn mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀ tàwa lórí Instagram kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa ilẹ̀ Yorùbá kò ní dàrú gbogbo àwọn politician ẹ̀rí ń tọ́fẹ́ náà ní ẹ̀rí múdà ṣeré honourable speaker ẹ̀rí bó ṣe ó ń ṣèké èèyàn tún fọwọ́ sápò kò sí no etiquette ẹ̀rí bó ṣe ó ń ṣèké ó tún fọwọ́ sápò because àwọn ẹni tó fẹ́ jẹ́ kó àwọn èèyàn rí ló fẹ́ èmi àti òyìnbó rè o ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ dààmú ó ń ṣèké ó tún fọwọ́ sápò mad people all over the place mo rí pé ọ̀rọ̀ mi mad people yọ̀dà kó ti ń wọ ó ti ń lọ káàkiri o oríṣiríṣi èèyàn ló ń lò lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti di another slogan mad people all over the place mo ti rí Azeez lálẹ́ ó busy níbi iṣẹ́ nìyẹn ẹ káàbọ̀ sórí ètò àtẹ̀rẹ̀ African Confidence gbogbo ẹni tẹ́lẹ̀ sálọ náà ẹ ń wà lábẹ́ ètò ẹ fi sọ̀rọ̀ ẹ ní láti má sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ views wa lè yàtọ̀ but àìtí gba country a ṣì work towards it ni awareness ẹ ṣì ń ṣe ẹ jẹ́ ká padà sí ibolawa à ń gbọ́ ti bàbá lọ lẹ́ẹ̀kan. Nigeria. And it is therefore difficult for a man in my position to be happy. ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá sọ bàbá ní it is very difficult in a position of mind to be happy but ẹ wọ àwọn Lagos State House of Assembly ọ̀tẹ̀ ṣe bí wàtẹ́ pé kankan ṣẹlẹ̀ ẹ̀yẹ kan tó fi olúgbòhùn a gbọ́dọ̀ dárúkọ gbogbo yín délẹ̀ kí olúgbòhùn yẹn lè lọ bá yín so ẹ jẹ́ ká sáré move faster Mustainian Tógùn Gbọ́láhàn àtẹ̀mọ̀bíẹ́mì Fúlàní ní yín gan sẹ̀ àdójú Gbọ́láhàn kí lè pè rẹ̀ nísìn Gbọ́láhàn Ìṣàwò gbogbo ẹni tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ wọ́n ẹ ránṣẹ́ sí wọn pé Kóìkì ti bá wọn sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí tó bá wù wọ́n kó gbọ́ tó bá wù wọ́n kó má gbọ́ olúgbòhùn òun la máa fi dé ọ̀rọ̀ talẹ́ yìí níbí báyìí lálẹ́ yìí bàbá tó fẹ́ sọ ológun yẹn agbedani ó ń bọ̀ Fatai Mojeed Rahim Kazeem Rasheed Makinde ṣẹ́rí eléyìí tẹ̀ ń wò yìí bọ̀bọ̀ yìí ọmọ Lai Muhammed ni
this particular one yìí tí mo fẹ́ ṣí Jubril F Muhammad ọmọláì ẹ bó ṣe múra bí Hausa bí Fulani. This is Ọmọláì Muhammad ọmọ 1980 August 1st is married LLB tó lè sọ pé 1999 constitution is fake, occupation lawyer and legislator kí ló ń lawyer charge and bail, they are all criminals ni gbogbo wọn. 2015 ló ti wà níbẹ̀ rí eléyìí bú bàbá Akíntóyè lẹ́wọ̀n wẹnu sí lára. Mo kí bàbá wa Abdul Maruf Alabi Salami. Rí Ọmọláì Muhammed tó ti wà níbẹ̀ láti 2015 Ọlọ́run mọ owó tó máa wà lákàntẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti pàdé budget náà lélẹ̀ nísìn. Sanwó-Olú ó ní investment in human capital. Ṣé gbogbo ẹni tẹ́ wà ní phase 2 torí ìbẹ̀rẹ̀ mi gbé ṣé development débẹ̀? Gbogbo ẹni tẹ́ ń ta wóróbo ṣé ń rí lónìí gbà at what percentage? Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ sí school ṣé ẹ̀ ń rí bursary torí pé a mọ̀ pé nígbà kan ní Nàìjíríà nígbà tí Nàìjíríà ń jẹ́ Nàìjíríà àwọn kan gba bursary. Wọ́n máa ṣì ń gba bursary yẹn ní north bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n máa ṣì ń gba bẹ́ẹ̀ ni àwọn wèrè Fúlàní bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rọ ojú ẹ̀ bó ṣe rí ni. Ọmọláì Muhammed ni o and I'm not joking. Ọmọláì Muhammed lẹ́ ń wò yìí. Láì Muhammed onírọ̀ yẹn bàbá onírọ̀ burúkú yẹn ọmọ ẹ̀ lélẹ̀ Muhammed bí akọ bí ẹ̀ ni bí ọmọ àlè ni torí pé oríṣiríṣi ló wà. Ó ti wà nínú legislative Ìkẹjà 1 láti 2015. Ààrẹ lè mú ẹ wá mú bàbá Akíntóyè ẹ wá ń bú wọn. Ẹ ń mú Ìgbòho ẹ ń bú Ìgbòho. Ráwọn ilé ìbú kẹtẹ máa mú wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bí mìíràn ṣe mú wọn ká dín pẹ̀lú wọn. Alẹ́ ìnísìn Lagos State là ń dín pẹ̀lú lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá di bí alọ́la àbí nígbà tá a bá tún ní táìmù níjọ́ mi àlọ́ sókùn state torí pé mo fẹ́ jẹ́ kí olúgbòhùn kó wá sórí gbogbo wọn ṣẹ̀jẹ̀ ká dárúkọ wọn straight all the way through. Adédàmọ́lá Richard Nurudeen Sọlájà Saka Moshood Ọ̀ṣun Olúṣẹ́gun Àkàndé Akeem Ṣókúnlé Jude Emeka Idimegu Olè kí ló ń di megu criminal. Eléyìí ò ṣe Biafra ó jókòó sí wa láàrin lẹ́kọ̀ọ́ ó náà ń ṣe APC àwọn bí IPC ló ṣe ní bí PDP APC náà ló máa ṣe criminal. Àwọn ọmọ Biafra pariwo Biafra we are going home. Eléyìí jókòó sínú House of Rep wa nísìn oúnjẹ mùlá òun endorse wọn níbẹ̀ criminal. Níwọ̀n ní bá wa gbé lóòótọ́ ìkọ̀ kò sí bá ṣe fẹ́ gba ìlú èmi náà ìlú tèmi wà nísìn oríṣi Somalia wà níbẹ̀ Afghanistan wà níbẹ̀ oríṣiríṣi ló wà níbẹ̀. Nígbà tí mò ń lọ nínú bus lẹ́nu àwọn ọmọ school yẹn wọlé mo rí ọmọ Chinese mo rí ọmọ Asia mo rí English mo rí Africa ọ̀dẹ̀ lè dá wa mọ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀hún mi dẹ̀ wood nú wọn ìgbà tí mo tún padà bọ̀ ìkànnì wáyé looking at me mo dá lóhùn bí imú lè mi fi bí imú lòun fi rí mi ni tó fi ń bi mí pé wáyé mi á looking at her. Àwọn ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ jágbajàgba wọ́pọ̀ nílùú yìí ó ní why you looking at me mo tẹ̀ dá lọ tó bá ti dá lóhùn yẹn that means pé ó máa tún respond padà but nígbà tí mo dá lóhùn náà yóò gbójú kúrò ọmọ tó wà lára ẹ̀ ká fẹ́ wò nígbà tó lù ẹ̀ níyàwó nílé. Emeka Idimegu ọmọ olè for they shout Biafra no you no shout Biafra you sit down there for house ìwọ náà máa jẹ ayílála lálẹ́ ó kù díẹ̀. Rotimi Olówó Desmond Elliot olè Desmond Tutu olè not Tutu Elliot nílé ìjẹ Tutu ní tó kú láìpẹ́ all criminals. èyí nísìnyí you are funny àbí kí ni mo pa àbí ẹgbẹ́ tí Emeka dey shout Biafra he no do Biafra even if he say na Biafra he dey do now he no do Biafra he sit down there dey talk APC. Emeka Idimogu olè criminal. People dey Nnamdi Kanu dey where he dey so ẹ kó máa tẹ pass bill láti Lagos State pé Nnamdi Kanu must be released kò ní sọ yẹn òun náà ti mẹjẹ àìmọye àwọn Biafra tẹ́lẹ̀ máa ti ní kọ́ ọlọ́pàá dànù. You will all be dealt with very soon by Nigerians. Even before the Yoruba and the Biafra eventually activate fully, the Nigerians will come. Ó bá tún dọ̀la kílẹ̀ bá máa fi mọ́ àníkẹ́ jáde kẹ́ blọ́ọ̀kì gbogbo títì. Nurudeen Naim Babatunde gbogbo ilẹ̀ orí yín ló dàbí tó fi ń gbá sọ́kà yìí. All criminals. These are the people that we should be facing. But rather, ẹni ẹ àwọn anédì mú àwa èdè ló máa mú àwọn family yìí.
ìbò èdè tó yẹ kó àwọn ilé tó yẹ ká máa bá sọ̀rọ̀ pé kí ló dé tí wọn ò fi jẹ́ kí ìran Yorùbá kó dá dúró. Bẹ́ẹ̀ni, nothing good is coming out of this nation. Call Nigeria because they never want to help the poor. Wọn ò ní help yìí. Ní táwọn ilé ìfẹ́ ni pé kẹ́ lọ sábẹ́ abẹ́ Instagram Desmond Elliot nísìn. My child is sick. I am hungry. Ẹ bá lọ sórí péjì Délé Momodu nísìn, ẹ rí wọn tó máa wà lábẹ́. Ẹ lọ sí péjì Ṣèyí Tinubu. A ní ojú Èkó. Nepotism tá à ń sọ pé ó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Fúlàní. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n bí ẹ̀dá kó lọ rí billboard kankan sẹ́kọ̀ọ́. Ṣèyí Tinubu ló wà in charge. I'm talking any billboard. Ṣèyí Tinubu ló wà in charge. Torí kí ni? They are using monopoly. Hàn pé monopoly ló ń pè yẹn. Àní wọ́n ti kọ́ wọnú dungeon. And that is why they don't want Nigeria to pay. Because èmi fẹ́ ká wà ní society débi pé tèmi gan bá ṣẹ̀ mo gbọ́dọ̀ lọ sí court. Kí court dẹ̀ make a decision. Rí kéèsì kékeré máa dùn ní London ni. Ẹ̀yin ò ṣe máa wò pé kí ló dé tí kékeré máa dùn bó ṣe lágbára tó. Agbára yẹn Nàìjíríà péré ló mọ̀. Nàìjíríà ló mọ̀. Nàìjíríà ní kéèsì ẹ̀ mọ̀. Ó ní I didn't offer to buy kidney o. He had opportunity láti build the world class hospital sí Abuja kó tẹ̀ mọ̀ pé òun máa síkò òun ò ní síkò kó tẹ̀ build hospital yẹn and that people can come and pay for it kò ní jẹ́ free but rather ó gbé owó wá ó fẹ́ wá ṣe tọ́jú ọmọ tiẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ kò mọ bó ṣe ń tọ́jú. I'm talking about this guy. So that's why I tell you that they are nothing. But àwa la máa make a decision yẹn láti put wọn to their, tó bá máa fi di 1 o'clock a máa ṣe phone line wa ó kù díẹ̀. Bí a kì í máa lọ charge phone yẹn lọ díẹ̀ so that ká lè ní juice púpọ̀ dé lórí. Ẹ ká máa gbọ́ bàbá wa white bá ń ṣe yẹn ká fún bàbá wa lọ́wọ́ dáadáa. Everything that is happening in Nigeria is working against the Yoruba people right now. For a long time, for many months, borders to the Yoruba Nation, land borders have been closed, essentially closing down the trade between the Yoruba Nation and neighboring Benin Republic. Only a few months ago, the government announced a little free of the border, but it has not been the same as it used to be. At the same time, the borders in the north are all wide open. I am told that there are a total of 37 borders in the north. All of them wide. Did you hear that? 37 borders wide open in the north. Why criminals are coming in? Why those that are not meant to be in the country are trooping in? And our own borders. Imagine trying to go to Benin Republic rather. And you are scared because you have criminal Fulani that are there waiting for you to deal with you. Uche, it seems that the job don't make you not to be with us for some time now. Thank you so much, all the way from Italy. Mokin Baba Olumo Adedeji. Ẹja gbọ́n tí bàbá ń sọ níbí. Not only are they open officially, they are essentially closed down, no longer operating. Because the federal government of Nigeria has left the gates all open as a matter of decision and policy. The president of Nigeria himself announced in 2017 that anybody from anywhere in Africa could come into Nigeria without any passport or travel document of any type. And then we have House of Rep that refuse. And then close our browser so that we don't lose anything tonight. And we have House of Reps. So they could stop it. They didn't stop it. Let's read more of their name because according to this Twitter handle that we're going to complete in a few minutes. Kilorúkọ eléyìí jẹ́ Nureni Ayinde, Sylvester, Tèmítọ́pẹ́ Adéwálé, Kẹ́hìndé Ọlájídé Joseph. Ó dà pé lè ló jíndómìn. Imagine ó jíndómìn tó yẹ kó lò fún COVID. Ó wá rí package ó fi ṣe party. These are criminals. Ẹ rántí? While Nigerians were crying, no food, we are hungry. Àwọn yẹn ti gbàgbé nísìn.
Just back. They've all forgotten that they were suffered by all these criminal governments. Mo fẹ́ lọ mú fídíò yẹn jáde kó play in the background. You're watching a live transmission. My name is OLAMILEKAN. And continue to support our media because 47% of those that are listening to us are in Nigeria. And I already show you the statistics. I'll see if I can show you again before the end of tonight's program. Mo fẹ́ lọ mú fídíò yẹn tí tọ́tí ń fọ́ ṣọ́ọ̀pù fọ́ warehouse. Nígbà tí wọ́n tọ́ lọ́ọ̀kì wọn tẹ́bí fi pa wọn tó fẹ́ yọ wọn tó fẹ́ yọ fún wọn jáde. Ṣèbẹ́ lówó ní báǹkì ní sẹ́ẹ̀rù owó gbà ẹ sì máa jáde sí títì ṣèbí mò ń bẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ pé kẹ́ jáde ní èmi mo fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ ok bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ ní sẹ́ni ẹ má jáde mo fẹ́ lọ mú jáde ní o ó kù díẹ̀ ìbò ló wà gan níbi tí gbogbo yìí ti ń sáré fóúnjẹ tẹ́bí fi pa yín táwọn politician tí wọ́n ní kọ́ fún yín ní oúnjẹ táwọn dẹ̀ kó pamọ́ sínú ilé and people were crying. Àgbàlagbà ń sunkún ló ń yíra nílẹ̀ lẹ̀ diaspora bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́ndọ̀ gbogbo owó tẹ́lómi gbà tó fún ọ lamẹ́ríkà gbogbo owó covid ilé lọ sẹ́ndẹ̀ sí àtẹnitọ́ mọ̀ pé kébí máa can you imagine how many people remember this video and I believe it was this woman ó rà pé ìyá yìí ni ilé ló bẹ̀rẹ̀ sí lè package oúnjẹ yẹn ilé ni I know those that are insulting baba criminals but then yeah ilé rí package and they put her name as a imagine food that they gave Nigerians to eat during the COVID, she was going to use it for her own birthday. Saheed Lukman Olumo, Ganiu Babatunde, Wale Age, Olarewaju Sulaiman, and Shurajuddin Olatunji, Ibrahim Ajani Owolabi, and Femi Saheed. These are all the members representing your life. Ìjáyà kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi. Gbogbo ìgbà tó bá ní pé kó má dà fún ẹ, àwọn tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀, ògùn lákàyè máa pa wọ́n ni torí pé ohun yẹn nìyẹn. And we love you and we will continue to appreciate you. Àtàwọn àtàjókòó tá à ń ṣe program àtẹ̀yìn náà kọ́, history will remember every single one of us. But history will never forget these criminals. That our people are suffering from the negligence of their right to say that Nigeria is no longer valid. And let me now, before Kato fi Ogunle lórí, just for me to prove myself that the constitution that they've been using on us is not going to save you. I'm not going to say anything now. I will allow these 2 minutes, 16 seconds to go through. Àwa fi Ogun Aládé àti Ìgbèlè lórí according to the video that my play to go to my wọlé lẹ́yìn. Let's watch and listen to this, our brother, Dele Farotimi. Any Nigerian who is still hanging around waiting for 2023 to change Nigeria is a fool. Line 20 Dele Farotimi up and ask them to become president of Nigeria. 20 of me, 20. Multiply their brain power by 10, factor of 10, and then force them to operate the 1999 Constitution with the governance system that is enshrined in it. We shall fail spectacularly. The problem of Nigeria can never be resolved by personnel changes. The system is designed with impunity undergirding it, and it can never deliver anything positive to the Nigerian peoples. Be those Yoruba, Hausa, Igbo, Fulani, whatever they care to be. Make an Igbo man president of Nigeria in 2023 and force him to operate the 1999 Constitution. Complete waste of time. Igbo will continue to suffer the brunt of the wickedness of the Nigerian state. Every Nigerian is rendered stateless by the 1999 Constitution. It is an iniquitous, wicked, and evil document. It has nothing good for the Nigerian people. And the longer we continue to fool ourselves believing, and let me enter one quick caveat. Our rulers are actually very intelligent when they care to be, especially when it comes to their own preservation. And I know as a fact that they're already making noises about restructuring in Abuja. The Mace Snatcher and the Lawan and that one that calls himself Baja, all of them are sat there running helter-skelter, cobbling together some lies that they intend to sell to us as constitutional, what do they call it, amendments. Let's be clear. You cannot continue to build on top of lies. You can't sustain that lie. And as long as justice is missing in a place,
you continue to have strife. We need to tell ourselves the truth, and that truth is that the closest we can come to normalcy in Nigeria is to have a return to the original agreements that founded this country. But people like you still refuse to accept the fact. To Dr. Benjamin Otumba Adekunle Mokilanda. People like him, you're right, Eunice. It is unfortunate that after saying all this, he went back to now campaign for Obi, and he will say he did not collect money, but he's just thinking about his conscious mind, just like Macaroni and all these influencers, Reno, and every one of them, shouting, Peter Obi all over the place. Some of you will have heart attack. Benny, Ijaya, it is now the time to visit the House of Assembly officer. But yet, Babakito in Gbogbo, now that we have listened to that constitution, so lórí constitution yẹn, gbogbo ègún tó ń bẹ nínú ẹ̀ pátá àfiránṣẹ́ sí gbogbo ìtẹ̀wà ní Lagos House of Assembly. Bẹ́ẹ̀ bá try láti override ìrọ̀lẹ́ pa gbogbo olúgbọ̀n tí bàbá ìgbé jáde lálẹ́ pátá ló máa lọ sọ́dọ̀ yín nítorí pé ìyà tẹ́ fi ń jẹ àwọn ará Èkó àti gbogbo àwọn tó wà tó jẹ́ ará state míì tó gbé ní Lagos State tí ó fi di pé gbogbo ọmọ Yorùbá lálẹ́ yìí sunkún ẹlòmíì fẹ́ jẹun ó ní owó transfer ò lọ owó ti há báńkì máa take 30 days kó tó dáwó padà. If you want continue burn the bank down, that if you think that is the best option, it's entirely up to you. One bank was also burned down in Abuja today. Asofin Bank Tojo Mumbo. Ara bẹ́ẹ̀ ló máa ń ní àdọ́dọ́jọ́ alẹ́ orí borí sódò làbẹ́ ń kú sí gbogbo àwọn tó fara ní wá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ara máa ní yín pa ní. Àṣẹ one more time. Oya à ń gbọ́. Kú sí gbogbo àwọn tó fara ní wá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ara máa ní yín pa ní. Ó kó nǹkan sí bàbá lẹ́ẹ̀kan sí. Ara bẹ́ẹ̀ ló máa ń ní àdọ́dọ́jọ́ alẹ́ orí borí sódò làbẹ́ ń kú sí gbogbo àwọn tó fara ní wá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ara máa ní yín pa ní. Bó ṣe máa rí nìyẹn. So that is on that. Let's quickly move forward again. Once again, and welcome to the program. And this is KOIKIMedia Live. Get your Twitter. Tomorrow we will be running a Twitter. This is the bank that got burnt in Abuja today. I don't care. If you want to burn all your banks down, that is entirely up to you. You have the responsibility to demand that the lives that they put you must be respected. Your dignity has been destroyed. And if you think that destroying those infrastructure, destroy infrastructure, that's entirely up to them. You must ask why you have money in your account and you can't access the money, and the rich man is going up and down, and your senators, your house of bread, so all this happened in Abuja yesterday. This is a bank that got pumped as well. Mo kí ìyàwó Victoria, ẹ ṣé gan ni ìyàwó Lee Ajayi, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So what you just watching right now all took place in Abuja today. Also, nínú pé ara ń kó àwọn èèyàn, NEPA, ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ NEPA, ẹ jẹ́ má dáhùn àdúgbò tó máa fi àdá lé yín, ẹ jẹ́ àwọn tó ṣẹlẹ̀ yìí. Mo sọ fún yín pé àwọn Nigerians máa react. Koiki ò ní láti ránṣẹ́ sí anybody, but I can tell you that 47% of people that are watching Koiki Media are watching it all the way from Nigeria. That's what watch this one. Adani bàbá gbé jáde. Eré burúkú. Ìwọ ṣe dúró. Ó ṣe dúró. Ó ní kò ní dá fún wọn. Mo sọ fún yín pé Nigerians will react. African Confidential, I just mentioned your name, and welcome on board our beautiful, handsome, gentleman that stand his feet even in the midst of all the chaos. Bó ṣe ń jà lórí Twitter ló ń jà lórí bíbá. Once again, thank you. Ara ti ní àwọn èèyàn, ẹ ti push àwọn èèyàn, and Nigerians will react. Tó bá tó dọ̀la, I know some of you will say sójà máa pa yín, but nítorí pé ẹ̀ tó 20,000, ẹ̀ tó 100,000, when more than 500,000 come out on the street,
nothing is going to happen. Shut down those places. That is the only way. And those that are saying Yoruba Nation, people already see, let's wait for further instruction from our leaders. And I say leaders that were nominated into the position, not the one that came all along and we thought we were running the same project, but we now realize that that project is a complete thing entirely. And don't come here and tell me, oh, please take that to your house. Oh yeah, if you are Jano, and you will, Rinaldo, Rico con the Jano, Oguna Payini, Ewa, or Pepatano, in your Femu, all of Shereni. Oh, so that is the frustration going on. Now let's come back to the US government. We love the Americans, but I can confirm to you that this is what the US Ambassador Mary Beth Leonard. I've not watched the interview, but according to her, I think the interview can be watched right here. Let's see if we can get anything out of it. Let's skip it. Let's see if this advert finished. Let's skip it. Okay, only Latima. I'm talking about the Baba ilé tó lọ lẹ́ẹ̀kan yìí lára àwọn ọmọ Awólọ́wọ̀ ni o tó dé fìlà Awólọ́wọ̀ all lies kí ló ń sọ níbẹ̀. Kí ló ń sọ ó ní bíbá ẹ̀dá láti máa rí interview yẹn o so kí ló dé táwa rí o. Anyway, from what we know, the US. Okay, I don't know. So let's leave this. It looks like all this cable network. Anyway, a secure, democratic, prosperous Nigeria is good for Nigerians. So the American, we love them, and they still believe that there's a country called Nigeria, even though some say Yoruba Nation. America does not know you have a country, okay? But America knows that there are people called the Yoruba people that have been in existence for a very, very long time. So today now is the 11th day of February 2023. My name is OLAMILEKAN. So the US mission in Nigeria, I'll find that interview maybe by tomorrow when we're able to bring it and then we can get a snip of what was discussed in that interview. But at least we have an idea what was meant to be discussed. Because she talked about secure. So I don't know whether Nigeria will be secure in the next 62 years. More add more, say, democratic. I'm not sure whether anybody that has been voting since 1999 has actually can guarantee pé vote olóògbé ẹni tí òun vote fún wọlé, whether from the House, the Senate, or your governor, and then the prosperous. So we're going to look at the English dictionary of all these words that the US mission in Nigeria is literally talking about. Once again, a very good evening. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo wá kí Dr. Olóyè Sunday Igboho Adéyẹmọ. Mo kí bàbá wa Ayélóge. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń darí ẹgbẹ́ YSDM. Mo kí gbogbo Yorùbá World Media. Mo kí àwọn Global Directorate Akiba Gani Adams. A kí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ọba aládé. Mo kí baálẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn elder statesmen tí à ń pè pé ọ̀rọ̀ Yoruba Nation ẹ má ẹ kó di crisis kó tó di pé ẹ máa dá sí. So let's go and look at secure. Kí ni US ambassador èmi pé secure a máa wọlé ẹ kọ̀ọ̀kan. Secure. Again. Secure. One more time. Secure. Tó bá sọ pé secure ó mì pé fix, fasten so as not to give way or become loose. Ẹ mọ̀ pé nígbà míì tíyàn bá ṣe kíni tíyàn bá ń jò bí Kúnlé Bakers bí ṣe rí báyìí tí wọ́n bá ti wọlé lógo ẹnìyẹn ó gbọ́dọ̀ fowó sí ni kò ṣe pé mo máa ní ẹ gbọ́dọ̀ fi sí ẹ feel pé it is something that is worth to support a platform like this that is educating, enlightening and trying to liberate our people. Àwọn kan ní ó ti pẹ́ jù, àwọn kan ní kò tí pẹ́, but one thing is Nigeria has been running for the last 62 years
Our politicians they've been there for the last 8 years. So tèmi wọlé nísìn táwọn sọ pé ká lọ ẹ̀bá -3 kúrò nínú 8 ó sì kù 6. Èèyàn mí pé a máa dúró títí di 6 years kí Yoruba Nation tó lọ. It is still a project that is ongoing, and whether they like it or not, Yoruba people will be free from the bondage that we are. Thank you so much, Kule Bakers, for the super chat, and the rest of you that have also been supporting us as well. Nibolawa, we were talking about the US government. So, secure. So, what do you mean by secure? In a verb, use secured, securing. To bá gba visa, o secure visa. Tí yẹn bá gba visa lóyìnbó, kódà wàá make sure pé passport yẹn bí ọmọ lọ tọ́jú ẹ̀ sí church ní kọ́ má bàa jí. Ṣé church kan safe? Oh my God, ó yá dá tún gbọ́ díẹ̀ sí ní ìgbà. Ṣé church kan safe ní ọ̀lẹ́ lọ tọ́jú passport tó bá ní American visa lé lórí? Àbí kó gbé lọ sí mọ́ṣáláṣí àbọ̀dọ̀ babaláwo? Níbo ló tí ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí tí yẹn bá ní visa America tó ṣẹ̀ gbà? Níbo ló máa tọ́jú passport yẹn sí? Ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ portable díẹ̀ sí. Àní tó bá gba visa lálẹ́ yìí tó yẹ pé o ṣẹ̀ gba visa ẹ̀ lé ní níbo ló máa tọ́jú passport yẹn sí? Tí o mórí yín bẹ̀. Olóyèdè Ọpẹ́yẹmí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ bí dárúkọ yín. Àníṣẹ́ tíyàn bá gba visa UK níbo ló máa tọ́jú passport yẹn sí? Ṣé inú ilé yẹn náà ló máa tọ́jú ẹ̀ sí àbí báwo? Kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́ ẹ̀bùn mọ́ lọ́wọ́ tá wà yìí. Mo kí ìyàwó Victoria káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo ẹni tí a ti wọlé náà lórí Instagram mo kì í tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi dárúkọ yín. Bí ṣe máa ń sọ, mo ò bá anybody tó support APC jà. A kàn ń ṣe analysis wípé ǹjẹ́ tí a bá ní irú ẹ̀gbọ́n wa Délé Fárótìmí 20 ká gbé Obama lé lórí àti Bill Clinton ṣé wọ́n lè fix Nigeria using that fraudulent constitution? A kò lè o. Lótìtọ́ lódodo a lè máa sọ pé right wa ni fún self determination. Ṣé yẹn la kàn máa sọ ni àbí a máa go pẹ̀lú action àbí ṣé diplomatic la máa lò? Ìyá mi Eunice ní na to dig the ground hide the passport because church no safe. Kílẹ̀ tún wá lálẹ́. Church is meant to be safe na. Kí wọ́n lè tọ́jú pastor. Kí wọ́n lè tọ́jú passport yìí sọ́dọ̀ wòlíì pé wòlíì ẹ̀jọ́ o mo ṣẹ̀ gba visa yìí ni o. Ó sì di next week because mo ṣe ń tówó tíkẹ́ẹ̀tì ìjọ bí a máa pẹ́ ń kàn tó wà lamẹ́ríkà máa pe koikimedia kó náà bá mi wá nǹkankan káàtẹ̀ ìjọ gbogbo ẹ̀ papọ̀ tí bá dán wòlíì gbogbo àdúrà tẹ́ ń ṣe fún mi ẹ má wọrí màá san padà ṣé wòlíì máa release passport yẹn ṣá. Ṣé tó bá tọ́jú passport ẹ tó ní Canada visa sọ́dọ̀ passport bó ṣe ń mix ẹ̀ sọ́dọ̀ passport ṣé wọ́n máa rí gbà? Kí ló wá dé tí gbogbo ẹ̀ wá di bó ṣe rí nítorí pé àwọn tí ó yẹ kẹ́ ẹ lẹ̀ kò mọ́ lórí ẹ má bú bàbá Akíntóyè mọ́ wọn torí pé bàbá Akíntóyè pedigree wọn kò ṣe compare pẹ̀lú àwọn criminal tẹ̀ ń wojú wọn yìí ẹ jẹ́ ká wojú gbogbo wọn. Ìyá iṣẹ́ gbogbo Indomie ló fi ṣe patí ẹ rántí bí a kì í lọ wọ́ orúkọ ẹ̀ jáde ó kù díẹ̀ ni mò ń bọ̀. Now ká má pẹ́ púpọ̀ tó dáa fẹ́ ṣí ojú aago à ń sọ̀rọ̀ nípa secure. Jaya, uprising is the answer to the chase the criminal leaders of the office in every state. But wọ́n ní a ti fi bí a kà tún mẹ́nu kúrò nínú yẹn kan máa ní pé yẹn la tún mú wá lálẹ́. Is Nigeria secure? Only the first question. Because America representative to Nigeria says, and quote, is secured. And looking at the English dictionary, kí ló ń pè ní secure? Obtain to secure material. Nígbà tó tó gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn ìgbà mi ò máa ń jẹ ìgbà mi kò kí ń jẹ wọ́n fún mi ní visa kò ní da fún ìyá tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé mi ojú tó fi wò mí láàárọ̀ nígbà tí mo lọ mo ti mọ̀ pé appointment yẹn ò ní da irọ́ ni o ṣòro àwọn tó make decision ẹ̀ wà láì wọ́n wà ní club báyìí lálẹ́ ìtọ́ ń ṣe fàájì lọ àwọn ọmọ young British àwọn ló máa ń vet application yín and the same goes to America. Ó dà pé Amẹ́ríkà ló ṣì ń ṣe interview UK wọn ṣe interview ọba kọ̀ tí gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ láìpẹ́ ilé náà tó fẹ́ dé tó bá dẹ̀ dé nísìn ló máa claim right bí koikimedia ṣé ká fún àbí ká má fún try your luck ni. It has nothing to do with spiritual everything làwọn ti attach mọ́ spiritual. I mean I'm not saying that these things don't happen it's just the dark mind tó wà lára wa náà ni. Àmì ìbọn jẹ pé àwọn òyìnbó náà ní tiwọn la àwọn náà ní búdù tiwọn burúkú ó rò pé bọ́dà tó wà tó wọ lóyè ọkọ̀ oríṣiríṣi ayé àjọ̀nú síbẹ̀ tó
tó ń support tó ń jẹ́ pé tí wọ́n gan bá ń gbé nǹkan bọ̀ gan kí ló rò pé àwọn ajá ń ṣe máa ń smell pé gbé cocaine. Because it's part of the training that they've given those dogs. Wọ́n ṣe ń rescue àwọn èèyàn after 5 days ní Turkey. Kábíyèsí Elédùmarè, more than 20-something-thousand people have died. Ọlọ́run tóbi lọ́ba. Earthquake tẹ̀ ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Earthquake kò lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà because a ti wà nínú earthquake láti 1962. Àwa dẹ̀ fẹ́ yọra wa but international community wọ́n ní Nàìjíríà will be secure. Kábíyèsí Elédùmarè Ọlọ́run ọba o. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. America ambassador. Ó ní a secure. A lè ti lọ wo meaning secure. So tá bá wá fẹ́ lò what makes a person feel secure? Ìyá ìtúkọ yẹ kí n play àwọn ọmọ South Korea mi tí mo pàdé. Ẹ jẹ́ kí n lọ wo fídíò yẹn quickly. Gbogbo àwọn ọmọ yẹn wà. Ẹ rántí àwọn ọ̀rẹ́ mi tá a ṣe pàdé ara wa. Ẹ mọ̀ kí mò ń bí àwọn ọmọ yẹn pé what makes you like your country? Àbí báwo ṣe pé ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ. Ṣé a lè compare sí nǹkan tí ambassador yìí sọ? Ibi aka kọ́kọ́ gbọ́ gbogbo analysis yẹn àti mọ̀ tó ń pè ní secure. My question tonight is Nigeria secure? And can Nigeria be secure under the 1999 constitution? Can Nigeria be secure when Tinubu gets there? Can Nigeria be secure when Atiku gets there? Can we guarantee that when Peter Obi gets there, Nigeria will be secure from these images and criminal and Boko Haram here? Because they are operating with impunity as we speak today. Is it that when Tinubu gets there as a new chief of, JCSC, commander-in-chief, is he going to stop the influx of terrorism operation in Nigeria? Is he going to build on the fraudulent economy that we were deceived for 8 years by Buhari's government saying, hey, change, next level? Because what Tinubu is saying is, Oma continue ìrìn àjò Buhari. Is Atiku going to transform and not allow his cleanse men? Because àwọn èèyàn Atiku lélẹ̀, because Atiku is a Fulani man. Shetima, that is under Tinubu, will be praying for Tinubu to die. But Shetima, he will be praying every day. Because let me say something. If Tinubu bá ṣe pine, I don't pray for that. But tó bá ṣe pine, Shetima automatically becomes the president. As they did not allow Osibajo to become the president, knowing fully well that Buhari is dead. Some say Buhari is not dead. It's just that he's got dementia. He cannot remember anything. Mo rò pé tí sùn ní mọ́mì wa, ìyá wa Alálùbáríkà Ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi dárúkọ yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Because we know that Buhari is gone, but Buhari himself says he's not dead. They are just, mixing him up with the Sudan. But he is not giving us a DNA to prove that. And Nnamdi Kanu even say that if Buhari can allow us to do the DNA test and we can confirm that that is Buhari, he will not do Biafra anymore. But today, how many people are going to believe that Buhari is not dead? When Buhari come and visit King Charles, God bless our king. And as you can see, can we be secure in another 4 years in Nigeria? As of today, not just that even power, the capital poverty of the world in Nigeria, also under the global terrorism index, Nigeria still remain number 6. And that's our pass mark. Global terrorism index. Number 3, Lawa. Lábẹ́ Afghanistan, I can think is Iraq. Nigeria ló tẹ̀lé. That is what the SGF and the Pastor Ruga àti Bubu, that is what they've done in 8 years. They've destroyed Nigeria, and Nigeria is not going to survive. And if you go and bring them all together like this, àti Oshiomhole, àti Tinubu far side there, Baba Tole, Baba Yagbe Sara Pampas, and Bisi Akande, àwọn elder statement only, the criminals, and Ngige, that cannot sleep in his hometown at night. All them, they sleep in Abuja. They can't go back to their hometown. And Abike Dabiri and the rest of them. And Fashola, that is denying that he never told you that you will get electricity in 8 years in this government. They are all criminals in disguise. But why are people pointing to Baba Akintoye, the man in his 80s,
ṣé bàbá Akíntóyè ló pa Abíọ́lá ni? Ìbéèrè ni o, ṣé bàbá Akíntóyè ló pa the late Chief MKO Abiola? Who killed MKO Abiola? Ṣé bàbá Akíntóyè ni? We know it's the Fulani in disguise. We continue to say that this king of the north, can you see his face? The monster killed our loved one from Adogon to Alhaji Fatai. But this, our big man, is telling us that there is war in Nigeria. So why are we not speaking the truth? Why are we being playing that Igboho that came out? Ṣé Igboho ni àwọn politician yìí? Let's multiply. Mélòó ni wọ́n ná? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 members in Lagos. And Igboho is just one person. Kí lẹ rò pé àwọn ilé àti Igboho? We have 37 members of the Lagos House of Assembly, and Igboho is one person asking for the right of the Yoruba people. And we have people that are in the chamber that should be debating, discussing how to bring down the 1999 Constitution, as Tony Nandi, Tony Ages, as this man has talked about it, and as Tony Nandi, Ninas was saying as well. And all of that. And so there is no anarchy, there is no vacuum. We're saying let us go to transition instead of election. Are they going to go to transition? All these individual criminal 37 members of the Lagos House of Assembly, Muki, Yawa Joy, Akilolu, then mad people all over the place. That is our new slogan. And Bole Kaja Media, and we also have Bole Kaja Diaspora that are living in illusion and delusion. Àwọn tó yẹ kí a máa bá sọ̀rọ̀ lélẹ̀ ká máa pè sí àkíyèsí, not Chief Sunday Igboho Oòṣà, doctor, not Baba Yiloge, not any of the Yoruba Nation media agitators, as they call them, or the Yoruba freedom fighter. We are not the problem of Yoruba. If we call them that problem sílẹ̀, àwọn tó yẹ kẹ́ lọ máa bá sọ̀rọ̀ pé kí ló dé tí àdúgbò yín ní constituency tí gbogbo wọn represent, kí ló dé tí kò ṣe sí drinkable potting, drinkable omi, not the pure water you are buying that has all germs and elements in there. And these are the people that we should be talking about. Don't point finger at Igboho. Don't point finger. Awolowo did his best, and we will continue to appreciate him. Ṣé Awolowo gbé dání làwọn ilé gbé dání? Ìbéèrè ni o. Ṣé ntí bàbá wa late Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tó gbé dání, ṣé òun náà ni àwọn representative yín ní Lagos State àti gbogbo state tó kù, but ojú àwọn ti Lagos State la gbé wá lálẹ́? Bọ́lá Ìgè was born September 13, 1930. He died while Obasanjo was the president of the Federal Republic of the Shito country called Nigeria. So why are we now saying that Igboho, Baba Akíntóyè, àwa tá à ń ṣe Yoruba Nation, àwa la fail? Báwo làwa ṣe fail? It is still a project that is still ongoing. Yoruba Nation will be achieved. It does not matter how. Whether diplomacy will work is not going to work. Whether the protest will eventually fight and bring everybody out, whether it is not, but we can already see that Nigerians are reacting. But what the US government is saying, according to their Twitter handle, some almost about 2 p.m. local time yesterday. But because Yoruba people are not there, I keep telling you the Biafra don't joke at all. They are right underneath these places and they are firing back. I think this person is being the government of the United States has directed the citizens. This one is reminding the US government. Let me keep this for record purpose, because these are things that we always keep and use. So let me put US, Abuja, risk. Remember, the same US is telling us that we are going to be secure. I can now cite that my mother is online.
The US was advising their citizens to run away, but now today the US embassy is saying that we will have a secure. Can we have a secure Nigeria is the question. Nígbà tá ti mọ meaning secure, we know that it is not possible in Nigeria. Even America took all our citizens. Are we also saying that we can have a democratic? Kí ló ń pè ní democratic? Let's go and look at the English dictionary. Again. Democratic. One again. Democratic. One more time. Democratic. Tó bá sọ pé democratic, relating to or supporting democracy or its principle. Are we running a democracy in Nigeria as of today? Benny, are we running? Ṣé léni ní Nigeria ní ìjọba Buhari tó ti wà níbẹ̀ fún 8 years? Ṣé democracy ló run? And if it's running democracy, I think they were also reminding the US ambassador that they were been telling, to release Nnamdi Kanu. Did you see that? Amnesty International welcomed the Court of Appeal ruling in Abuja, which have discharged the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, of the charges against him. The Nigerian authority must abide by the ruling. Àwọn tó dẹ̀ sọ pé àwọn ti gbàdú, wọ́n ti mú àwọn kan sí pàǹtí nísìn, tí gbà wọ́n sílẹ̀, ẹ̀ sọ pé ẹ ti gba country. How do you have a country and àwọn ọmọ Yorùbá wà ní pàǹtí? Ṣèbí inú ìlú wọn ló ti lọ jáde ló ti lọ ṣe occupation. So why are they being now taken to pàǹtí? Dẹ̀ san kankan lórí yẹn. Àtàwọn àtàmọ̀ bàbá Kítóyè wọ́n sanwó fún wọn, wọ́n sanwó fún wọn. Do you know the amount of money that is coming into the hands of this criminal every blessed day? Gbogbo owó tó ń lọ sínú Lagos State, àwọn náà ní percentage tó ń gbà. Wọn ò ní san sínú báǹkì mọ́ because gbogbo wọn ti gbọ́n nísìn. Ghana must go lọ ń kówó sí. They have been released spiritually. The African Confidential ìwé olùwọ́ tó mú ọ lálẹ́. Only they have been released spiritually, but all what they can't be said by any sort of that, and they have been charged. It's not a funny situation. I am not happy that they are there, because we are telling them that the situation of things is until gbogbo wa bá jáde. Ẹ má bínú, I'm open phone line anytime soon because mo try láti wrap up with ọ̀rọ̀ ti US yìí. So the last one, so democracy is democratic. Can we ever? A question again, can we ever have a country like Nigeria that will be democratic, where democracy works? The word democracy comes from the Greek word demos, meaning people. Government of the people and for the people. Are we really now in democracy? Are we being deceived by all these criminals? Because PVC, but are we truly? Because the American government representative says a secure, democratic, and the last one, and prosperous Nigeria. Let's go and find the meaning of prosperous just to now open the phone line briefly. Again? Prosperous. Again. Prosperous. One more time, please. Prosperous. Tó bá sọ pé nǹkan prosperous. Ṣé ní last year ìwọ tó ń wò mí láti ilé ni, láti ta ni, o ránṣẹ́ sí ilé ni, oníkọ́bẹ̀ kọ́lé ni. Ṣé gbogbo ohun tí oníkan ṣe ní last year ṣó wà successful? Ẹ̀gbọ́n mi Tony Eje say they are afraid to say the truth. They want to enjoy the built home. I am asking you tonight, have you enjoyed the Nigeria in 2022? Or maybe the country of 2022 bá ẹ sọ pé a ti gbàdú. But after that, in just under báwo ni ìlú ṣe wá? Mo sọ fún yín pé even gan tó jẹ́ pé ìlú tó declare mo ti ṣe program yẹn rí ẹ bá rántí wọ́n pè ló kan ní East Timor 1975 bó ṣe declare báyìí within àwọn èèyàn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn tẹ̀ dúró rárá within a week wọ́n lọ gbà sí fún wọn. So tá a bá tẹ̀ sọ pé wọ́n declare ní November, December, January, February. Okay, 4 months. Wọ́n dẹ̀ pick àwọn èèyàn wà ní pàǹtí. So government tẹ̀ Nigeria náà try ó fún wọn ní breathing space. Because ní 1975, East Timor, it went straight to a civil war. Ìjà gidi, mo ti ṣe program yẹn rí. Ẹ bá lọ Google East Timor, koikimedia. You will find all the analysis I've done on it. Today, wọ́n ní
wọn ní di visa kan tó wọ UK 2003 lọ padà wá gba ìlú wọn láti 1975. So èyí tẹ́ ń sọ pé a ti pẹ́ jù bàbá Akíntóyè ti pẹ́ jù bla bla bla. But okay, we understand. But we have never come out to say we support Tinubu because we know Tinubu cannot perform any nonsense that a lot of you are thinking. East Timor, gbogbo population wọn is 1.3 million. Wọ́n jà gidi ni kó tó gba independent wọn. Ìjà gidi, ìjà gbòòrò, woro sí woro. Àwa dẹ̀ sọ fọ́lọ́ pé a fẹ́ jà. Àmọ́ gbogbo ọ̀nà tá a bá fẹ́ gbà páàkì wá lẹ́yìn. East Timor become formally independent on not even 2003, 2002. But kó tó dé stage yìí tẹ́ ń sọ pé wọ́n gba independent. Kódà ẹni tó jẹ́ olórí wọn níjọ́ náà náà the equivalent of bàbá wa olóyè Sunday Igboho òun ló padà wá di the first president. Tẹ́ bá lọ study history yẹn mo ti ṣe gbogbo documentary fún yín rí. Ìjà gidi ni. Ìjà gidi òun lọlé East Timor independent, a short history of a long and brutal. So when I sit down there, kò ń ṣe gbogbo èmi náà mọ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yoruba Nation, èmi náà bẹ̀rẹ̀ sí lọ. So let's now go back. I need láti ṣe video because sometimes it's not mine. So now the question of gbogbo Yoruba and Nigerians is, do you sure? Because if you are sure you have a prosperous Nigeria, Portable will not be singing this kind of song. And we're going to open our phone line in 2 minutes. So if the American government is saying that there's going to be a secure, democratic, there's going to be a prosperous Nigeria, is good for Nigerians. For the United States and for the world, please tune in at NTA program Diplomatic Task today, which was yesterday, but I will get that video sometime tomorrow in case I have it and then we'll be able to listen to it. Is Nigeria now at the crossroad of breaking away where the indigenous people and other Nigerians will decide their fate? Once again, I appreciate those of you that have joined us at exactly 1:21. Our phone line is now open. I'll get the number into the screen in just about a few minutes. So why do you love your country? Yes, I'm very happy. Okay. You can speak language and let that translate for me. I love language. Why? I was asking them, why do you love your country? They're not our girls here. Let's remove my back end screen. And if you're wondering what software, it's just the system called OBS. If you have a good laptop, you can use it. If otherwise, we need more media to continue to talk and promote Biafra and Yoruba people and those middle belt as well. We can only use what we have to bring down the shit old country called Nigeria. So let's go back and listen to our South Korean friend that we met some few. So I'm not sure why the video is not coming up. Okay, so actually up there. I was looking for it. So let me bring it there. We continue to remember Ijile. Ijile is one of the media. It's been held in Turkey. We are not sure why. Nobody can confirm exactly what has happened. Even the loved one says they are not sure what is going on. I will do a checkup again tomorrow, like I've always done. We shake up by new lawyer. Want to know? It's just that the case, and every country around the world, they have different ways of operating. So
The current situation with Ijile is just something that we just have to be patient, but continue to pray. I'ma pray for brother our Babawa Ijile Marcus. Let us always remember him. Out of sight should not be out of mind. If they call face focusing, they're just distracting so many people. And let me say this clearly. All this notion pé Yawa Fashaki, Yawa Baba Oseni, Yoruba World Media, Nipa, Boshemu Ijile, all that is just lie. It's part of how they wanted to destroy the movement. It's all lies. And I'm sure when Ijile comes out himself, he will come and tell us exactly what happened. And like I said, I might be wrong, but I have feelings that Ijile probably knew something or saw something that he should not have seen among them, and then they probably just say, you know what? And those of you that are still a little bit sentimental around please. And like I said, I was calling to a meeting on Monday this week. But if it's got to do with unity, I don't want to ever be in such meeting again. And I'm sure any meeting here will never do such again. In one of our media, I don't have to go into too much details. There were quite a lot of us inside there. Media, we can come together and have a conversation. I have lived in Europe for 24 years. I am 40 plus. I am not stupid. Tibada is stupid. Iyatobi was stupid because she has traveled around the world before I was born. And we are not joking. So it seems that some people are thinking it's a joke. Life is already at stake. Even they come over Nigeria, a lot of politicians call up the diplomacy one, call up the if truly you have a country. All the network, low. Let's listen to why we say Nigeria is not secure. But some citizens around the world, like we were able to engage with our friends, Nigeria secure. Ni Bamishe was killed in Lagos State, and you have representative. Bamishe should not be a case that we should just even go quiet. Program. She is our sister that was killed, and we have representative in Lagos State. Che Baba Akintoye ló ní kó pa Bamishe ni. Che Baba Akintoye ló control Lagos State. So when people talk, Yoruba Nation is not a joke. Yoruba Nation is something that is very, very important. And we are still calling on to the so many Yoruba elite that are sitting behind the fence and saying, we don't want to do with anything. We know Nigeria is not bad. As long as I can, okay, Oriyomi Hamzat, okay, I send my $100 and I move away. No, think about the future. I just told you tonight, a young man, a DJ, or a rapper rather, not a DJ, is dead as at yesterday now. Most of them are 33 years old. I don't know. Nigeria, this Scotland, accident. I thought maybe any yellow drive. Or drive, motor log banning. This Scotland, just 2nd of February, our family and Sukun over to see Molara. So if people think that we are going to be, if people in Yoruba Nation but something that is serious that people think is a joke. So tell you come out and be what if Abraham Musa Idiawusa memi Idiawusa le memi ko memi ko de le memi because later àwọn ṣàdúrà lójoojúmọ́ àwa náà bọ́ ẹ̀rọ pé àwọn ìyàwó mi ò bọ́ lọ́n sọ̀rọ̀ ni ìyá mi ò bọ́ lọ́n sọ̀rọ̀ ni èmi náà bọ́ lọ́n sọ̀rọ̀. So àwọn sọ nǹkan tó wà vital at one point finger ṣé bàbá Akintoye ló run Lagos State House of Assembly láti the last 8 years. Let's listen
to my friend from South Korea. So why do you love your country? Ẹ̀gbọ́n tí mo béèrè. Nígbà tí mo mọ̀ pé American High Commissioner ó máa wá béèrè pé Nigeria will be secure. How is Nigeria going to be secure? Ó secure lọ́pàá Bámiṣé. Bámiṣé is the same age mate. Ó yẹ kí Bámiṣé náà lè wá sí UK. If Nigeria was the country that is working láti wá wo football, kémi náà pàdé ẹni Tottenham, ẹ káàbọ̀, sister wa, ilẹ̀ ìgbìyànjú rẹ̀ láìka ọkùnrin yẹn, ẹ fáyín o, náà inú wo lẹ ti wá? Èkó ni mò ń gbé o, tí mo ti ń ṣiṣẹ́ tailoring, but ọmọ Ọ̀ṣun state ni mí, èmi náà wá wo football ni o. Bámiṣé was killed in Lagos State in a public transport, and I have the video. Kò ní ẹni sórí ilé gbogbo ẹni tó bá sọ pé ká sì keep on Nigeria. This is the video. If only she knew that she was going to die, ó yẹ kó sọ fẹ́ni tó ń bá sọ̀rọ̀ yẹn pé inú mọ́tò tí mo wà ìwọ paná ni o, owó ọmọ bí tó ń gbòòwò lọ. This was the last video Bámiṣé did in that shit old messed up country, and people think pé à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, ẹ̀rù pé nǹkan tó ń dùn máa wà nú pé ká má ti gba Yorùbá Nation náà. Mad people all over the place. Ìtàn pààyàn lẹ́kún. Ẹ̀yin wá point the finger. Ṣé bàbá Akíntóyè ló ń control budget Lagos State? Ẹ̀yin máa lè. Ẹ̀yin mọ̀ràn kíran. Mo sọ fún yín. Let's listen again to Bámiṣé here. Kọ́lọ̀ bá wà fún ọ̀kẹ́. Kó bá ń dúró. Ṣé ìyá Bámiṣé àti bàbá Bámiṣé ṣé tó bá bá wàrà wọn sùn? Ṣé sì máa bímọ ni? At what age? We are talking about something, and then Americans say that we are, a secure Nigeria, a democratic, a secure Bámiṣé sí Lagos State. Bámiṣé was not killed in any other state. She was killed in Lagos State. This is the last video she sent out before she died. Ó tún dá para kábíyèsí Elédùmarè. Òun tún dá para pé má ti sọ fún yàn kankan. Bó tẹ̀ sọ pé báwọn state sọ fún yàn. Let's watch it again. Ìbẹ́ẹ̀ rẹ̀ mi náà lórí public transport ní bíbá. Lálẹ́ ni lọ́sàn-án ni. Wọ́n paná. Wọ́n yọ tó fi yọ kúrò lára ẹ̀. We don't want to be going into too much detail. And look at our friends there below. Àwọn ọmọ South Korea, àwọn ọ̀rẹ́ mi. They are same age mates with Bámiṣé. And let's listen to what they say. What makes you why do you like your country? So why do you love your country? Why do you love your country? And we sit here and some people think we are joking with what we are discussing here. It's so important. And that's why we are calling on all the Yorubas, especially those that are sitting behind the fence. Oh, you don't like Tinubu and you don't like Atiku, you don't like Peter Obi, but you still don't also like Yoruba Nation. I don't understand you. Mudupelowo Yoruba Clubhouse. Think House Yoruba. Think Yoruba Force. Let's listen again to my friends. So why do you love your country? Very safe. It's very safe. Was Bámiṣé safe in this public transport? Ó tún zoom lọ síbẹ̀. Ó mọ fóònù yẹn lò dáadáa. Ó tún ní bóyá nọ́mbà BRT ẹni yẹn. Oníṣẹ́ àmọ́ àdúrà náà tẹ̀ ṣí títí. Èmi ò sọ pé àdúrà ò dá o. Ọlọ́run jẹ́ kí èmi jókòó síbi àìkí máa sọ pé àdúrà dà. Nígbà tí mo dẹ̀ wọ́n ṣàdúrà fún mi lójoojúmọ́. But a ti fi àdúrà yẹn, a ti fi wà nínú illusion. Ẹ jẹ́ ya fàdúrà bá gba àwọn tó wà ní pàǹtí jáde. If the system was working, kí ni Bámiṣé ṣe lè máa sọ pé bá mi máa gbàdúrà o? Ẹ̀gbọ́n ọ̀kan táwọn ọmọ South Korea sọ. Ṣé àwọn sọ fàdúrà? Let's hear them again. So why do you love your country? It's very safe. Yes, and very clean. It's very safe and very clean. Àtẹ̀lé láti lọ ní àní láti gbọ́rọ̀ kankan. Dá èbí ṣé mi mo sọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu. Èbí life ni gbogbo iṣẹ́ àárín nígbà tí mo ní record kò tí pé mo whisper sí wọn pé this is what you have to say. And I just engage them. Kódà mo fi show video on Telegram tó di pé wọ́n record wọn ni mo ṣe wá show video wọn.
and I don't even have any reason to have contacted them. I'm sure pé tó bá jẹ́ pé àwọn ará Nàìjíríà nísìn kò ń ṣe gbogbo yín o èyí tẹ́ fẹ́ scam o because àwọn mẹ́ta ni wọ́n ti marry èmi dẹ̀ ti marry mo ti wà comfortable inú mi dùn pẹ̀lú àwọn tí mo ní lọ́wọ́ but ẹ̀yin tẹ́ tí ní kankan ẹ jẹ́ ká dá Nàìjíríà wò ká yẹ wá lè sọ̀hún ká lè move forward. Once again, a very good evening and welcome. The number is +44 74 044 05917. Is Nigeria. Eshigone Kabo Soreto Yawa Idivilla. Then continuation of Ewana going. And now ọlọ́pàá ti jẹ́ gbogbo yẹn sẹ́ láti jọ Sunday lọ́lọ́pàá ti jẹ́ Brediton. Let's continue to remember Bamishe. Let's continue to remember Jumako Yeleke. Even Tolulope Arotile. Mo ní láti lọ wá fídíò Tolulope Arotile. Ẹ tó bá ní lọ́wọ́ kó bá mi resend ẹ̀. Mo ní bọ̀ mo lè sọ pé báyìí mo tọ́jú ẹ̀sìn nínú káàkiri mi níbí báyìí. Níbi tó náà ti ń jó kó tó di pé ó máa kú nínú church tó ń jó rẹpẹtẹ báyìí. What a country. And then our politicians, ẹ̀yin ni mo wá bá sọ̀rọ̀ lálẹ́. It is not too late. Kò tí late fún yín. But one thing is, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ bá ṣì ń sọ pé ń push wa fún 2023. Ẹ jẹ gbà. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa Emmanuel Ayọ̀mídé. A total chaos. A country that does not value, these àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́ wò yìí, they are not in their 30s, 20s. Òṣèré wa sí lọ, wọ́n ti padà lọ. Àwọn padà lọ sí ìlú wọn, èmi sì wà ní bíbá 24 years. Mo dúpẹ́ fọ́lọ́run. Because system tèmi sì ń gbé lélẹ̀, system tí mo dẹ̀ mọ̀ lélẹ̀. I left Nigeria máa sọ fún yín before the 1999 constitution or whatever shit o. And I will continue to appreciate it, but we must continue to tell them the truth. Let's listen one more time. Okay? You can speak in the language and let us translate for me. Language. Why do you love your country? Tell her, explain to her. It's clean and safe. Again, the next person say, I agree with her. It is clean and safe. Is Lagos clean and safe? Is Lagos clean and safe today? If Lagos was clean and safe, should we not have Bamishe with us tonight? Kí ni driver tó gbéyàn? Ṣé ìyàn ti mọ̀ pé driver yẹn ní ó ní bad ó wà náà ní UK o, wọ́n ṣe sentence ọlọ́pàá kan, ìyẹn máa ń rape àwọn obìnrin káàkiri ní máa lè, ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. I just picked the story today. Ẹ̀wọ̀n kí wọ́n máa ń pẹ́ adúlé mo ti ń gbọ́ UK news kan lọ títí mọ̀, but I still, as a journalist, has to know what is going on around me. Wọ́n ṣe sentence ẹ̀ ní. Ó máa firearm officer ni o, ó máa ń rape àwọn obìnrin káàkiri. Atuma threatening. So things happen as well around there. But if Lagos was safe, tó yẹ kó pa àwọn tó lọ protest ní Ọjọ́ta láìṣe tó ń béèrè fẹ́ tán. They have not done anything wrong. All they were asking for was, we will have the right to self-determination. But right in àwa ti mọ̀ pé ó easy láti sọ, and that's why we're Koiki wọ́n ló ń push wọn, okay. But ṣé mi náà mo push yín pé kẹ́ lọ máa fọ́ bank, kẹ́ lọ máa destroy bank, tẹ́ ń ṣe indomie, tẹ́ lọ ń jókòó sínú iwájú bank, tẹ́ ń bọ́ṣọ sí wòwò ọmọlúàbí ní 2023 mo rí wẹ́rẹ̀. Ẹ donate sí central account ysdn.org. Yoruba Nation has got nothing to do with the 2023. But it is the plan to disrupt the minds of the people. So the mind is divided now. So the minds of the Yoruba people, it's been destroyed. Every platform has been infiltrated. And some say, no, support support 40 medias was used and done. And they knew what they were doing. It was all planned work. Whatever our media, but I don't even, if I could not compromise, I don't believe other medias would do so. And that's where we are today. So all those that were listeners and followers around the globe, their minds are now in illusion state that they have a country of theirs.
And some are saying, but you know, she can't listen. Oh yes, because it is still a project that will be completed. It is still ongoing. Country. Because if I come out and say you have a country, I will be so stupid. I'll be a stupid man. So gbogbo tí wọn náà tẹ̀ ń sọ láti jọ àṣọ orí ọ̀tẹ̀ pé irú country wo lẹ́gbà ní abúlé Ẹ̀gbá lẹ ti gbà ní àbí l'Àlèmọ́ṣọ́ àbí níjẹ̀bú Òde àbí ní Èkìtì àbí l'Óndò apá abúlé ti gba country náà ẹ mọ tó ń pè ní country lẹ́yìn wá sọ di baba vulu benton right script à ń sọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí operation Nigeria ṣì ń lọ lórí ẹ̀ tó ń determine in tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ pé wọ́n ti gbé new sójà wá sí Ọ̀yọ́ state ẹ rí news yẹn ẹ lè rí yẹn so àwa táyà sọ pé àti gba country yes it's a project but ṣé èmi lẹ́ẹ̀kẹ́ wá máa complain sí ìyá mi tí mo tún ní kí n má máa ṣe pé ó yẹ kí n bù yín lépè ní mad people all over the place àwọn politician yìí wà níbẹ̀ ẹ lọ dín pẹ̀lú wọn èmi pariwo lójoojúmọ́ bàbá kí tó yẹn pariwo Ìgbòho jáde ṣé nígbà tí Ìgbòho jáde etí ń tu gbogbo yín ni ẹ rí pé nígbà tó jáde ṣé nígbà tí Ìgbòho jáde a lọ sí Ogun State ṣé ojú ẹ kó kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sójú ṣé kẹ̀lẹ̀bẹ̀ wà lójú yín àbí ẹ̀yin máa lè mad people all over the place nígbà tí Ìgbòho jáde ṣé Ìgbòho ni politician yín àwọn politicians wà ní Ogun State watch amadi pẹ̀lú Ogun State náà láìpẹ́ Ogun State politicians criminals púpọ̀ ní wọn ọ̀gbẹ́ Ogun State ìjọ tó bá fẹ́ ṣe meeting ní rep wọn ìmí tó bá dẹ̀ wá sínú state hotel ló ń sùn pẹ̀lú obìnrin tó bá ti ṣe tán báyìí ó tún padà lọ sí Èkó ní gbogbo wọn gbé gbogbo party tó invite wọn sí lọ́mọ máa lọ pẹ̀lú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá nonsense country Ìgbòho jáde ṣé Koiki kọ́ lẹ rí níbẹ̀ ṣé mọ̀ sí on the ground àbójú ẹkú kẹlẹ̀bẹ̀ sójú àbí ṣé fídíò ṣé mi mo ṣé mi wá gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń defend the criminal Tinubu pé kò sọ bálábùlù bàbá tọ́lé criminal ẹ̀gbọ́n tó sọ ó ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣé àwọn politician yìí fún láyè ṣé wọ́n fún ní support ṣé àwọn House of Rep fún Ìgbòho ní support to need tó bá jẹ́ pé gbogbo wọn lọ jáde tó sọ pé yes olóyè intense ẹ bá fàṣẹ lọ I endorse láti house fọwọ́ lè endorse because ẹrú Fúlàní ní gbogbo wọn ẹrú Fúlàní ní every single one of them so kò sí bó ṣe máa endorse Ìgbòho because wọ́n rí Ìgbòho as a threat and that's why they are not ready to endorse olóyè Sunday Ìgbòho so ìgbà tí ìjà tó jẹ́ kí Ìgbòho jà tó máa jẹ́ kó tètè rọrùn fún gbogbo wa àwọn olóṣèlú òfin láyè wọ́n blọọkẹ̀ ṣé gbogbo wọn mọ̀ pé ọmọ wa pa Ìgbòho sínú ilé ni àwọn kan ní sáyẹn wọn ní information yẹn lọ́wọ́ but they didn't see him as a saviour ẹ̀yin kan wá ń ṣe ń sọ nísìnyí pé kò ń ṣe saviour wa o Ìgbòho kọ́ ló máa save wa bàbá tiẹ̀ ló máa save ẹ̀ nígbà yẹn gbé bàbá ẹ̀ jáde ẹ̀yin máa lè mo sọ fún yín tí Ìgbòho ò bá pàṣẹ pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká bọ́ sí títì ẹ lè lọ anywhere ìyá yín tó ní kẹ́ bọ́ sí títì nísìn kílẹ̀ àbọ̀ ẹ lọ yọjọ́ àwọn tẹ́ mú sí pàǹtí kẹ́ lọ gbà wọ́n sí tẹ̀ wọ́n ti charge wọn fún terrorism nísìn ẹ mọ case tó fẹ́ fà lé wọn lẹ́sẹ̀ nísìn ṣé ìlú náà ló máa bá Nigerian government fa case mad people all over the place ẹ sọ ẹ wá fẹ́ sọ àwa di nonsense people ẹ fẹ́ da brain wa rú ní 2023 níbi táyé níbi tẹ́ pé tí n bá tí bá sọ nǹkan tó bá rọǹgì nísìn àwọn èèyàn lè lọ bẹ́tẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bíyá irọ́ ni mo pa bíyá òtítọ́ ni ṣé eré la wá ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tó bá jẹ́ pé wọ́n support Ìgbòho ìyẹn láti Ogun State House of Rep ti Lagos State náà endorse pé Ìgbòho à ń gbóhùn ẹ máa báṣẹ́ lọ bí federal government bá wà àbáwọn jà kí ni Akérédolú ṣe Garba Shehu lásán kọ́ ló ń issue statement fún Akérédolú àṣà nísìnyí pé ìgbè president lọ sí kóòtù ọdẹ ìyàwó ẹ̀ kúkú ti ní oríṣiríṣi concussion ló ń fún un wọ́n sọ government state
wọ́n sọ the property business wọn olúkálùkù ń ṣe yọ̀tọ̀ mi yọ̀tọ̀ lò tó bá dọ̀là nísìnyí rí wọn tó máa kó ságbádá tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ń ṣe pátì àwọn wèrè ẹ wá ní Ìgbòho mọ̀ ṣe mọ́ ẹni kí ìyá onítìrì náà kó jáde káwọn lọ kọ́tẹ̀ jáde kárí fídíò kọ́ wà lójú títì wọn ní ṣe bọ́n wọn nípa wọn máa ń lead ní kọ́tẹ̀ bá wa lead ẹyọ kan kárí wọn kálẹ̀ ní kí mídíà wa tẹ̀lé wọn kọ́tẹ̀ bá wa lead ẹyọ kan kọ́tẹ̀ ẹyọ kan péré kọ́ bá wa lead ẹyọ kan péré ni ẹ mọ̀ question ni kọ́ bá wa lead ẹyọ kan kí Ìgbòho má tẹ̀ jáde rárá mọ́ kọ́ bá wa lead kátẹ̀ kí Ìgbòho tẹ̀ sinmi káwọn bá wa lead orí gbogbo yín ó pè mad people all over the place ẹ̀gbọ́n sókè yà wá. àwa ni àmì. torí àwọn èèyàn wa náà lè wà tó kọlẹ̀ bọ̀ because I don't understand how téèyàn fi máa live with as a nation ṣé bọ́n ṣe ń gba nation nìyẹn ní ìlú yóò ṣe so all this fún lóǹkọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé téèyàn bá máa gba nation bọ́n ṣe máa ṣe nìyẹn mi ò kó hard up at all but nǹkan tẹ́mi kò mọ̀ ni pé Ọlọ́run á ṣàbáwá ṣe and there's so many people who fẹ́ take mú gbogbo pé àwọn kan wà they really want Yoruba nation but tí wọn kò sọ̀rọ̀ síta. Definitely. There are a lot of them tí wọn kò sọ̀rọ̀ síta wọ́n wà support. Then ọ̀rọ̀ Naija náà pé gbogbo ẹ̀dẹ̀ ṣe ń lọ mi ò honestly ẹgbẹ́ ní gbogbo tí yẹn kò ní ìfẹ́ ìjà mi ò gbẹ́ ní gbogbo Yorùbá ṣàìgàn bí ẹgbẹ́ ìmọ̀ pé yes this is the only way fún wa because mi ò gbọ́ adoption. So and the American don sọ̀rọ̀ pé bóyá the secured and the prosperous want them àtàwọn sọ. It's because this one this is the military for their own benefit not to keep Nigeria not for any message. Whatever they are saying is just for their own benefit. Both American and this country. So see you go see gbogbo ìyá ọmọ bẹyẹ ẹṣin wọn gidi ká understand. But Ọlọ́run ṣàbàwọ̀ ẹtí ṣe wọn pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ wa tí wọ́n ti wà ní 1 week holiday. Mo fi àdúrà ránṣẹ́ sí àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí ní Turkey. Like I said, in tó bá mú mi máa sọ pé mo ò bínú sáwọn ọmọ APC PDP. Báwo ṣe máa bínú sáwọn tó tẹ̀ ti believe Yorùbá Nation tẹ́lẹ̀? Àgbọ́yé òye yín ni. Ẹ̀ ń bínú, kí tata lẹ ń bínú sí? Ẹ̀ ń bínú sí koikimedia. Ẹ lọ bínú sí àwọn House of Rep tó ti wà bẹ́ẹ̀ láti 2015. Tó deceive yín, tó parọ́ fún yín. Ẹ ní àwa ń deceive yín. Báwo la ṣe ń deceive yín? Deceive yín. We are on the right track and we are doing everything that needs to be done. Kàn pariwo láti 3 years. Okay, ẹ lọ bá àwọn politician tó ti wà bẹ́ẹ̀ láti 8 years kẹ́ lọ làgò mọ́ wọn lórí. Ẹ lágò mọ́ Ìgbòho lórí, ẹ bú Ìgbòho. Ṣé Ìgbòho tó jáde níbí báyìí nísìn? Ṣé ìyàn kankan ránṣẹ́ ni? Ẹ wá sọ nonsense. Gbọ́ bí báyìí nísìn. Journalist ẹ béèrè pé wọ́n náà kan àwọn ọmọ Yorùbá kan gbàbọ̀dè fún yín. Ẹ̀gbọ́n kan tí olóyè sọ níbi. Àṣà máa wá bú dáadáa. This was January as well. But I mean that was 2021. I'm not sure what month that travel lọ sí yewa yẹn. Àṣé àwọn kan tẹ̀ sí. Mo sọ fún yín pé kan tẹ̀ pè mí láti Australia. Olúwọ̀n tẹ̀ láìkì Ìgbòho rárá. Dádì tí yín kọ́ ṣó ṣì wà láyé. Ẹ ní dádì. Ẹ̀yin ò dẹ̀ fẹ́ kúrò l'Australia. Ẹ dẹ̀ fẹ́ Yorùbá Nation. Ẹni family nílé ṣá tó lè represent ẹ̀yin. Èmi tẹ́lẹ̀ omi bá fi ṣe ìyàwó tó lè wálé torí ò níwèé àbò níwèé for one reason or the other. Ṣùgbọ́n máa ń fàyàn sílẹ̀ pé kọ́ lọ rẹ àbí picture àwòrán nìkan lẹ máa ń gbé síta. Ẹ̀yin náà jáde náà. Kẹ lọ fojú wé tí Ìgbòho ń fojú wé. Àwọn táwọn ránṣẹ́ ni ránṣẹ́ ìyẹn ló ṣe ti máa ṣe sùúrù níbi tí ọ̀rọ̀ ń bá lọ báyìí. Kò ṣe kẹ́kọ̀ọ́ máa ṣe voice note ẹ bá sọ di nìkan ẹ jù sórí afẹ́fẹ́. Kí ni afẹ́fẹ́ yẹn ṣe? Ìyẹn wá gẹ́gẹ́ bí country ni. Audio track ni gbogbo ìtẹ́ ìrékọ́dì tẹ́ ń gbé jáde yẹn. Country ń ṣe ta fi ń ṣeré. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tá a bá sọ pé a ti ní country. Automatic la máa activate so many things tó máa ṣiṣẹ́ lọ.
àkódẹ̀ tó dé stage yẹn èsìdá kí àtijọ́ forí gbára wa nínú country tàbí fẹ́ kúrò tí country yẹn ò bá fẹ́ jẹ́ ká lọ ní ìrọ̀rùn nítorí pé the push bá fẹ́ lọ nísìn àwọn Yorùbá politician ni kò fi jẹ́ kẹ́ lọ. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ìyàwó Ọlá Odos. So we are not mo tẹ̀gbọ́n tí ọkàn rí ìṣe ìgbà mi máa kọ́ pí ọ́díò mi wọn ibìkan ló ti ṣe ìkà fáwọn ọmọ Yorùbá ní Màdúgùrí mo gbọ́ ọ́díò yẹn ibikíbi tó bá ti máa ṣèkà Ọlọ́run fẹ́ wa náà sílẹ̀ àmọ́ yẹn. So ìka ti wá tí ìka ò sí ní British wá lọ́dọ̀ tiwa lọ́kọ́ wa sínú jàǹbá ta wà náà ẹ̀. So àwọn aṣẹ́ sọ pé ìka ti wà tipẹ́tipẹ́ ó dẹ̀ máa wà tá máa fi lọ ní. Ìyá mi dẹ̀ máa ń sàn kankan pé àwọn èèyàn tó wà náà ló máa lọ ayé kankan parẹ́ ẹni ọ̀kan parọ́ fún yín. The only thing they are trying to do is to change the narrative and bring the new world order. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé táwa Yorùbá bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí Ọlọ́run fẹ́ fi oríṣiríṣi nǹkan fi ránṣẹ́ sáwa náà ságbáyé. Àwọn ti rí foresight táwa ò rí èyí táwa ṣe ń bára wa táwa tá à ń ṣe illusion nǹkan àwọn kan ti rí foresight yẹn pé tí ìran yìí tó bá dúró tán délẹ̀ mẹ́wàá máa ṣẹlẹ̀ ní gbogbo world because we will become superpower. It might take us another 40 years or 50 years but we will be a superpower. Ìgbà mélòó ni China fi di superpower? We will be àwa dẹ̀ ní a ní tí Elédùmarè fún wa gangan tó wà ní gbogbo ilẹ̀ wa tó jẹ́ àwọn nǹkan àṣírí gidi tó yẹ pé àwa gan tẹ̀ lè sọ pé ibi báyìí ló wà ó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ní resources ní human talent ni. So báwo lè ṣe wá fẹ́ Amẹ́ríkà wọn sọ fún yín pé Nàìjíríà máa secure ó fẹ́ secure làwọn sá kúrò ní Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn èèyàn àwọn òṣè dúró kí Fúlàní terrorists wá attack Abuja. You know they were almost going to overthrow the government. America ló gbà wọ́n lẹ̀. I tell you, by the time they declassify some information, probably in another 30 years, 20 years, some of you will be shocked. Let's take the next caller quickly as well. Hello, caller. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀, èmi ni ẹ sà. Gbogbo ẹjọ́ lọ́tún ló sì bàbá ó ṣe gbá owó bàbá wa ó ṣe ìyàwó gbogbo ẹjọ́ yẹn ó ní láti stop because a ti gbọ́ wọ́n dẹ̀ kọ̀ sí wọ́n dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n tún continue láti máa. Because wọn ní content kankan tìbí tí wọn bá gbàgbé ó yẹ ká máa sọ̀rọ̀ nípa ministry àti dá ministry sílẹ̀ nǹkan báyìí la máa ṣe. So it's just a delusion and they are distracting the real agenda tá n bá lọ. Exactly. Wọ́n disrupt it. Distraction gangan ni ẹni máa wò báyìí sí ọmọlọmọ tí wọ́n ti yẹnu pàǹtí báyìí tó wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní pé tí interim government àwọn bá ti bẹ̀rẹ̀ even before election ọjọ́ sọ pé báyìí làwọn máa tó lọ gba àwọn ọmọ ẹ̀ka lè ṣe báwo yóò ní òkú báyìí. Election ti dé tán gbogbo àjọba wà níbi alágbára Ọlọ́run ló kù. Interim government wo ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ pé wọ́n pé àwọn èèyàn pé wọ́n lè ti ṣe ìrònú náà láti mú ronú ara wọn ọ̀dọ̀ ti tí wọn náà ègé kí ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sọ́ni ọ̀kan náà alájẹ̀dá interim government wọn ló ń bẹ̀rẹ̀ ẹgbà ilé máa tó lọ gba ọmọ yẹn. Àná ọmọ tó bá gọ̀ sí mi tó bá tẹ̀lé àwọn pípò yẹn tó bá tẹ̀lé wọn ẹni tó lọ́pọlọ tó bá tẹ̀lé wọn àánú ẹ̀ ó sì kiri á jẹ sọ́ọ̀bẹ̀ ìyá gidi ló máa jẹ tó nǹkan tí mo kàn ní pé kí n sọ náà ni pé pẹ̀sẹ̀ ń bá ìbúṣẹ náà lè jẹ́ àwọn kọ̀ọ̀kan tó máa padà jù ní change of mind tó máa bẹ́ẹ̀ni ẹ má fi ìtìjú a mọ̀ pé it might look like pé kò matter bí a bí understanding ṣe feel nìyẹn pé ìlú ti wáyé wọn kò wáyé is lie. Ẹ ṣe gan ni àìmọye àwọn tó rò pé àwọn gba American visa lottery ìkan tẹ̀ gbá wa family wa ni ó náà win American visa lottery kò win jápá àwa sáré nígbà tá lọ gba lóònù fún wọn tá sẹ́ndẹ̀ sílé gbèsè yẹn báyìí a ṣe sán dọ̀la. So you might think that it's true pé nǹkan tó ń sọ
but if the bá tẹ̀lé pé irọ́ ni ẹ bọ́ kúrò nínú ẹ̀ yọ ṣe bàbàrà. Hello. My brother and friend Olayomi Koiki. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, God bless you. Amen. Túndé lórúkọ tèmi láti Texas. Ẹ káàbọ̀ sà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ àwọn pípù yẹn bàbá distractions in land? But I just pray pé Ọlọ́run á ṣí àwọn tó ṣe tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, Ọlọ́run á ṣí wọn lọ́kàn láti lè kọ́kọ́lọ́ wọn lè jí. Yorùbá ní ẹni tó gọ̀ ló ń gbé ìgbóhùn. Wọ́n ní ẹni tó gọ̀ ló ń gbé ìgbóhùn, ẹni tó bá gbọ́ ló ń gbowó ẹ̀. Gbogbo wọn lọ sórí platform tó jẹ́ pé wọn ò ní any agenda. There is nothing. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan I go into their platform just to put in some comment. Èmi tẹ̀ máa lọ máa ń jókòó bẹ́ẹ̀ máa ń gbọ́ èmi tẹ̀ máa lọ ń gbọ́ ni èmi máa ń jókòó bẹ́ẹ̀ máa ń gbọ́ ọ̀kúnkún mọ̀mọ́ à ń bẹ̀ máa ń gbọ́. And I spend time there. Máa kàn máa wọ́n dà pé nǹkan kan ṣe náà ni it's just awareness lọ́kàn ṣe which is still what I look at, that's what they are doing. It's very unfortunate. It's very, very unfortunate. But like we said, let's continue with the awareness. Let's continue to prepare the minds of our people. Nigeria must self-destruct very, very soon. Very, very soon. Sooner than later. Nigeria will self-destruct. And we do everybody now. Ìgbà yẹn ìyàwó onírọ́ ń gbà yẹn. Túkọ̀ olówó ọpọlọ wọn ti parí operation sí. We are waiting for the next thing to go. Bóyá constipation ló máa kú ní o, then it will end in frustration. And then everybody máa túká lẹ́yìn wọn gbà yẹn. God bless you, my brother. Thank you so much. Mo á kí gbogbo ẹ ṣé gan ni sà. Mo á kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà nílé. Mo mọ̀ pé mo wá Yorùbá yẹn ní ọ̀pọ̀ ìta bá ti fẹ́ sọ Yorùbá bá wa máa wá ní kò dà bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé ó máa jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Mo mọ̀ pé wà in a hurry. Mo mọ̀ pé wà under pressure pé ká ti jáde bó ṣe ń wà yín náà ló ń wà wá. A ti ń pariwo fún 3 years èèyàn kan ló wá dé ló wá mú magic wand wá ẹ ṣe sùúrù Alice in Wonderland gbogbo yẹn. Ẹni tó bá ti wo gbọ́ story Alice in Wonderland tí wọ́n sọ di queen ó sọ di princess ẹ mọ̀ pé ẹrú lòun so ó wá change wọ́n fún ní wonder ó wá sọ fún pé tó o bá ti kúrò nínú pati yẹn títí dágo 12 sórí bó ṣe wà yìí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa wà ó eventually kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n fi jẹ́ Alice in Wonderland lọ tí ẹ bá mi ìtura ground ẹ ti wọlé ẹ bí ìtura ground. lọ́dọ̀ mi ẹ káàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run àti àwọn ọmọ abẹ́bá ikú yín lọ́wọ́ ẹ kú iṣẹ́ tọ́kùnrin náà ni pé Ọlọ́run á kú ṣàánú gbogbo àwọn ọ̀dẹ̀ tí kó nínú ìlà ìlò náà Ọlọ́run á kó sí wọn lọ́kàn because ó wà kó obvious so àwa aṣọ Yorùbá nation aṣọ di theatre aṣọ di movies aṣọ di eré ìlú sad gan Ọlọ́run á ṣàánú gbogbo àwọn ẹ̀pẹ̀lẹ́ brother rẹ̀ kú ṣe náà Ọlọ́run rẹ̀ kú ayọ̀ Ọlọ́run á gbà fún wa ẹ̀pẹ̀lẹ́ sà ẹ take care God bless. A ṣe ń try láti bring àwọn tó wà nínú politics tí wọ́n ti lock àti wọ́n á tún try láti tún bring àwọn kan nísìnyí tí wọ́n tún ti wà locked into the belief. I know some of you are very, very bitter. I don't want anybody to come here tonight and say, hey, Joe, move. I'm not interested in all that. I'm a disconnect call in because I buy. So, Tawama Pay, Abjo, I know you have the right to say what you want to say, but it'll be like a comment here. Hello. Ohun tí mo gbà nípa ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn pé kẹjẹ́ ká ti ọ̀rọ̀ ẹjọ́ lẹ̀ àwa tá a wà lórí ìkànnì ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o gbogbo àwọn ọmọ tó wà nílé yẹn jẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ibi tí wàhálà bá ti ṣẹlẹ̀ àwọn tó bá ti wà ní àdúgbò rẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ Yorùbá Nation gidi tó bá wà ládùúgbò rẹ̀ kọ́ lọ máa bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n máa ṣe grassroots awareness fún wa nǹkan tó kàn ń sìn nìyẹn torí gbogbo wa ti rí nǹkan tó pọ̀ ká máa sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀
ìfara kíkan ló mú wọn jáde tó kàn jáde pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀ nípa Yorùbá Nation ìfara tó kán ló gbé jáde ẹjẹ́ ajé kí ọmọ ọ̀pọ̀ tẹ̀. ẹlòmíì nísìnyí lára àwọn tó wà ní diaspora wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún politician tẹ́ ẹ̀ múra kìtì tẹ́ ẹ̀ múra gbọ̀ tí ẹ̀ dẹ̀ mọ nǹkan tó ń bọ̀ gbogbo àwọn ọmọ yín tó wà lẹ́tẹ̀ gbogbo tẹ́ fẹ́ ń pé mo bẹ̀ gbogbo yín ni o ọ̀gbẹ́ kan ẹ lọ mobilize wọn sí Yorùbá Nation bẹ́ẹ̀ jẹ́ máa ń kó wọn jọ àti gbogbo nǹkan tẹ́ ti rà fún wọn àti nǹkan tẹ́ ti promise wọn tọ́lẹ̀ ti gbà fún yín ẹ lọ tó fún wọn pé Yorùbá Nation ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè tí wọn ò fi ní wọnú oko ẹrú ayérayé ẹ̀yin tí wà ní dàgbàsókè nígbà ẹni tí ní pàkẹ́tì tó ń bọ̀ tó ń lọ àwọn ọmọ tẹ́ kójọ yẹn tó fẹ́ bá ti tẹ politics yẹn tó fẹ́ bá yín jáde lọ́jọ́ ìbò ẹgbà ìbáàtì wọn tí Yorùbá Nation fẹ́ gbígbà pé ìjọ àbálẹ̀ káyé pépè tí bàbá káyé pépè pẹ̀lú ìbọn. Bí wákàtí èpè òmọ́ kìíní kankan wọ́n wípé ká lọ gbèdì ní ìráìtì. Ìráìtì ìdẹ̀ ni pé gbogbo ibi náà ti lò nǹkan tí gbogbo wákàtí jẹ yìí ká ló pè wọ́n wọlé a máa pè wọ́n tọ́kọ̀ sí Yorùbá. Ọlọ́run àrùn gbogbo wa lọ́wọ́. Ẹjọ́ tẹ́jọ́ bá ti pọ̀ ọgbà ọ̀rọ̀ rèé kò kún àgbọ̀ o. Kò kún àgbọ̀ rárá kò fọ́ náà gbẹ̀yìn. Thank you so much. As we continue, once again, mo tún fún àwọn tó wá join wa lọ́sùn wọ́n rí statistics mo fẹ́ show it. I just want to show it again. You know, we still have a lot of work to do. There's no doubt in my mind, but we must not give up. We can do better. Our team will, I don't have to disclose, lórí platform mi nísìn. Tutu strategy me that we are going to use from the media perspective. In terms of the think tank, àwọn tí à ń dúró fún pé kí wọ́n fún wa ní directives because kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe tá à ń ṣe, there will continue to be directives. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá wa àwọn mọ́mí wa ẹgbẹ́ òsókè mọ́mí ẹgbọ́n yín mà ẹgbẹ́ ti background ẹ ti wọlé ẹ ti wọlé mà à ń gbọ́ yín ẹ ti wà live à ń gbọ́ yín mà. Okay, it's the network. Go ahead. Mute it and go on the mute. Orí phone kan ní kẹ́ focus. Go ahead, I'm going. Ń gbọ́ ẹ tún gbọ́ mi nínú ilé ni so let me call. Èyí tẹ́ ń gbọ́ nínú ilé yẹn mute. Kẹ́ focus lórí mobile phone nìkan. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe. Níbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ẹ ti à ń gbọ́ yín sẹ́ inú ìtẹ́ ń gbọ́ nínú ilé nìkan yìí mute so that orí fóònù kan ti máa bá a sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín so clear nísìn bóyá TV ṣe ti ń gbọ́ mi. ó clear nísìn à ń gbọ́ yín mà. ok ẹ kálẹ́ ẹ kú iṣẹ́. àwa ni ẹ mọ̀. olúwa jìyìn mú ojoojúmọ́ mò ń pray fún yín. ẹ ṣé gan ni thank you so much. Àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run á ti borí ogun iná. Ìyẹn ti di dandan bẹ́ẹ̀ ni. Èyí tó bá tún yọjú Ọlọ́run á mú wa borí ẹ̀ kó sọgbọ́n. Àwọn Yorùbá ní ìkòkò tó bá máa lábẹ́ ata á gbóná. Ẹ parọ́ mọ́. Ó ti ẹ̀dá tọ́lọ́run ṣe ká tètè mọ́. Ṣé mo from time náà wọ́n doubt nípa ẹ̀bẹ̀. Ṣé rí nǹkan tó ní ká sáìn yẹn? Séèyàn dẹ̀ everybody dẹ̀ rally round ká sáìn tó bọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn ló jẹ́ kí n trust ẹ̀ pé maybe she be able to do some things. But we thank God. Ẹ ṣáàjọ ẹ bá wa tẹ̀síwájú Olúwa á ràn yín lọ́wọ́. Àmín Jésù ẹ ṣé gan ni mọ́mí. Thank you so much. Bàbá wa Ìgbòho àti bàbá wa Akétóyè ẹ ṣáàbà kó sí nǹkan tó máa ṣe bàbá ní bàbá. Àfọwọ́n agbókó tó iṣẹ́ ìwọ̀n parí ẹ̀kọ́ tó di bẹ́ẹ̀ nìkan ìjọyọ̀ sí wọn. Àyíjọ máa wọlé ìlérí ìyàní lágbára Ọlọ́run. Àmín Jésù Kristi. Ẹ̀jẹ̀ bàbá Adéníyàn mo kọ WhatsApp kíní sí ní ẹ̀ka. Messages pọ̀ ni ẹ má bínú màá go through. Bàbá Adéníyàn mo tún gbọ́ wúlẹ̀wúlẹ̀ fáwọn àti bàbá tó ń jà. Kò sí nǹkan kan tó jẹ bẹ́ẹ̀ báyìí kọ́ gbogbo èèyàn kọ́ fi máa fi divert mind àwọn èèyàn. Ẹ má yẹ kọ́ stress ni lórí ẹ̀. Ẹ má yẹ kọ́ stress ni so gbogbo yẹn diversion ni. God bless you. Bẹ́ẹ̀ kí ni tí mo ní ká bá mi fẹ́ẹ̀
because life lawa nisin ma check it. Ma get back to me. All right, ma. God bless. Thank you, ma. Mo kàn fẹ́ fún wa ní a bit of statistics because statistics ni èèyàn fi operate ayé yìí níbi tí ayé délé ní nísìn. Like I said earlier in the afternoon broadcast, we have 47.5% of our listeners and viewers láti Nigeria. Ó ju gbogbo àgbáyé lọ. So kò sí pé wọ́n gbọ́ Yorùbá nìkan ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Mo fẹ́ give the volume of television. Ẹ kalẹ̀. Àgbọ̀ yàn. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Àwa ni ẹ. Sẹ́rí nǹkan tó ti bẹ́ẹ̀ sọ yóò ṣe díẹ̀. Sẹ́rí àwọn tí wọ́n kó yẹn. Sóye yín tó wà ní pàǹtí lọ́wọ́ àbí kékeré. Pàǹtí lọ́wọ́. Ẹ bá a sọ fún màmá wọn pé Holy Spirit á release wọn. Holy Spirit ló bá màmá wọn sọ̀rọ̀. So màmá wọn lè release Holy Spirit yẹn. Á lè sọ fún àwọn àgbà tó máa lọ tó máa tún wọn lẹ̀. Kọ́ máa pè anybody o. Kò sẹ́ tó máa àwọn ọlọ́dà da àwọn ọlọ́dà dá kó. Báṣẹ gẹ̀ẹ́tì àwọn ọlọ́tí dá kó kọ́ sọ fún bàbá Akíntóyè kọ́ má bá anybody sọ̀rọ̀ pé kọ́ make peace with nobody. Nǹkan tí pàṣẹ bá ti sọ wẹ́ẹ̀fà oníkan forí ẹ̀rù. Nǹkan tó bá ń ṣe báyìí pàpọ̀ ìdè kọ́ máa nípa kéèyàn fún kọ́ máa pèèyàn fún kọ́ máa pè kọ́ yìí onílé bá gba ní ìrìnsà náà tí nǹkan bá ṣe ṣé wọ́n lọ pé CSI ókè kọ́ bá wọn bẹ̀bẹ̀ àbí kọ́ bá wọn kẹ́kọ̀ọ́. Abẹ́ẹ̀dẹ́ kan tí mo tọ̀. Ó yé mi. Ó ní kálukú ẹni tó bá ti rúfin tó bá ti lo I don't know my son tó bá ti commit offence kó fèsì consequence kò sẹ́ni tó máa bẹ́ anybody ṣe níbi because ẹ bá ní kọ́ bá wọn ṣe àwọn federal government àbáwọn wèrè terrorist wọ́n ìwé yára sí ìtàn ọkọ̀ ọba yìí kọ́nà kò bẹ́ẹ̀ ni lẹ́nu àwọn ọjọ́ ń da àwọn ọjọ́ ń gbà ló wọn àwọn ọdẹ ní kọlọmọ dá jẹ kí lórúkọ ẹ náà jẹ Ọlọ́run dáríjì mi o ìjìnlẹ̀ ṣẹgẹt nǹkan táwọn náà ṣe tó yẹ yín òun ló ń kó nínú mọ́tẹ́ẹ̀tì ẹ tó bá fi ọ̀kan àti inú kan ṣe kò ní ṣubú tó yẹ yín kò ní ṣubú security mi lójú kò sí ló ń bọ̀ bàbá Akíntóyè security mi lójú kò sí ló ń bọ̀ bàbá Akíntóyè òun náà ti mú ti ní tèmi kí màá mẹ́ẹ̀ lọ gbálẹ̀ àtàwọn tó kó náà kí màmá wọn kó lọ gbà wọ́n lẹ̀ ìyẹn onírọ́ tó ló ti gba gbọ́dọ̀ láti gba nation ìyá tó bá tẹ̀lé lọ́tọ́ lọ́pàá ti tẹ̀lé ìyá tó bá tẹ̀lé gbogbo ẹ̀wọ̀n ẹgbẹ́ tó fáwọn èèyàn pé ìyá ẹni mental problem o because ẹni tó ní ẹ̀ bá pé kan tó yẹ yín kò ní wá jókòó sórí national tv àbí àdìrẹ́gbẹ́ national tv lórí Facebook níbi tó ti ń ṣe tó ti ń sọ̀rọ̀ serious matter kí ìyàwó akọ̀wà kọ́ máa sọ kàtìkàtì lórí fóònù because ìyá sọ lẹ́ni àgbọ́dọ̀ ọgbẹ́ tí òyìnbó dá ló ti pè é wọ́n ṣe iṣẹ́ kan ṣe lánàá bí kẹ̀tì tó bá torí lórí ability ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn tó wọ́n ti dìbò ẹ̀ wọ́n ti gbàlúwa ìtẹ́rìm lọ́kù campaign lọ́kù bóyá gbẹ́jà àti oríṣiríṣi ọkọ̀ àwọn òní kọ́ máa ṣẹlẹ̀ ṣọ̀ wọn ṣe ní náà máa fún ara rẹ̀ wọ́n làwọn ti gbàlú ìyá yẹn ni ìyá ṣe bó ti ọlọ́run ti gbà kánípẹ́ rí ni wọ́n ti gbàlú ni ṣe kí wọ́n ti máa mú wọ́n yàn nínú ìlú tó máa ti gbà. Èmi kò sọ àìtí gbàlú sẹ́ ẹ má ẹ̀ka máa ní àti gbàlú àìtí gbàlú. Èmi kẹ́ ẹ̀ sọ fún àwọn gullible idiot tó fi tó tẹ̀lé ìyá yẹn. Ìgbà láti gbàlú. Ọyọ́ lọ ti gbà ṣé ẹ̀kọ́ tó máa mú yàn nínú ìlú tó ti gbà nínú ìlú. Àpapọ̀ lọ ti gbà. Ó yẹ kí wọ́n ti fáwọn èèyàn ká gbèsè ní pé bí ẹni máa ṣe àwọn ṣòkòlè lọ́dọ̀dọ̀ ní àwọn bíi voice note ẹ máa jù síta pé ìtọ́jú ọlọ́run káwọn èèyàn ti máa kọ́ máa common sense wọn. Ó kù díẹ̀ iṣẹ́ ń lọ lórí ẹ̀. Àwọn new videos ló máa jáde. Ọkọ̀ wájú wá sórí tó wọ́n wò wá lọ́wọ́ tí wọ́n ṣe kọ́mẹ́dì ní irú mẹ́sì yìí ni gbogbo ní àjọ 45345 years kí ló máa sẹ́yìn wọ̀ nìyẹn. Ẹ̀wọ̀n yìí yóò kálípẹ́ lọ́wọ́ yóò nígbà tó máa ní ìgbà àgbà yìí tí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣe kọ́ wọn ṣe àwọn àdájọ́ lórí tẹlifíṣàn lè dé. Ṣé wọ́n dàpọ̀ ní ìyá ẹ̀ sọ? Ìyá ìkàyẹ̀ bóyá owó ọ̀pọ̀ yẹn bóyá yóò lára àwọn ọmọ Yorùbá láti kọ́lá kó bá ìkọ́ bá jẹ́ lójú wọn. Thank you so much. Ẹ jẹ́ ká lo fún mi ní few minutes ẹ wo statistics yìí
aṣọ ẹ̀ lọ́sàn-án ẹ má bínú ẹ̀yin ti Amẹ́ríkà pé ẹ̀ ń ráyè bá live broadcast but at least irú Friday báyìí hopefully within the next week I'm gonna try láti to add extra even tó bá ń ṣe ìmọ̀ lè jẹ́ ìkan náà àwọn team wa àní kan máa ṣe late night torí ẹ̀yin tẹ̀ wà ní China, New Zealand because of the time difference. Ẹ ṣe ẹ̀gbọ́n mi ìjáyà tó bá ń sọ pé èmi ò mọ platform mi but because I monitor these monthly and to see where we are heading from our own platform, and as you can see there 47% àwọn tó ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé inú Nàìjíríà ló wà. 47%. I'm not talking about any other platform. I am talking about my own platform here now. We don't do any advert. I mean, yeah, we run advert comes on the YouTube, which gives us a bit of small revenue, which we use to run our platform. As somebody that has not engaged in any full-time job in the last 3 years, in terms of activism, because there's no way, even if I make it 3-4 hours money bá ní mo fẹ́ lọ ṣe. I am telling, and I'm not here to just make this up. The amount of, sometimes I ask myself, níbo ni time gan wà? Because people wants to call, people wants to talk to you, and that is why I said at the beginning, lèmi ti sọ, àwọn media tó kù bá lè ṣe ìtẹ̀mí ṣe in terms of days running back to back. It's because wọ́n níṣẹ́ tó ń ṣe wọ́n wá engage pẹ̀lú àwọn kan mi and they are not ready to sacrifice that. Èmi tẹ́mi dẹ̀ sacrifice ẹ̀ mo mọ tí consequence ẹ̀ but it's okay. Mo lè manage it as long as the family that I have are also managing it with me. Bí ṣe ń sọ̀rọ̀ látẹ̀ nǹkan ẹ drop live bọ́ ìyẹn ti lọ́lẹ̀ ó ti lọ sókè ẹjọ́ ẹ wo neighbor ó ti sùn so bó ṣe ń lọ sókè ló wálẹ̀. Because sometimes voice in our okay have to drop. But one thing I want to say to our people is we are making effort and we continue to target those in Nigeria. Táwọn tó wà labroad tó bá ṣe wà in that illusion pé àti gba country it's okay. But àwọn tó wà nílé lèmi máa target more láti sọ fún pé election irọ́ ló bá dé and like I said àti ní multiple videos. Nítorí pé platform mi kan wà lock lórí Facebook ó ṣì ní 20 hours so tó bá máa fi di Sunday a tún máa release bunch of more videos tí mo tún prepare tó máa bring in mind àwọn èèyàn padà ẹ káàbọ̀ sórí ètò this is a live transmission ẹ káàbọ̀ mọ́. ṣé ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ ó máa dàbí pé ó máa bọ́ nìkẹ́ ṣé rí tí Ọlọ́run bá ń rìn pẹ̀lú nǹkan pẹ̀lú gbogbo àdúrà everybody nígbà everybody táwọn sáré kiri pé kí Ọlọ́run kó jẹ́rìí rẹ̀. Ní tí ó ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ má rò pé bóyá ó mọ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ o àwọn tí wọ́n pè yẹn. Kí a mọ̀ pé ó ti ní rálì máa jáde lọ́dún 5. Kí mọ̀ jáde lọ́dún 4. Bó ṣe rí ni mo sọ fún yẹn o mo ń sọ̀rọ̀ bí mi rí ìkọyín mi o. Ṣé àpẹẹrẹ màmá ṣe gbọ́ pé wọ́n máa ṣe rálì lọ́dún 5 ló sáré jáde lọ́dún 4. Àwọn òde 3 pé wọ́n declare pé kó lọ occupy. Ó ti yẹ yín lájẹ̀dù tó bá jẹ́ kó máa káṣù rálì ọ̀dún 5 yẹn ni. But ó ti ìlẹ̀kùn yẹn ti mú wọn lọ́wọ́ ìka yẹn ti kí ọ̀rẹ́ dì. 30 ni màmá ṣe pẹ̀lú rálì yẹn pẹ̀lú occupation yẹn pẹ̀lú rálì àwọn rálì tàbí ẹ̀ṣin yẹn. Kì í ṣe kíní yòówù mọ́ ṣe pé ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tàbí tó mistake. Ní tí wọ́n fẹ́ paná Yorùbá nation ni pé kí wọ́n lè fa léèmọ̀ àwọn èèyàn fún terrorism. Tó di eyín sábà pé àwọn èèyàn jáde àwọn tí wọn náà àwọn náà sáré lọ dìde ẹ̀ tó yẹ yín iṣẹ́ owó pa àwọn ọmọ wọ́ọ̀kì bá ní lórí kìíní yẹn bó ṣe wà yẹn ní ìsèwọ́ ti jẹ̀bi ara wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Kì í ṣe pé bóyá pé kìíní àwa ni wọ́n sẹ́ẹ̀kì track yẹn fún. Tó di yẹ yín bẹ́ẹ̀ ni wọ́n cancel rally yẹn ṣàpẹ́ bí wọ́n ṣe jáde fún rally tiwọn ni wọ́n cancel on the pipe yẹn. Tó yẹ yín màmá ò lè jáde padà mọ̀ yìí pé kí wọ́n mọ̀ fáìmọ̀ torí wọn mọ̀ kó wọ́n cancel rally yẹn. Ẹni tó ṣẹlẹ̀ yẹn fi ṣẹlẹ̀. Bó ṣe rí gẹ́lẹ́ lẹ́bi bẹ́ẹ̀ mi ṣe bó ṣe rí bí mo ṣe rí nìyẹn. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ jẹ́ ká tún wo
Can break it down. I'm giving you the statistics of koikimedia in the last, not 3 years, but in the last month of January. Lagos State ni wọ́n ti ń gbọ́ koikimedia jù. There's about 200,000 people. Anywhere gbọ́ wa l'Abuja, there's about 26,000, which is about 4.4% of people are listening to me in Abuja. Ní Port Harcourt, we have 24,000, which is even much better than ní Chicago. Let's go straight to the next caller. Once again, this is a live transmission. Hello, caller. Hello, ọ̀gá mi ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ káàbọ̀ sir. Ọlọ́run yìí lọ́wọ́. Àmì sir. Yes sir. Mo fẹ́ dá sí ètò mi, mo lè fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ lórí pọ́ǹtì méjì àbí pọ́ǹtì mẹ́ta. Mo fẹ́ ẹjọ́ ẹ má bínú, mo fẹ́ dá yín padà sí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ láàrin nípa ti Délé Mọ̀mọ́dù. Okay, that's fine. Kò sígbà tá a lè mú ọ̀rọ̀ padà. It's okay, mo ń gbọ́ yín. So Délé Mọ̀mọ́dù nígbà kan ó sọ pé constitution tọ́jú ní Nàìjíríà pé kò lè ṣiṣẹ́ àti tó bá mú wálẹ̀. Under condition yẹn wọn ti gbé wálẹ̀ o, òun náà fẹ́ contest. Báwo ló lè fẹ́ ṣe? Kò contest o, but ó support. Mo wá tún campaign èkó PDP pé PDP ló lè ṣe. Kí ni PDP lè ṣe? Ìyẹn ọ̀tọ̀. Then nípa ti Párítà wa ní Èkó, Délé Fálótìmí. Ó sọ ní láti yẹ pé tí àwọn tí wọ́n gbọ́ bí òun tó máa pé mẹ́wàá pé wọ́n lè ṣe constitution Nàìjíríà. So ó fi fọwọ́ túmọ̀ sí pé Òbí ó gbọ́ ju Délé Mọ̀mọ́dù lọ ní ẹ̀mẹ́wàá ló fi kábẹ́kùn. Bí mo báwọn èèyàn wa báyà ọ̀rọ̀ tó sọ ń gbà yẹn bá ló ti gbàgbé. Wọ́n rò pé báyà ayé àtijọ́ rẹ̀ tí ó sí mídíà tó jẹ́ pé tó máa remind wọn. So nísìnyí tí wọ́n fẹ́ sọ fún mi pé Peter Obi ó gbọ́ ju òun lọ ní ọ̀nà mẹ́wàá tó fi lè ṣe ìjọba Nàìjíríà. Ṣèbí PDP náà ni Peter Obi. Ṣèbí nígbà tó rọ́wọ́ mú ló sá kúrò ní PDP. So kí là ń sọ so PDP lòun náà so gbogbo game tó ń play yẹn wọ́n kàn ń disturb mind the average Nigerian. Ṣé wá rí gbogbo ẹlòmíì máa ní àtàtà before the end of this month. Kò ń ṣépè. Torí mo wò pé àwọn tí wọ́n gbéra wọn ní intellectual Yorùbá tí wọ́n rò pé gbogbo àwa tá a jọ wọn dé tí wọ́n rò pé bẹ́ẹ̀ náà ni ọpọlọ wa jọba lẹ́sìn pé tó bá sọ̀rọ̀ wá mú ọ̀rọ̀ yẹn wá tó kó jẹ wá tó yí padà ní ọ̀rọ̀ tó ta sí mi. Torí mo kàn ń lo gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn mo ń lo gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn kò yé mi mo fẹ́ dájọ́ pé ìlànà ìdíbà yìí sọ̀rọ̀. Nípa tí màmá wa occupation nǹkan tó tún máa gbé jáde ní actualization. Èwo ló tún jẹ́ bẹ́ẹ̀? Èwo ló tún jẹ́ actualization? Èbó ìdèbí ọ̀rí ìgbéyàwó ọ̀kúpa actualization máa pè ilé ìtọ́wá fẹ́ pé tọ́ máa tún bẹ́ẹ̀ rí pé ní o. Torí pé àwọn èèyàn ti gbọ́ ìdí táwọn èèyàn ti gbọ́ ni pé wọ́n ti mú àwọn èèyàn sí pé kò tẹ́ tó máa gbà wọ́n lọ́wọ́ o. Mo mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ báyà gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn. Mo gbọ́ sà. Tẹ́bá ní mo mọ̀ pé máa ní ọ̀rọ̀ láti bá bàbá ìjà Akíntọ́yé àti bàbá wa Ìgbòho sọ̀rọ̀. Tẹ́bá sọ fún wọn pé tó bá fẹ́ gba anybody wọlé kò sí ẹbí kẹ̀kẹ́ tó fẹ́ di ké ẹni yẹn wọ́n gba ìdí àìwọlé torí pé ẹni tí ó ta pàdé àkọ́kọ́ tó yí tó máa fún ní chance lẹ́ẹ̀kejì àpò ní níjọ. Toro ó ti fà wá lọ́wọ́ sílẹ̀ ju bí ó ti yẹ bẹ́ẹ̀. Torí tí abájú fẹ́ gbé tòkàn síta pé wọ́n fẹ́ lọ ṣe àwọn náà tó wá mú owó ojú. Wọ́n fẹ́ fi owó kìíní yẹn mọ́ bàbá wa Ìgbòho àti àwọn ajá pé lọ́rùn pé àwọn tí wọ́n kó síta náà ń tàlú. A lè dín fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ ẹ̀sìn. Mo fẹ́ gbé lọ sínú Bíbélì nígbà tí àwọn wòlíì bá. Èlíjà ní sùúrù fún wọn kọ́ kútú ọ̀rọ̀ wọn tó sún wọn àti ní sùúrù fún wọn tí wọ́n ti kútú ọ̀rọ̀ wọn tó ti sún wọn. Àwọn jẹba fún àwọn tó ní agbo láti gbé ọwọ́ jáde fáwọn èèyàn. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Àmín Jésù Kristi. Láti ṣe lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin pátápátá tẹ́ ẹ gbé ojú síta tẹ́ ẹ̀yin ṣiṣẹ́ takuntakun wọn ní fi ń sàwátì ẹni ẹlẹ́ni kò ní gba ìṣe yín ṣe. Orí olórí kò ní jẹ́ ìṣẹ́ wọ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣiṣẹ́
lágbára Ọlọ́run kiri Yoruba Nation lágbára Ọlọ́run Ọlọ́run ìlọ́wọ́. Thank you so much. Thank you. Martin, yeah, I'm going to actually speak to, I saw him, I know he's in London. I don't know whether he has actually left. It would be nice to you know, if we can have an interview with him. That would be very nice if you can make that connection. I know one of my friends that also is in photography in general, but that was how I knew that he was in London, and I said I was going to speak to that my friend Michael, because Michael was actually with them. Instagram page, because I actually saw that he was there with an interview. This is happening now at Total Soka Total. A PDP man is seen tearing Peter of his campaign poster and the youth apprehending. People are angry. In Soka. Ile Ibu Konie. Sci-fi. Okay. Yeah, I mean, if you have the contact, you can send me an email. Thank you so much, Uche. All here, our Biafra brothers and sisters. So I want to talk more about these statistics. So my email is musakalam, or you can use info@koikimedia.com or musakalam@gmail.com. Àwa gan tó dẹ̀ jẹ́ pé small kìíní gan ni wá, àwa gan ìyẹn kan wá ń sì lo Gmail. Imagine even the country called Nigeria, they are still using Gmail and Yahoo. So you can use any of the both. So the info@koikimedia is our official email address, and the private one is mine, which is musakalam@gmail. Now let's talk about this, statistics that we have here. Iṣẹ́ wo ló lè ṣe? This is how I was actually also referring back, because we promoted the 5 million petition, but last time mo ń bí àwọn èèyàn pé òmìnira website yẹn kò open, àwọn kan níbi ó crash ni. Okay, I hope they've not closed it. We have given them up to Monday. Wọ́n gbọ́dọ̀ respond lé lórí kí ló ṣẹlẹ̀ sí òmìnira yìí, because we are talking about 5 million people's data, which we were also promoting from this platform. Níbo ló rìn lọ? Ẹni tó bá wo program tá a ṣe láàárọ̀, data is the next $1 million or $1 trillion business. Ẹni tó bá ní data ló ń jẹun, and that's why I'm showing you this. So this data tí mo ní níbí báyìí nísìn, I can use it to improve Koikimedia. Now, ṣé mo lè target the northern part of Nigeria within now and the next 3 months or whatever, to tell them that we are no longer part of. They close it because the website is a scam. Okay, àwọn kan ní pé ó crash ni, but tẹ́ bá lọ sórí òmìnira yẹn, ẹ rí pé it's no longer working, and that is meant to be the site that was hosting the 5 million petition, but that's a different thing entirely. Ẹ rí pé Lagos State, Nigeria, we were able to target 33.7% of people there. Koiki wọn gbọ́ Yoruba Nation is all lies, because the target was there. London, tó tẹ̀ jẹ́ pé we expect more Yoruba people to be involved. It shows that they are not involved. What more can we do here in UK so that more people would probably get to understand the Yoruba Nation, and probably they are probably tired of the fracas that is going on. We don't do fracas. But at the end of the day, it is important that we do more in London as well. Abuja, the capital city of Nigeria, I was able to hit them hard, but maybe we need to do more. We know we are also being very careful, but because the way we have been able to communicate our message, we were able to target. The way that I'm showing is just last month alone. This is between 1st of January and the end of January. We were able to target Abuja with about 26,000. The numbers are very low,
but there's still a way that we can work to increase this number. Port Harcourt, we have a lot of people that are listening to us in Port Harcourt, more than even some other city in Yoruba land. And the reason why people are not listening in the Yoruba side, like Oyo State and the rest, is because one need enough access to internet. And that's why people are saying that we need that communication to penetrate. But at the moment, the only kind of communication that we're close to I'm not allowed to change them when you're allowed on support Yoruba Nation and so láti join that over 3 years. Àwọn dẹ̀ ti ní 2022, àwọn dẹ̀ ti kúrò ní 2022, 2023 làwa wà. Ijangbara Radio. Ijangbara Radio might not yet have reached every part of Yoruba land today because it's still an online version. Àwọn èèyàn wá ní but kí ló dé tá à ní radio station tiwa? And these are some of the reasons why we are saying that by the time we go into a full, mega, peaceful or non-peaceful protest, because or rally they work out money see. But taba lossy protest, there can be a way that we can shut down or we can also establish our own radio. And whatever they support the country, one access see NBC, which is going to be their own radio station in Nigeria or their Yoruba Nation. It's just a time wasted even discussing that. Anyway, let's just focus on our own conversation. Because Bilu ṣe work ni pé okay, tí sójà bá fẹ́ gba ìlú ní sí clear ọ̀pọ̀ máa kọ́kọ́ ṣe. They go straight to the radio station and hijack it and they will talk from there and it will go straight away. Níjọ́ tí ó bá máa fi dé gbà tí àsìkò fẹ́ tó ẹ gbọ́ pé gbogbo ọmọ Yorùbá tó ní kò gbọ́ yẹn, it will automatically filter through all the radio stations in Yoruba land at the appropriate time when that message will filter. But for now, I'll download the Android. The iOS is not available. Ijangbara Radio. Let's see if we can listen to it. Because I'm not sure whether it's working tonight. United Kingdom ló ṣẹlẹ̀ ní London ẹja tó ṣiṣẹ́ ìwájú MRA tó ṣe ní Liverpool. So these are part of our program that we've done. Okay, I remember this particular one. But I was in Liverpool, LA. So, and to download the Ijangbara. So these, I believe this is when we went to Liverpool. So Ejo, download it. But at the appropriate time, when a full proper declaration is made, the internet version will still be there, but automatically the radio version where the message trickle down, because by that time we would have taken over our own territory, whether by force, whether by peace, whether by pieces, whether by diplomatic. But for now, because NBC, which is the Nigerian Broadcasting Corporation, láyé wọ́n ní fún anybody ní license tó ń sọ̀rọ̀ Yoruba Nation of Biafra. Tẹ́ bá dẹ̀ gbé transmitter wọlé, tẹ́lẹ̀ fẹ́ fi máa operate radio yín, technology ti wà tó lè trace ibi tí transmitter yẹn wà, and within no time they can knock it off. Wọ́n dẹ̀ gbé àwọn tó wà níbẹ̀. But tí Nàìjíríà bá ti di gbìsgbàs tó di gbàsgbòs, àwọn tó bá lè ní transmitter yẹn lọ́wọ́ at that appropriate time is just under a day. We can set it up and we can start transmitting. But Nàìjíríà gbọ́dọ̀ ti wà ní stage débi pé kò síyàn kankan tó máa ní right láti wá attack wa mọ́bi tí a bá ti fi máa operate radio yẹn. But for now, because àìtí dé stage yẹn, tẹ́ bá ní kẹ́ lọ set up sí Ogun State, kò sọ́gbọ́n ẹ̀, wọ́n máa mọbi tó wà. Tẹ́ bá gbé lọ sí even tẹ́ bá gbé lọ sí Benin Republic, wọ́n máa mọbi tó wà, and they can tell the government of Benin that Nigeria as a sovereign country, there are some people that are using that radio to try to disrupt the system. So the only reason tí wọ́n lè attack wa púpọ̀, the only thing they can do on the social media is stop the algorithm from transmitting back. I mean, we have a lot of people that are following us on our platform, but what to reduce the algorithm? So that's why our messages is not filtering through notification. This is what they can do. What they turn it down.
But bá nìkan àwọn èèyàn share 200 times. What if reduce the agony yẹn? Kò ní travel lọ sí ibi tí ẹ kó lọ. But we are still grateful that last month alone, koikimedia was still able to target 200,000 new people or some of those that have been following us, at least 33.7%. Here in London, 38,000 up to almost 39,000 of you were listening to us, which is about 6.5. Abuja was about 26,000, 4.4. Port Harcourt, 24,000. New York is about 8, almost 7,000, almost 1.4. Abidjan, àwọn èèyàn wà níbẹ̀ tó ń gbọ́ wa, 3 to 8,000, 3, almost 4,000, 0.6. Houston, Texas, èyí tẹ́ wà ní Texas, is about 3,000 of you that are listening and following me back to back. Chicago, the same thing, almost 3,000. Dubai, United Arab Emirates, there's about 2,630 of you that listen to us. Baltimore in US again, 2,200. Kútọ́nù níbi táwọn bàbá wa wà, ó ti di dandan káwọn èèyàn gbọ́ wa láti bẹ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá náà ló wà níbẹ̀. Can we do more? Can we increase this capacity so that the number grows? It is possible, but it needs a lot of resources and it needs a lot of strategy. Those strategies is not something I will discuss here. It's something that I am working behind the scene to see how we can project more. Because this is 2023 now. And we have already done, 1 month gone already. Kutonu, like we say, 172 are listening. Dublin, lot of Bitamu Yawawa and Yawa Grace and the rest of you there, about 2,000. Toronto, I want to Canada, there's about 1,914 of you, which is about 0.3. This is just for last month alone. Indianapolis, again 1,432. Ní Ghana, ní Accra, and these are just the cities, right? So cities in the Kondele is about almost 1,178. Ní Lomé, ní Togo, there's about 1,000 of you. Èyí tí wà ní Pretoria, ní South Africa, Abu Dhabi, Tripoli, Manchester, 800 àwọn ìyá wa Alájà, Lobade and ìyá wa Kẹ́hìndé and the rest of you. Milan, Italy, Birmingham, 525. Dagenham ní London is not too far away from me as well, 515. Èyí tẹ́ wà ní Lekki, ẹ ṣáà máa múra sílẹ̀ pé lótìtọ́ ibi tẹ́ ń gbé ẹni ẹ̀ save tí Fúlàní bá wọlé dé apá ṣé gbèsè gbóyè rárá ẹ máa gbọ́ Koiki dáadáa. Philadelphia, Atlanta, Rome, Paris, Miami, Gabon, even in Turkey, Boston, Newark, Los Angeles, Winnipeg, Sharjah in the United Arab Emirates, Calgary, New Cairo in a city, Cairo City, Austin, Vienna, Arlington, Brampton, United Arab Emirates again, Ajana, Berlin, Montreal, Columbus, and Kenya, and also South Africa. Now let's look at the age of Utungbowa. Again, these are the graphs of people that are listening to us. Between the 18 to 24, the number is very, very low. We need to do more. And you tell them by PVC, you're wasting your time. Don't die for all these criminal politicians. Continue to show their face because we are dealing with Lagos today. Ele ló lọ kó gbogbo Indomie nìyí tó fẹ́ tó fẹ́ lò fún birthday party ẹ̀. Ojú òtì pẹ̀lú gbogbo owó tó ti jẹ. They are never satisfied. Again, people that are also following us from 15 to 18% are those between 25 and 34 years old. People within my age group, about 26%. People between 45 and 54, 21%. People between 55 and 64, 18%. And then grandma losoke long, 13.5%. So you can see right there. Now let's look at what's the geography? Can you hear me? So again, okay, the geography is the location of view gender. So we have more males that are watching us than the female. Not sure why, but about 72% of you. So that's about it. So it just gives us, that what we are doing, we are trying our best from this platform, but in everything, Tebaveka D, Sky, BBC, there's also, you have to understand that these
organization. They have a lot of money pumped into it. 3 arrested after violent scene outside Merseyside. They have, freelance media. We are also going to be working closely now with more of the foreign medias. So I don't want to go into too much details on that, but there's a strategy for me to engage them more. Some of them, a lot of them knows about, let me take off all this and come back with my full screen. I only have about 25 minutes because I'm getting tired myself. So I had to teach 3 hours. So I'm going to pay 4 hours. I'm going to end the broadcasting. So by 3 a.m. UK time, we will wind down. Twitter space at about 4 p.m. where we going more time to my boss me or Dr. Yoruba Israel Adewale, thank you so much. Good morning. Sonke, thank you so much. So as we are going to continue to say to our people at home, our problem, we are trying to look at Nigeria is a country that has failed everybody from day one. So if anybody is still telling you, oh, you can bring in Peter Obi, please. A mad frequency came out on hypertension before the end of this month. Number one. Tinubu Mawashe, a mad frequency, koma dipe high blood pressure in Omandosuke. Atiku Mbawashe, Nigeria is about to collapse. The 3 people are playing ethnic card right now. But advantage our attention Yoruba Nation, we are still on the right projection. The projection in the sense that kò sí nǹkan tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìpín wá sórí table tó lè solve problem Nigeria. We have told you that for 3 years. Lótìtọ́, a lot of people want us to say, ìjọ rẹ̀ máa declare Yoruba Nation. No. It is not ìjọ rẹ̀ fẹ́ declare Yoruba Nation. Níjọ́ wo ni Nigeria fẹ́ dà wó? Because Nigeria doesn't want to dà wó. And there are so many stakeholders in Nigeria and outside the country. Whether people that we know, organization, company. But by the time a push, which is going to happen, Sherry, in a month, a lot of things is going to happen. Whether from the Yoruba people that are campaigning, whether from the Middle Belt, whether from the Biafra, whether from the internal wrangling that is going on in Nigeria. There's a lot of internal wrangling. Àwọn kàbá kan nísìn wọ́n bára wọn ṣe within the APC. Àwọn kàbá kan wà wọ́n bára wọn ṣe within the PDP. And let me highlight that for you quickly. There are G5 governors. Seyi Makinde wà níbẹ̀, Rivers State, Benue. Governor Otom has done his 8 years, so he's probably waiting for him to be arrested, and it will probably trigger òun ti lówó ti ra weapon or whatever. I don't know. I'm just saying, for the people that will help him when he comes out of the governor's office, in case, because only láyé òun ní support Atiku, because Atiku is a Fulani man. Governor Otom said, mo wọ́n ti video wà lálẹ́, ó dẹ̀ ti body mi ti fẹ́ máa tired, so mo dẹ̀ fẹ́ máa to strain ara mi mọ́. What I'm trying to say is, there's a lot of stakeholders. Àwa náà stakeholder ni wá as indigenous people tó fẹ́ lọ, a fẹ́ fa Nàìjíríà wálẹ̀. Ẹni tó fẹ́ fà wálẹ̀ ló máa yá, ẹni tó fẹ́ fà tó máa wálẹ̀ ní kíákíá nìkan like him. But ní mọ̀ntàwá yìí, ẹ sọ fáwọn tí ẹ súnmọ́ dáadáa nílé, kọ́ má súnmọ́ any polling unit rárá, kọ́ má think about it. It does not matter whether it's in Lagos State, it's in Osun State, or whether they are in the north, the southeast, or the middle belt. Get away out of the polling unit. Ìyàwó comfort náà náà ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ó wà lọ́wọ́ mi, mo ní fídíò yẹn, mo kàn lè sọ pé bí báyìí ló wà lálẹ́ yìí. Tàbí àtàwọn máa ṣe program lọ́la, ẹ̀rọ yẹn á tó sùn, bọ́dí àti fit dáadáa. But one thing that I can say is, wọ́n fẹ́ expel Wike, they are scared to do so. Because tó bá lọ expel Wike as a member of the PDP, tó ti wà nínú ẹ̀ for a very long time, kí lè rò kó máa ṣẹlẹ̀? A lot of atrocity tó ń ṣẹlẹ̀ ní southeast nísìn, Wike mọ̀ nípa ẹ̀, because wọ́n fi ń destabilize Atiku. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa ń rò pé àwọn ọmọ Biafra ló ń ṣe so many things. No, there is a lot of internal crisis going on
Ìyẹn mú yẹn dání sọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí tàwọn tí APC. We have been seeing lately that El Rufai have been speaking, but gimmicks ni gbogbo tó ń ṣe yẹn. Ó ń play in time a pè ní eye service, because El Rufai himself still wants to be the president of Nigeria at some point. He's still a young man. If Nigeria continues as it is right now, give and take, tí Tinubu bá tẹ̀ náà fẹ́ wọlé, El Rufai lè fi tákùlẹ̀ kó má lọ ṣe second term. Or tí Tinubu bá wá ṣe tán, if Emma misquote me, because that's what people want to always hear. Àwọn tí mo pé Tinubu ló ń support. El Rufai on the football age, okay. El Rufai still wants to be the president of Nigeria. So the fight within the APC now is also divided. They did not expect that they were going to change the money. They were not briefed. Mama change owó. And the changing of the money, Oba wọn lójijì, there will be more crime coming out. Ìyàwó Yaya Bello has been declared by the EFCC as wanted. Bí ó ti lọ sí Dubai tó ti sá lọ nísìn, ó lè wà ní Turkey, ó lè wà ní Europe. Wọ́n nílé tó lè lọ káàkiri àgbáyé, á dẹ̀ máa wo TV. But wọ́n wà lọ́wọ́ nísìn. So ìyàwó Yaya Bello lè má padà sí Nàìjíríà until if they have a government that is going to be the APC. Kí ló ń fa Yaya Bello bó ṣe close mọ́ Buhari tó wá di pé ìyàwó ẹ̀ is now wanted? Ẹ̀mú yẹn dání. Najatu Muhammad is coming out with a lot. Ìyẹn náà criminal ni o. Ó kàn borí ni pé bí Mùsùlùmí irọ́ ni o. She was infiltrating APC for 8 years. Ó jókòó pẹ̀lú wọn, ó gbọ́ gbogbo tó ń ṣe, ó mọ gbogbo tó ń lò, ó rí gbogbo ẹ̀. Ó wá lọ padà nísìn, ó lọ join Atiku. It's part of the game. Ìtàn pè ní táwọn ṣe ń play politics àmàlàtẹ̀bà nìyẹn. So Najatu Muhammad is now coming out to say, ọ̀dẹ̀ni El Rufai, ìwọ tó yẹ kó sọ̀rọ̀ sókè pé ìyàwó Buhari gangan ni olórí Kaba. And ẹni tó ń wà nínú DG Mintwa is àbúrò ìyàwó president. Ẹ kò ti fún yín ní tàwọn ti PDP. There's a G5 yẹn tí sọ pé àwọn máa support Atiku. And as of today, tàbá ní ká calculate between now and the election. Ta ni wọ́n fẹ́ back? Ṣọ́ fẹ́ back Peter Obi ni? Ṣọ́ sì máa back Atiku ni? Àbí ṣọ́ máa back Tinubu? So there's a problem ahead in every state of the G5. The APC ti ní internal crisis because àwọn kan ti ń ṣiṣẹ́ fún Atiku lábẹ́lẹ̀ láti fi disrupt Tinubu. Buhari, dead or alive, kò sí ìdókòwò mọ́, òun ló ń tiẹ̀ ní. Now let's come to Peter Obi. There's a lot of Nigerians that love him, and after that, he has the crowd, but he doesn't have the structure. So gbogbo tí Peter Obi ń play out pé òun fẹ́ di president, òun lérò pé tóun bá di president bí ó máa lo presidential power láti fi ṣe gbogbo nǹkan ni. I don't know, because ẹ lọ wo gbogbo àwọn tí ó wà lábẹ́ Peter Obi, he does not have the capacity to win the vote ní north. Bọ̀bọ̀ tó ń lò yẹn, bọ̀bọ̀ déètì yẹn, right? Man tí Peter Obi ń lò yẹn, àtẹ̀ sọ tí Tinubu Shettima tó ń lò. But ẹ jẹ́ ká focus lórí Peter Obi. Kí ni chances Peter Obi? Chances Peter Obi ò ní pé wọ́n ní the crowd àwọn tó jẹ́ àwọn tó fẹ́ new Nigeria. But the BVS or whatever they want to use is going to be manipulated. APC ló ṣì wà nínú ìjọba, and that's why we say we still have a country. That's a year. APC is ready to use every machineries one, but because APC ti wà divided inside, so wọ́n ò lè rí gbogbo ẹ̀ lò mọ́ délẹ̀ because Buhari ò ní fún wọn ní approval yẹn.
So Peter Obi that a lot of Nigerians want to win election. I was actually looking at the wife and the ìyàwó méjèèjì. Ẹlòmíì máa ní stroke nínú mọ́ǹtì. Kò ń ṣàwọn ọmọ Yorùbá nation o. Àwọn tó ń ṣe politics àtàwọn tó ń tẹ̀lé wọn. Nigeria is now at a crossroad. I am not sure whether the American warship has left, but màá béèrè lọ́wọ́ intel mi bí ó ti kúrò ní Àpápá. Tó bá dẹ̀ máa kúrò lápapá, ó kàn máa move away, ó máa sweep away kúrò ọ̀kan ṣe kó ń padà lọ sí America. This month is the month to determine everything that we have been talking about for 3 years, and I am so happy. I am so excited to see the country that you still love is coming to a final standstill. The election, if it goes ahead as they are planning it, it will be inconclusive. Nobody is going to win. They will now have to look at the first two numbers. Alogba number ti méjì. But in between that, I beg every one of us that have families at home, don't get involved in trying to think that going into the polling unit will give you that peace of mind. We are not going to advise you, never on this platform, to think about election. Is the Naira and the petrol scarcity going to end between now and how many more days before the election? I don't think so. They are trying to manage the crisis. One try láti manage the crisis. This crisis will erupt at any time by Nigerians that have been pushed against the wall. What role ló yẹ káwa play nísìn, àwa ọmọ Yoruba Nation, in the midst of all this chaos tó ń ṣẹlẹ̀? We must also be preparing our mind. At some point, this is my own view, to get involved and shut the whole system down completely and paralyze it. But ẹni tó máa pàṣẹ yẹn, òun nìkan ni bàbá wa Adébánjí Akíntóyè and CSI. And we wait for that further instruction. You cannot do it on your own. We need that energy of that. Tell people don't shit, but don't you tell you illusion here. Forget about that now. The reality is CSI voice is a very, very strong voice. Some of you have not, I remember about sorrow. But he's well, he's fine, and he's doing very well. I speak to him, there's nothing wrong with him. But everybody knows that even the CSI banning that on the 24th will shut down every part of Nigeria and there will be no election in Yoruba land. But everybody must have to wait until that further instruction comes. So the only advice we were giving to those that are asking, kini way forward? Election things súnmọ́ bọ̀. Àárín kankan. No, nǹkan lọ ní Nàìjíríà. Wọ́n sun bank, ṣé mo ní kó lọ sun bank ni? Ẹ rówó gbà, ṣé mo ní kẹ́ má rówó gbà? Ẹ répo rà, ṣé mo ní kẹ́ má répo rà? These are the pressure. Ẹ wo doctor, bọ̀bọ̀ tí mo play video ẹ̀ tó ní òun gba 20,000 naira. Ó sì wà ní Grammy. So kò ń ṣe pé tó lówó lọ́wọ́. Ó lọ kò ń ṣe pé òun ló fi gba award. Ọ̀rẹ́ ìbí ọ̀rẹ́ kan tó fi gba award ó ṣàlọ́ṣà. Ṣé ẹni tó ń lọ sí Grammy kò lówó lọ́wọ́? Imagine ẹni tó jẹ́ elite doctor pẹ̀lú contact nínú bank 20,000 naira ló gbà.
And the more destruction to one no bank, the more pressure near the boy, because bank is about to destroy. That means pay banking only function between now and election. So only access bank or aládùúgbò ẹ banking. So o ma tún lọ miles kó tún lọ rí another access bank. And each of these banks do not have any money. As this multi bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn báńkì yẹn, we're just 10 minutes to the end of the program. Kò sí owó kankan, ẹ jẹ́ n ṣáà pa torí báyìí ní kọ̀ọ̀kan máa tún dún nísìnyí lójú mi ò nígbà. Ẹ jẹ́ n ra pa wifi yẹn, ojú dọ̀la lágbára Ọlọ́run. Fóònù lásán kan tí mo rán manage studio number ẹ̀ àti ní almost 1,282 messages nínú ẹ̀. So kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé Nàìjíríà tí gbogbo ọjọ́ wà nínú ẹ̀ there is no more value. Value Nigeria ó ti ṣe kí ni ó ti diminished, and everybody now is watching. Mo sì sọ tàwọn Biafra o, ẹ̀wọ̀n kí mo ti mo analyse in the last 10-15 minutes mo mention Biafra. Okay. The federal government I want to play card on the Biafra. Bí mi pé card wo ló máa fi play. I don't know, but I'm having feelings they might release Nnamdi Kanu. Something is telling me that. I don't know. I might be wrong. But there's just something telling me that the North might want to release Nnamdi Kanu. Not to his own town, but to Abuja. And that will probably it will relieve the Southeast pressure. Because the only pressure for now that the government is concerned is the Southeast. Wọ́n mọ bí táwa fi gbà jáde mọ́ nísìn. Wọ́n ti infiltrate wa. Àwọn ọmọ tí a ti bá sọ̀rọ̀ tí gbogbo wa ti jọ wà together, gbogbo ẹgbẹ́ ti fọ́ sí wẹ́wẹ́. So there is no probability anymore àfi tí CSI bá give another strong ultimatum between now and 25th lórí ọ̀rọ̀ pé protest. But I'm not going to speak on his behalf until he tells me exactly how he wants to allow us to communicate that out at the appropriate time. But the government doesn't know anything anymore. But I say my that because already we have been infiltrated by this illusion to that problem last year. And that illusion is still being played as we speak right now. But the government has a lot of joker as well. Well, infiltrate IGBOHO, they've tried that already with that criminal brutal. They've tried everything to destroy Baba Akintoye or the plan on your block. Kò sáwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó lè convince IGBOHO lórí nǹkan tó ń ṣe. Àfi káwọn wọn support ẹ̀. Tó bá ti support kó lè convince ẹ̀. So if anybody thinks that ọba kan máa convince IGBOHO pé kó jọ̀ wọlé irọ́ ni ó lè wáyé. And they know that. The federal government knows that. Not even Babawa or Ooni of Ife can convince IGBOHO. Because IGBOHO is fighting the right cause, just as Baba Akintoye. The least they can do is to support him. Or if not, Kolukaluku Modake, Adoma Wurawa. But there's a trouble that wants to befall this country called Nigeria. And I want a lot of us just to prepare our mind. Ibikíbi tó bá fẹ́ já sí, ibire ló máa já sí sílẹ̀ Yorùbá. It does not matter how you might be trying to say,
ó máa já sí rere náà ni. Ẹ̀yin àgbàlagbà náà lè sọ pé ẹ mọ̀ pé mi mọ̀wé pa kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà. Ẹ jẹ́ kó kọ́kọ́ wá sílẹ̀ nù. Mo sọ fún yín pé tó bá ń heaven kó súnmọ́lẹ̀ dáadáa, ó ti di dandan pé kíran Yorùbá kó jáde kúrò nínú ẹrú. A níṣẹ́ ta fi ṣe láyé náà fún àgbáyé, and that iṣẹ́ yẹn ó gbọ́dọ̀ complete. Àwa tá dẹ̀ wà láyé yìí nísìn la máa gbìyànjú láti jẹ́ kó exist. Ó ń sọ̀rọ̀ social media mọ́ nísìn. It's a battle that we must be completed even in the midst of everything that has happened. I forget about all these small allegations that they blah 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 blah. Owó tó ti kúrò ní Nàìjíríà. Tàbá bẹ̀rẹ̀ sí divided. Gbogbo owó tó ń allegate pé omíyalé ṣe kinní kan, bàbá Kíntè ṣe kinní kan. These are peanuts to what these stupid criminal Yoruba politicians have stolen. And they've used that to destroy millions of our people. Nobody is going to give us a referendum. What is about to happen in Nigeria will force the federal government into a dialogue with every indigenous people within the United Nations, the European Union, the African Union, and any other countries to now say, for the sake of humanitarian crisis that might happen, maybe it is time to probably give about 6 months and let's divide Nigeria. Because the dialogue is not going to happen in one go. It will take some time. Kabama lost in the dialogue. You go sometime, people will, Baba Kíntè my own representative, Biafra my own representative, everybody will, and then they will sit down and they say, okay. And we can automatically have the flag raised up and Nigeria will be gone. But before we get to that, there will be a lot of internal crisis. We do not play for bloodshed, but doubt, or should I say, saying that there won't be bloodshed, I'll be deceiving myself. But we just pray that it's not going to be a lot. Enito Lonjanile, I know you're struggling to get your naira that you have. Bobajagbadoni, Emagmasi, Enyileni, Ashifuni Kopmaje. Prepare yourself. The whole rumbling that might go into crisis is not 3 weeks. It will take months for to settle down. But one thing is, we rest assured that international community will fly in food should things go the other way around. They will come. But tó bá dojú kókó, kó rí báyìí láti òkè pé yes, they're not going to do anything. They'll just tell you, as the US mission say, secure, democratic, and a prosperous Nigeria. That's what we've been told for the last 62 years. Èyí tí ẹ bá ní stock of oúnjẹ tẹ́ ń ta oúnjẹ, mo lè sọ pé kẹ́ ààbò ẹ̀, but keep food in the house. Today is the 11th. Simon Ekpa was given an intel. We're just 2 minutes away at the Maso. You don't see IGBOHO. Within the next 4 days, according to Simon Ekpa, and you know they have their own intelligence as well, we should be preparing or prepare our mind for any kind of chaos. So on the 15th of February, from what he has said, that will be a Wednesday. We will continue to remind you. Let us be very, very vigilant within our community. Gbogbo àwọn tí ẹ̀yin rò pé málà ni tó ń sùn sójú títì, ẹ má sùn àsùnpara mọ́ nísìn. All they're waiting for is just that whistle. We know that we will have people that will also, walk back. Your governors will activate. Gbogbo ìtàwọn sọ pé governor ní ṣe kankan, they will activate. Because by that time, it will be too late for them not to activate. My name is OLAMILEKAN, and I say thank you so much
for staying behind on this very long program. Before I go again, your Yoruba politicians are the reason why Yoruba Nation is still being hanging. They know the right thing to do, but they don't want to do it because they love Nigeria politics. The politics of oppression, the politics that has nepotism within the internal state. Tento yako je local government chairman tofu. Tento yako promoter or promoted. And that is why we are saying we will continue to campaign and we must not give up. With the distraction that is going on, it's normal. Atayibaye láti rí yẹn, but in tolukaluku bá ṣe wá kọ sílẹ̀. One thing I can say is 40 medias can never be wrong. Even if some of us will be wrong, but gbogbo 40 media, I don't think so. So definitely, the illusion that has been put out in the minds of our people, it will take some time to clear. That is even if it's going to clear. But one day, everybody will now go back and review every conversation every one of us has said. Àwọn ọmọ tó ń parọ́ àtẹni tó ń sọ̀tọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìdánsì Ìgbòho ká tó máa lọ. Navy blue check. Come So, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Forget about the side we don't know there. Israel Adewale, thank you so much. Gbogbo ẹ̀yin grandma. Ìyá mi first bank. Mo fi dárúkọ yín káwọn èèyàn má lọ máa wá yín lórí social media. Ẹ ṣé gan ni. Àwọn grandchildren kan bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àfọkànbalẹ̀. Mo kí bàbá wa Ìbà Gani Adams. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Yorùbá One Voice. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo àwọn bàbá alálùbáríkà. Èmi ọmọ yín náà ni. I will be the last man standing. Mo sọ fún yín, kò síjọ́ tí bá jáde, I have a lot to say that will bring your mind back to the reality. Let's leave the delusion and illusion. Yoruba Nation will come, but we haven't got that nation yet. I know you don't want to hear that, but that's a fact. I take back country wa, but lágbára Elédùmarè, a máa gbà. A dẹ̀ máa operate níbẹ̀. A dẹ̀ lè lé anybody lọ. Èyí náà lè lé wa lọ, àwa náà lè lé yín lọ. So a ní ìdí bẹ́ẹ̀ lọ. Ó wà yẹ la máa sùn. Bye for now. Orílẹ̀-èdè. Kàgbéga. 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 Ìgbàgbọ́. Sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ìgbàdúláwọ̀ àwọn ni Eunice ọ̀hẹ́ Biafra. Ọmọ ẹ̀ la máa sùn, sleep tight. Wọ́n lọ Nàìjíríà lọ sunkún ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ gbọ́n Nàìjíríà tó fẹ́ ní the education tó fẹ́ ní the health
infrastructure wọ́n fẹ́ẹ̀lì ohun kan náà fẹ́ẹ̀lì ẹ wá náà fẹ́ẹ̀lì ìbọ̀dù ẹ̀ ń sunkún ìran rẹ nígbà yìí mo hóòpù tí ẹ gbà ìwọ lẹ́jú mo mi rí. àfáàwé náà wá sí òun kí lóde wọn nà ọmọ wọn lágbàá lórí ìdìbò ọmọ ìdá nù wọn. kọ́lá tí nàìjíríà máa gbọ́ bọ́ ìjọba gbègbè èmi wà náà tí wọ́n sọ. ẹ yé gémi eré pa ẹ fẹ́ lè ní ibi gbogbo nǹkan kò sẹ́ni kí lè kò sí pa.